ගාලු ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයේදී නිමවට පත් වුණාට පසු ඉතින් අද දවසේ තරගයේ ක්‍රීඩා කරන තනතිරුවේ ස්වභාවය පිළිබඳව විමසා බලමු. ඉතින් තනතිරුවේ ස්වභාවය පිළිබඳව ඔබ වෙත තතු ගැනීමට සම්බන්ධ වී සිටිනවා අපත් සමග. Once again for the Galle International Cricket Stadium, and we're back for the one-day encounter between these two amazing sides, Richmond and Mahinda College, in parallel to the 120th Richmond Mahinda Lovers score. If you take a look at the pitch here, nothing much for the spinners. There's no cracks, just total green cover all around. But if the sun pops out during the daytime, we'll expect some great conditions for the batters as well. But overall, gloomy conditions here at the Galle International Cricket Stadium. A lot of cloud cover above us. There's a possibility of rain during that lunch session, if possible. But the news from the middle is, if you across the ground, if you remember, we played a couple of pitches that way in the 120th Richmond. Across the ground, great for the batters. You can hit all around the park. Kavisha. පිළිබඳව අපට තොරතුරු ගෙනාවාට ඉතින් අනුගෙන අපට දැන ගැනීමට ලැබුණේ අද දවසේ තනතිරුව තරමක් තනකොළ සහිත කොළ පැහැති තනතිරුවක් බව සනුක. ඉතින් ඔහු පැවසුවා අද දවසේ සූර්යාලෝකයේ හොඳින් පතිත වුණොත් ඒ පන්දුවේ පිටිකරුවන්ට වාසිදායක තනතිරුවක් බවට පත් වේවි කියලා දැනට නම් වේග පන්දුව යවන්නට තරමක් උචිත තනතිරුවක් තමයි පෙනෙන්නට තිබෙන්නේ සනුක. කවිෂා දවසේදී කාලගුණ තත්ත්වය ගැන ගත්තොත් තරම් හිරුවලිය පතිතයක් නැහැ ගාල්ල ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩාංගණයට. ඉතින් මේ වන විට කෙමෙන් ගාල්ල ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩාංගණය කරා ප්‍රේක්ෂකයන් ඇදීන ආකාරය දකින්න ලැබෙනවා. ඉතින් ඒ ආකාරයෙන් තමයි අද උදෑසන කාලයේදී මේ ගාල්ල ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩාංගණය දකින්න ලැබෙන. ඉතින් අපිට දකින්න ලැබෙනවා රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ මෙන්න මහින්ද විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩකයන් ශරීරය උණුසුම් කරගන්න ආකාරය තරගයට මත්තෙන්. කවිෂ ඕසානුක ඉතාමත් උණුසුම් එක් දින තරගයක් ආරම්භ කිරීමට තවත් ස්වල්ප මොහොතක් පමණ ඉතිරිව තිබෙන්නේ. කාසිය වාසි උරගා බැලීම තවමත් සිද්ධ වුණේ නැහැ. ඉතින් ඊට පෙර අපි බලමු 2024 වර්ෂයේදී රිච්මන්ඩ් මහින්ද එක් දින මහා ක්‍රිකට් තරගය ක්‍රියාත්මක කරනවා. ප්‍රථමයෙන් පන්දුවට පහර දීමේ අවස්ථාව ලබා දෙන්න රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමට. කවිෂ ප්‍රථමයෙන් පන්දුවට පහර දීමට රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමට අවස්ථාව හිමි වෙද්දී චහන් සුබසිංහ පන්දු 79කදී ලකුණු 54ක් ලබා ගැනීමට සමත් වන එමෙන්මයි නිකිල් ජයවීර ඔහු එතරම් හොඳ සහිත ක්‍රීඩකෙක් පන්දු 90කදී ලකුණු අර්ධ ශතකයක් ලබා ගැනීමට සමත් වුණා. ඉතින් ආකාරයෙන් අර්ධ ශතක දෙකක් එම වසරේදී මේ එක්දින තරගාවලියේදී අපට දකින්න ලැබුණා. ඉතින් ඊටමත් හොඳ සෞදතාවයත් සමග ඊටමත් හොඳ ඉනිමක් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය පැත්තෙන් අපට දකින්න ලැබුණා. පන්දු 50ක් අවසන්. ඉතින් එහිදී ලකුණු 238ක් කඩළු 9ක් දැවී ලබා ගැනීමට සමත් වුණා. ඉතින් අපි මීළඟට සූදානම් වෙමු අද දවසේදී කාසිය වාසි උරගා බලන්නත් චනුත බඩ අවස්ථාව.
පටන් ගන්න. 120 වන රිච්මන්ඩ් මහින්ද ආදරවන්තයින්ගේ සටනට සමගාමීව පවත්වන වුඩ්වර්ඩ් ස්මෝල් එක්දින ක්‍රිකට් තරගය මේ වන විට ගාල්ල ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයේදී ආරම්භ කිරීමට නියමිතයි. ඉතින් මීට සුළු මොහොතකට පෙර කාසිය වාසයේ උරගා බැලුවා කණ්ඩායම් දෙකේ නායකයා. ඉතින් කාසිය වාසයේ ජයග්‍රහණය කරනවා මහින්ද විද්‍යාලයේ නායක කවින් රුක්ෂාන්. අපි බලමු ඔහුගේ තීරණය මොකක්ද කියලා. කවින් කාසිය වාසයේ ජයග්‍රහණය කරනවා මොකද? ඔව් ඉතින් ඊයේ දවසේදී වර්ෂාවෙන් මදක් බාධා ඇල්ලුණා ගාල්ල ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයට. ඉතින් ටෙස්ට් තරගයෙන් දින 3ක ටෙස්ට් තරගයක් ඔබලා ක්‍රීඩා කරා. ඉතින් හොඳ තරගයක් ලබා දුන්නා රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයට එරෙහිව. ඉතින් ටෙස්ට් සංචිතයෙන් එක්දින සංචිතයට එනකොට මොනවා හරි වෙනස්කම් වුණාද කවින්? වෙනස්කම් දෙකක් වුණා. ඒ වෙනුවට බැස්මන්ලා දෙන්නේ සංචිතයට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒගොල්ලෝ ලොකු දෙයක් කරයි කියලා මම අද බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඔව් ඉතින් අද දවසේදී රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයට එරෙහිව හොඳ තරගයක් ලබා දෙන්න ඔබට සහ ඔබගේ කණ්ඩායමට හැකි වෙන්න කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. good luck. ඉතින් මහින්ද විද්‍යාලයේ නායකයා කාසිය වාසයේ ජයග්‍රහණය කළා. පළමුවෙන් පන්දු යැවීම තමයි තෝරාගන්නේ. ඉතින් අපිත් එක්ක ඉන්නවා රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ නායක තමිදු ප්‍රදීප්ත. තමිදු අපි කතා කරමු පොඩ්ඩක්. ඉතින් කාසිය වාසයේ ජයග්‍රහණය කරනවා මහින්ද විද්‍යාලයේ නායකයා පළමුවෙන් පන්දු යැවීම තමයි තෝරාගන්නේ. ඉතින් ඔබ කාසිය වාසයේ ජයග්‍රහණය කරා නම් මොකද්ද ගන්න ඉදපු තීරණය? අපි ඉදිරිය බැට් කරන මොකද වේදයකට එක්ක සාමාන්‍ය හවසට වහින්න පුළුවන්. එන්න අපි පුළුවන් තරම් බැලුවේ බැට් කරලා ලොකු ස්කෝර් එකක් ගහන්න බලන්න. ඊයේ දවසේදී වර්ෂාව ඇදහැරුණා ගාල්ල ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයට. ඒකත් එක්ක මොන වගේ බලපෑමක් ඇති වෙලා කියලාද හිතන්නේ පිච් එකට? එහෙම ලොකු අවුලක් නැහැ. සාමාන්‍ය ගාල්ල එකට හොඳයි. මම හිතනවා හොඳ ලකුණු ප්‍රමාණයකට ගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. සංචිතයේ මොකක් හරි වෙනස්කමක් තියෙද ටෙස්ට් සංචිතයට වඩා? ඔව් එක ප්ලේයර් කෙනෙක් මාරු වෙනවා නැත්නම් ලොකු වෙනස්කමක් නැහැ අපේ ටීම් එකේ. ඉතින් මහින්ද විද්‍යාලයට එරෙහිව හොඳ තරගයක් ලබා දෙන්න කියලා ඔබට සහ ඔබගේ කණ්ඩායමට හැකියාව ලැබෙන්න කියලා අපි රිච්මන්ඩ් ප්‍රජාව ප්‍රාර්ථනා කරන සිටිනවා. good luck. ඉතින් මේ ආකාරයෙන් කාසිය වාසයේ ජයග්‍රහණය කරනවා 120 වන රිච්මන්ඩ් මහින්ද ආදරවන්තිගේ සටනට සමගාමීව පවත්වන වුඩ්වර්ඩ් ස්මෝල් එක්දින ක්‍රිකට් තරගයේ. ඉතින් කාසිය වාසයේ ජයග්‍රහණය කරන්නේ මහින්ද විද්‍යාලයේ නායකයා ඔහු තීරණය කරනවා ප්‍රථමයෙන් පන්දු යවන්න. ඉතින් අපි නැවත සම්බන්ධ වෙනවා කවිෂ සහ සනුක සමගින්. ස්තුතියි.
A very good morning once again, ladies and gentlemen. We're back live here at the Galle International Cricket Stadium for another cracker of a game between these two sides, Richmond and Mahinda, as we see the first few balls being bowled. Just the one run so far from the Richmondites. Obviously, Mahinda College won the toss and decided to have a ball. And here's Haley Tedrusingh. Oh, very unfortunate there. The ball has slipped, it seems like. Oh, that is a hard blow for the bowler. Just as he was trying to have a ball, he seems to be hit like he slipped. No, that is a very unfortunate start for Mahinda College.
or as we see the physio as well coming in to check if things are okay. But it seems like the bowler seems okay. But a big blow there for Mahinda College to start things off. Just a little bit slippery as we seen here at the Galle International Stadium. A lot of rain coming down, especially during the last couple of days as well. But the groundsmen have done an absolutely brilliant job in order to keep the pitch in shape. And with that slight delay there, we are back again to continue. Helita Durisinghe, the left-handed batsman, is on strike. Full toss that one. And I have Setum here with me. A very good morning, Setum. Yes, very good morning to you too, Anuk, and a very good morning to all the viewers coming to join here for the 2025 one-day encounter this lovers season. Yeah, gloomy conditions here. Whoa, that time. It goes outside the edge. Outside, goes past the outside edge of the bat of Helita Durisinghe. Obviously, the form hasn't been great of him as of late, as we've seen in the lovers' quarrel as well. Helita getting out for some cheap runs. But let's see if we can find some form here. Obviously, a different kind of mindset goes in to play an ODI game coming in from a test match. But let's just see how things would turn out. This time goes for a shot, and they will collect some runs from that Helita Durisinghe, going for a shot. And now rotating the strike towards Nikhil Jayavira, who has been taking some runs throughout this season and has been taking quite a few runs in the lovers' call as well, taking around nearly coming close to a half century for the Richmondites, being crucial in that middle. Yeah, Nikhil Jayavira, we've seen how he can bat. Oh, that time, and half an appeal, but clearly the ball misses the bat, and with that, that marks the end of the first over. Richmond College are 2 for none. Sadev Nethmina, the bowler who started things off for Mahinda College. Obviously, he has been brilliant with the ball in the 120th Richmond Mahinda Lovers Quarrel, taking crucial wickets at crucial times. And great fast bowler that. And Theon Helika has been brought into the attack from the City end. Obviously, the exact same way, if our viewers can remember, the ball is being brought into the attack just as the Lovers Quarrel. So, 2 fast bowlers now coming in, operating from both the directions as expected. A bowler-friendly pitch. And let's see. Theon and goes past the outside edge once again of Helita Durisinghe. Seems a little bit uneasy at the middle. Yes, Helita Durisinghe, like we've seen, hasn't been able to get off the mark even in the lovers' call. And really, he, as an opener, trying to build up that partnership really at this point is, at this moment against these fast bowlers, these seamers, Mahindian seamers, is really
important at this point. Yeah, Haley Tedrusingha, the left-handed batsman. Oh, that time, brilliant piece of bowling there by Theon Helika, going for that foolish length delivery, but the batsman in time manages to get the bat into ball and comfortably run for a single. Enikin Javira, the aggressive batsman out of these two. Obviously, if he stays long enough, we'll see what he can do. And bowling that, according to the field set there, Theon Helika, obviously a beautiful bowler, can bowl that variations and can bowl the right line and length as well. So obviously a handy bowler for Mahinda College. Obviously, if you remember, folks, he took the first wicket of the 120th Richmond Mahinda Lovers Coruscant, and in fact, he took the first wicket of Helit Edirisinghe here in the first innings of Richmond College. So Helit Edirisinghe, who's comfortably now in the opposite side, should be really comfortable since since Theon is bowling to Nikhil now. Yes, with Nikhil on the opposing side, Haley really, although they have that, confidence at this point, although Theon is bowling against Nikhil, it's really necessarily the Haley Tedrusinghe also has responsibility this time as well, not getting dismissed like earlier, considering about the situation that's currently happening in this ground with the seam favourable pitch and the Mahindians going full seamer for both ends, both switches. Yeah, what a beautiful atmosphere we are having, folks, here at the Galle International Cricket Stadium. Beautiful view and a beautiful time to play some great cricket, even though it is gloomy conditions. Foolish delivery, but straight to the man it goes. Trying to go for that drive, but with that, that marks the end of another successful over for Mahinda College. To start things off, there are 3 for none after 2. Once again now Sadhu Netmina coming into the bowling attack for the Mahindians, and the rotation of strike continuing with Haley Tedrusinghe now striking. And currently at this point, not a lot has been happening in this power play, with many fielders in the inner ring not able to get that off mark, that pouncing ability at this point of the... This time goes for a lofted shot right there, through across that extra cover, and that converts into a boundary right there for Haley Tedrusinghe. Yeah, that's the first boundary for Richmond College. Goes through the line there, Haley Tedrusinghe, and manages to get over that infield, and a beautiful shot there by the experienced left-hander. Obviously, Haley Tedrusinghe is very known to have a brilliant technique in his batting, so he is a guy to keep an eye on, because he do play some brilliant shots. But that time, believe from Sadhu Netmina, it was a sort of a half volley and deserves to be punished. Oh, that time a brilliant shot by Harry Tedrusinghe, a half tracker, and he just pounces on it immediately, and the ball races away for another boundary. Yes, just the first 2 balls of this over quite expensive for Sadhu Netmina. Haley Tedrusinghe taking
boundary after boundary at this point. As you can see the replay right here. Just Helitha Singh just punishing that shot through that leg side area and continuing to attack at this point of the over. Yeah, as we spoke, slow start during the first 2 overs, but now things have changed here. And another brilliant shot there, but there's a fielder there. But keeping that aggressive thought in mind, Helitha Singh going for some beautiful shots. Yes, Helitha Singh trying to go for those shots across the pitch right now. First time going through that offside, then going through the leg side as well. Once again this time as well, going for that offside as well. As we see some beautiful views of the southern coast right at this point. Get back into the match right now. Here's Sadhu to Nikhil Javira. Wide Yorkerish length that one from Sadhu. But it's so necessary to keep things tidy for the Mahindans, especially during the start. Obviously, we know this is an ODI, so no more than 2 fielders are allowed outside the 30-yard circle in the first 10 overs, so power play number 1. And so it's essential, really, for the Mahindans to restrict these Richmond batters who are now going for a more attacking option. Wow, beautiful shot, but just falls short of that fielder out there in the deep in that cover region. But yes, you can see the replay right here. Nikhil Javira going for sort of lofted shot through that cover area right there. Once showing the aggressive mindset at this point of the innings, trying to go for those shots, trying to get those runs with the time they have in this power play, considering there's only 2 fielders in the outfield. Once again, this time goes for a shot right through that extra cover area, and another boundary is collected. Now this time by Nikhil Javira. Yeah, for Helitha Singh once again going for that shot that almost identical to the first shot that he hit during the first over. And with that marks the end of the 3rd over. Richmond College are 17 for none. Yeah, just absolutely beautiful here at the southern coast. What a place for a stadium, and what a place to play a cracker of a game between these 2 amazing sides. Of course, now Richmond College now going a little bit aggressive here. At current run rate is about 5, and let's see what they can do for Theon here. Was for a shorter length, but just the placement is crucial here, especially during the power play. Of course, trying to get as many runs as possible, almost as if a T20 match during the first 10 overs. But they must really take a look after their wickets as well, not losing too much, because there's another 40 overs after the first 10. Yes, considering about keeping that run rate, scoring to the maximum at this point of the innings. This time going for a wider delivery, and the wide is given by the umpire there for the Richmond side. And considering about scoring runs, Anuk, we can see, as you mentioned earlier, pretty gloomy weather around here, Galle. Expecting a little bit of shower, are we? Yeah, of course, a little bit of precipitation is expected, probably during the lunch time. But let's just hope that today won't. Let's just hope today we won't see any rain. Oh, that time goes straight up. And will it be taken? No. And the ball reaches the boundary.
And that is a brilliant shot by Haley Tedrisinghe. Just goes through the line and a lofted shot and ended up being 4 runs. Yes, hit strong that one, Haley Tedrisinghe. As you can see, we're currently looking at the replay. Taking a few steps forward, making that technique correctly and just hitting it powerfully. Unfortunately, goes for one bounce through that straight line, but a boundary is very well taken for this side. Yeah, Haley Tedrisinghe is putting up a show here during the first couple of overs here, going through the line, and then that one going through the line of the ball. Just took a couple of steps forward and ensuring that he gets to the pitch of the ball. And just an awesome shot, that one. Straight lofted drive. That time as well, just a short and jab, that one. Just a touch of his bat, and brilliant work out there in the field for Mahinda College. The batsman comfortably run back for 2 runs. Yes, the Mahindian outfield and the infield both working hard to restrict those runs. As you can see with that shot as well. Beautiful dive from that outfield players, and continuing to show the desperation these Mahindians have at this point of the innings, considering about the power play and knowing how much runs this Richmond side can actually take in this part of the innings. Yeah, Mahindians are leaking runs here, especially almost hitting everywhere across the ground and above as well. So identifying the gaps, and the Richmondites managing to hit the ball exactly through the gaps. And that is a good line. Oh, very unfortunate. That one, is it an overthrow? And I think it is. That is just sloppy fielding out there in the middle. Especially they have already given 25 runs, and just another run is added. That is just a sloppy work out there. They should not leak too many runs here in the first 10 overs, the Mahindians. Yes, Sanok, as you mentioned, leaking runs cannot be done in this point of the innings, considering how this Richmond side has been just going through these runs, taking these runs in a very aggressive form. And that marks the end with one more ball remaining. Still in this over, Theon Helica still bowling. Yeah, Theon Helica, obviously the fresher. Other the two that were currently bowling, Sadhyanet Minad, obviously the experienced bowler for Mahinda College, the experienced fast bowler. But Theon has done an absolute brilliant job. That time as well, shortest delivery by Theon. It goes through the line and hits a cracker of a shot. Haley Tedrisinghe putting up a show. That time, beg your pardon, Nikhil Jayavira coming in to the action. Just a wideish delivery and drags it down towards the leg side region, and manages to get another boundary to end things to end the over. Yes, continuing to put a show in these first overs, the first 4 overs, keeping the run rate at 7.5, very much good at this point of the power play. And the seam favourable pitch still being seam favourable, and these batters in the middle trying to put up this show and adapting to that favourability of these seamers and the Mahindians. Yeah, I think the batsmen have now been a little bit used of the conditions. Obviously, we've seen them trialing in the first 2 overs, and now going for a little bit of an aggressive option the next 2 overs. That time again tries to come down the pitch, a wide given by the umpire. But it's crucial that the Mahindian bowlers bowl to their correct line and length and according to their field. Especially we've seen a couple of sloppy deliveries by Sadev and Theon during the last couple of overs, and Richmondites pouncing on every opportunity that they are given
and even even batting to the beautiful balls by the Mahindians as well. So obviously a very calm mindset, very aggressive mindset by the Richmondites, but they're just managing to get the scoreboard ticking as well at the same time. Yes, the scoreboard is ticking for the Richmondites as well. Once again taking 1 run. And considering about the scoreboard, Tailenders Singh quite aggressive and quite, at this point, quite brilliant with those runs, with those shots today. Comparatively to the Lava Squirrel, we see him performing at this point. Yeah, I mean, that time again, lofted shot, cover drive, and a beautiful placement there by Tailenders Singh once again. Now ticking to 25 of just 14 deliveries. What a cameo that he's putting now. Yes, continuing to shine, Tailenders Singh, passing that 25 runs. So you can see with the replay, just punishing that shot through lofting it across that pitch, and the Mahindians are unable to take hold of it, to contain that shot once again. Yeah, obviously Tailenders seeing that huge gap between cover and mid off, I believe. So now going for an aggressive option, comes down a bit once again, 1 knee down, and brilliant shot. Will it go all the way for the boundary? And it will. Another boundary, back-to-back boundaries for Tailenders Singh. Now this is more like a T20 now. Just hitting shots left and right all across the ground. Yes, that's very well said, Anuk. It's like a T20 right here. Just hitting boundary after boundary, trying to go for those runs in this power play, using the maximum usage of the power play that they have with the restrictions that the Mahindians currently have. As you can see, the replay right there. Yeah, I mean, kind of sloppy bowling as well from the Mahindians. I mean, we've seen them bowl, especially proper line and length deliveries during the start of, especially during the first 2 overs. That was good bowling, but now things have just shifted, and bowling sort of wideish deliveries, so it is easier for the Richmondites to have a bat at it. And especially if you're a bowler, and especially if you're an opening fast bowler for a side, you should be really concerned with your line and length and making sure that you don't leak much runs just like that. That is much better from Sadeu Netmina. Yes, there's also the fact that, this team has been consistently been in this middle, in these grounds for currently a long time as well, in the Lava Squall as well. They've been playing cricket, they've been bowling, understanding the pitches, and really that might have had an effect to both these sides really. But we can see at this point the Richmond side as well taking most from this opportunity. Quick single right there from the 2 men at the middle, the Richmondites. So, Anuk, do you believe that it really has some sort of effect, that playing within this middle for quite some time? Yeah, going currently at a rate of 8.5, 8.5, and now as we see the Mahindian captain having a little chat with the bowler, ensuring that he doesn't leak much. Obviously, Sadeu Netmina, we've seen he is a bowler who can get crucial wickets at crucial times, as we constantly mention. Picked up 2 or 3 wickets in the Lava Squall as well, I believe 2 wickets, first innings. And a beautiful straight dive. What a shot by Nikhil Javira.
And a beautiful bit of fielding there. Coming back for the second. And batsman just running beautifully out there in the middle. Just running the first one hard. And ensuring that they come back for a second as well. So overall, brilliant cricket all round from the Mahindians and Richmondites as well. So I believe that currently we are facing some sort of interruptions of the match. What has happened here? Mahindians obviously injured, but I think with that marks the end of another over for Richmond College. So they are 39 for none. Yes, once again now we can now see change in the bowling at this point of the innings. At the 6th over currently, can see Vice Captain Narosha Udayanga coming to the middle, trying to make something happen. This point, this time goes for a quick single from that shot. Yeah, the captain deciding to bring out a spinner to see what these two people would do. And if the Mahindians can get a quick wicket, it will be crucial to break this partnership. Currently 39 of the 5 deliveries that they are bowled. So the vice captain now, Arosha Udayanga. Obviously, we've seen the pitch as well, and it is there's just absolutely nothing for the spinners. No cracks, just green turf essentially, and it not that much dry as well. So I mean, if the spinners won't be able to get some turn, but there could be that odd delivery that turns and surprises the batsman once in a while. But other than that, we don't expect spin-friendly conditions. Yes, Anuk, as you mentioned, Mahinda going for sort of uneasy option with the field clearly showing that this pitch is a sort of favourable pitch. But really at this point, this two Richmondites, this time once again goes for a shot through that gap right there, and another 4 for that 2 men in the middle, Halit Singh specifically, will be added to the total. Passing that 40 mark right there. Beautiful shot from Halit Singh. You know, getting the sweeps in. Halit. I mean, just an absolute beautiful bit of batting there by the bowler, by the batsman. Obviously, going for more out of an attacking field now as well. The Mahindians as well having a slip here. Yeah, I don't think there's a need for the slip here, Setun, because it seems like both the players out there now in good form. And especially there's no turn as well. So maybe take the slip off and put it to mid-on probably, as there's a huge gap there. No fielders placed outside this circle. The long-on region. That time, what a shot! 6 runs by Halit Singh, getting that slog sweep on, going off for that deep mid-wicket region. Absolute brilliant stuff there by the batsman. Yes, with that replay we can see this Halit Singh and Nikhil Javir working together, trying to just continuing to just dispatch any ball that these Mahindians are throwing at them, trying to take that wicket. And with that beautiful shot, another over comes to an end, and the 50 for
the Richmondites come at this point of the innings, building that beautiful partnership between these two batsmen right here, and Haley Singh taking the lead with the run scoring at this point. I don't know where he has been, Sadum, Elite Singh. Obviously, we didn't see him performing as well in the 120th Richmond Mahinda Lover score. Obviously, got out for some cheap runs, and we've seen how Nikhil Javira be the aggressive player in a test match. But now, all of a sudden, Haley Singh comes out of nowhere and starts hitting boundaries left and right. And he is now in the 40s as well. So, again, another spin bowling option for the Mahindians. I believe it's Kavin Rukshan, the captain, being brought into the attack, the leg spinner, right arm leg spinner. Yes, the Mahindians at this point trying everything, getting every tool out of their box that they have, trying to reduce this brilliant performance from these Richmondites, because as you've seen, they've been just going across the grounds right here, dispatching any ball that they face and continuing to be aggressive, continuing to take the runs. Pretty impressive. And Mahindians believing that this is Kavin Rukshan, another spinner, trying to defer things, trying to get a breakthrough. Yeah, Kavin Rukshan, obviously the 8th highest bowling performance for Mahinda College since 2010 at the 120th Richmond Mahinda Lovers score. He took 4 wickets, so crucial bowler for the Mahindian side. Oh, paddle swept that one, but there is a fielder there in the fine region. But speaking a little bit about the bowler Kavin Rukshan, he has been in top form essentially with the bat and with the ball, and he's the danger man for Richmond College. If Richmondites keep him out of his 10 overs and not losing too many wickets for him, then the Richmondites will be in a strong position. But for the Mahindians, it's the opposite. Kavin Rukshan has to lead from the front and get those crucial wickets. This time goes across the pitch, just a few steps forward, but unable to convert that one from Nikhil Javira. Goes straight towards the fielder right there. And yes, Sanuk, we've seen how Kavin Rukshan being a main man in that middle for the Mahindians in terms of bowling. As well, he took 4 wickets, I believe. He took responsibility in the Lovers' quarrel, and we'll be probably hoping to do so in this time as well, considering about the state of the innings at this point. And it has been quite clean this over as well. Not that much boundaries in the first over. Probably too early to say that, but at this point, it's quite effective. Yeah, this is the performance that the Mahindians need right now. Just 2 runs delivered so far from his bowling performance. And it has been quiet for some time now in the middle. Obviously, we've seen an action-packed batting performance during the last couple of overs. But yes, at this point, we can see another bowling change from the Mahindians, from Arosha Udayanga, the vice captain, to Kavisha Gitmal. I believe he's seeming to be currently another spinning option for the Mahindians, going for spin comparative to the seamers of spinner right here, Kavish Gitmal, currently facing.
Yeah, we didn't see him coming for the 120th Richmond Mahinda level scorer. He didn't bowl there, but another chance for the Mahindans. Just testing here to see if he can be the golden man for Mahindans to take this massive partnership now. Starts off with a sort of a wideish delivery, the off spinner. There is a slip and another field change. Now 1, 2, 3, 4 fielders on the offside and 3 fielders in leg side as well. Oh, that time tries to go for that late cut, but since there's 4 fielders placed there, it's going to be hard for the batsman to cut through that gap. Yes, pretty much a packed offside right there, but not so much on that leg side. You can see the mid-wicket regions very open, and also the mid-on regions as well. They go for a peel right there, the Mahindans. The umpire stays silent in this point as well. Yeah, Heli Tedrisinghe trying to go for that cut shot once again. He's known for a batsman who can play that cut shot beautifully, but that time sort of misses it. Oh, that time top edge is it, and it's out. Heli Tedrisinghe has to go back to the pavilion. That is a bad shot by Heli, but unfortunate for Richmond College. He has to go back for 42, but crucial wicket has been taken for Mahinda College. Kavisha Gitmal coming into the action and getting that crucial wicket. Yes, brilliant performance from Kavishi Gitman right here. As you can see the replay, top edge unable to get a hand of that ball, and you can see the fielder just racing towards it for the chance that they have. Hailey Singh, the man for Richmond at this point of the innings, at this point of the power play, will have to walk back for 42 runs, unable to get his half century, and will go down 1 wicket as we can see the replay once again. Yeah, just a very unnecessary shot. Tried to go over that infield probably, but a great performance by Hailey Tedrisinghe once again. Beautiful batting performance, getting 42 as Randinu comes in to the middle. Obviously, we didn't see him as well, I believe, in the 120 tournament. We did see him, but he didn't perform as Hailey Tedrisinghe as well. But Hailey Tedrisinghe has proven otherwise and has given some show here during the first few overs. And let's see if Risinu can do the same. But crucial breakthrough for Mahinda College. Kavish Gitmal, the fresher, coming in and taking the wicket. Yes, Mahindians trying their best, trying everything to take this, to break that partnership, and Kavish Gitmal coming in and making that breakthrough very quickly in his 4th over. Mind you, coming in with no runs on that board right there, not leaking any runs, and quickly getting that important wicket. And the
just currently finishing the 8th over in this one-day encounter. The battle right here in goal has been quite ecstatic, quite cracking cricket. Seeing from these viewers right here, brilliant batting and good bowling at this point from Abhishek Gitman as well. Yeah, this is sort of the bowling performance that the Mahindians really need here. So, Nikhil Javira is now on strike, and fast bowler coming in, steaming in from the fourth end. Sadev Netmina being brought into the attack once again after Kavin Rukshan's first over. Yes, once again we can see after that breakthrough, the Mahindians switching from the full spinning attack to now a fast bowling option. Once again trying to get their favorability. This time lofted shot, fielders going in, and it's a drop catch from that infielder right there. I believe the ball didn't carry that, but a great effort by the Mahindian fielder. Tried to run from the infield, getting a couple of feet in as you see the replay, but ultimately didn't get to the ball, I believe. But Nikhil Javira trying to go over that shot. Let's see what happens. Yes, believe he doesn't reach the ball in time, but great effort. Now the field is pumping up. A lot of mistakes now from the Richmond side. We've seen Helita Drusinga going out for a cheap shot, and now Nikhil Javira just trying to throw away his wicket. So that time again a swing and a miss. It's the pads, I believe. Yes, with that wicket of Helita Drusinga, we can quite see some few mistakes. The aggression firstly coming down from these Richmondites, not going for those shots. Even if they go for the shots, it comes up to some chances for the Mahindians as well. So it's been quite some effect. Some effect has been really done with that wicket. Bring Kavish Gitmal to take that wicket. And just Nikhil. Yeah, quick single here. The scoring rate has gone down, as you said, as you mentioned, Setung. Now coming down for 6.8. At one point it was close to 8.5. But obviously with the departure of Helit, things have now slowed down. The bowling has been improving slightly from the Mahindians as well. And when I mean slightly, we didn't expect the spinners to take much wickets, and the spin bowler took the first wicket as well. So things have been changing from the last over, from obviously Gitma coming in to bowl and had that beautiful over, giving 2 runs and getting a wicket. And, an appeal here, but going down the leg side, it seems like. And this over as well, only 1 run given so far. So the running rate has been decreasing, and it's essentially because of that wicket and how the Mahindians been able to bowl according to their field and according to the proper line and length. Yes, Anuk, as you said, it's been quite an unexpected turn of events across this match. You've seen first overs saying the pitch being seem favourable to Richmond at the middle, were able to exploit it, and first wicket was taken by Kavish Gitma. That marks the end of another over, the end of the 9th over. Richmond College at 59 runs, the loss of just 1 wicket.
Nikhil Jayavira. Obviously, the experience out of these two men out there in the middle have been trying to get hit for a couple of boundaries. Obviously, getting 1-4, I believe, and nothing else. The rest has been singles and twos. As Kavish Gitma continuing his spell from the pavilion end. Obviously, speaking a little bit about his wicket as well, Setum. I mean, he bowled sort of a back of the length option and trying to go for that back of the length option, but ending up Heli Tedushinge ending up getting out. So it's essentially not how the pitch reacted to his bowling. It's more of a mistake from the batsman. So as we mentioned in the pitch report as well, Setum, seam friendly conditions. We've seen some swing bowling happening from Sadev Netmin as well. So that result, the wicket, was ultimately because of the batsman's error, I believe. Well, batsman's errors is quite something that this Richmond side needs to reduce, considering how, you've seen what could have happened in that Lovers call as well, with the middle order as well breaking down in that first innings. So Richmond has to be quite careful at this point. Although they have been quite brilliantly batting, that aggression has been kind of, the downfall. And that time, it's a catch from the bowler right there. Kavisha Gitma getting the second wicket as well. First wicket, the Heli Tedushinge. And now this time, the second wicket of, I believe, Ramin Randin right here. Brilliant bowling from Kavisha Gitma right here, as you can see the replay. And straight back to the bowler. That is a very easy catch by Gitma. And unfortunately, Ramindu continuing his bad form and has to go back to the pavilion for just one run. That is a very such a poor selection of batting there from the bowler. Obviously, trying to probably go for that straight drive, but ended up miscuing it. If we take a look at the replay once again. Initially, he seems like he misread the pace of the delivery. Probably Gitmal bowling it a little bit slow out of the hand and not picking up. But unfortunately for Richmond College, another wicket goes down. But fortunate for Mahinda College, they have picked up two in such a short amount of time, as the captain now, Tailenders Pradeep, walks out to the middle. Yes, Sanuk, we've just been talking about this. The Richmond side have to contain those errors. They have the ability to actually go forward within this one-day match, as you've seen in the first few overs. But it's really these mistakes that actually have taken these two wickets, coincidentally with Kavisha Gitma able to exploit them at this point, with the captain Tailenders Pradeep now coming and going off the mark right there, with few runs now on the board. 2 to be exact. Yeah, as we reach the end of the over, Kavisha Gitmal, I mean, the man from Mahinda College came out of nowhere as well. Didn't bowl in the Lovers Coral, but now bowling and being very useful for Mahinda College, picking up those 2 wickets. So, and plus he's not giving much runs as well, so that is 2 birds with 1 stone for Mahinda College. With that, that marks the end of another brilliant over for Mahinda College. 3 runs and 1 wicket. And the 10th over, then the first power play comes to an end for Richmond College. They are 62 for 2. As we'll see a change in the com box to bring you commentary in Sinhala, hand of the mic to Kavisha Kavinda and Sanuka Gavit.
සුබ දැසනක් ක්‍රීඩාලෝලී හිතවතුනි. ක්‍රියාත්මක වන්නේ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය සහ මහින්ද විද්‍යාලය අතර පැවැත්වෙන 37 වන වුඩ්වර්ඩ් ස්මෝල් ශූරතා පලිය වෙනුවෙන් පවත්වන එක්දින ක්‍රිකට් තරගය. ඉතාමත් වේගවත් ආරම්භයක් අද දවසේදී ලබාගත් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම දැන් ඔවුන්ගේ කඩලු දෙකක් බිඳ වැටි අවසන්. ලකුණු 62ක් ලෙසයි දැක්වෙන්නේ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ ලකුණු පුවරුව පන්දු වාර 10ක් අවසානයේ පළමු පවර් ප්ලේ එක දැන් නිමවට පත් වී තිබෙනවා. කවිෂ අපි ගත්තොත් මේ තරගයේ මුල් පන්දු වාර කිහිපේ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය තමයි සම්පූර්ණයෙන්ම තම මනසක පැතුරු විශේෂයෙන්ම හේලිත් එදිරිසිංහ හතරේ පහරවල් ක්‍රියාත්මක කළ මුළු ක්‍රීඩාංගණය වටා මෙතින් ඔහුගේ මේ පිටිකරණයත් එක්ක රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය ලකුණු සංඛ්‍යාව ක්‍රමක්‍රමයෙන් ඉහළ නැංගුණා. කෙසේ වෙතත් මේ අවස්ථාවේදී ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 62යි කඩලු දෙකක් ලැබි. ඒ අනුව සූදානම් නැවතත් කවිෂ යනුව එවරදි වෙමි. එවර අවස්ථාවක් සැලසෙන්නේ නැහැ ලකුණක් සඳහා. ඒ තමත් හොඳ පන්දු හැවීමක්. ඕසානුක ඔබ පැවසූ ආකාරයට හේලිත් එදිරිසිංහ ප්‍රවේගකාරී ආරම්භයක් අද දවසේ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ ඉනිම වෙනුවෙන් ලබා ගත්තා. එක් හයේ පහරක් සමගින් ඉතාමත් ප්‍රවේගකාරී පිටිහරමේ ගිරත වුණ අවස්ථාවන්ද ලෙස කවිෂ ගිත්මාල් යොමු කර පන්දුවක් හමුවේ ඔහු දැවී ගිය අද දවසේ. කවිෂ ගිත්මාල් ඔහු ආදරවන්තයින්ගේ සටනට ක්‍රීඩා කරන්නේ නැහැ. සනුක ඉතින් අද එක්දින ක්‍රිකට් තරගයේ සඳහා තමයි කවින් රුක්ෂාන් මහින්ද විද්‍යාලයේ නායකයා ඔහු කැඳවන්නේ. ඉතින් ඔහුගේ තීරණයට උපරිම සාධාරණයක් මේ වෙනුවටත් ඉටු කර තිබෙනවා. කඩලු දෙකක් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ මේ වෙනතෙක් දැවී ගිය කඩලු දෙකම කවිෂ ගිත්මාල් තමයි දවා ගත්තේ. ඒ අවස්ථාවේදී ඉදිරි පාදයට පෙවෙන පහරක් කෙල්ල කරනවා. පන්දු 4 සීමාව වෙත වේගෙන් නැදී යන්නේ. ලකුණු 4ක් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ ලකුණු පුවරුවට නිකිල් ජයවීරගේ පිත්තෙන්. ඉතාමත් විශිෂ්ට පහරක් ඒ අවස්ථාවේදී තරමක වේගය අඩු වුණා රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ ලකුණු රැස් කිරීමේ දැන් නැවතත් නිකිල් ජයවීර අත්දැකීම් බහුල පිටිකරුවා රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ සිටින ඉදිරි පාදයට පැමිණ ඉතාමත් හොඳ 4 පහරක් කෙල කරන්නේ. මෙන්න පුනරූපන දර්ශනය. ස්ට්‍රේට් ඩ්‍රයිව් පහර. කෙලින්ම 4 සීමාවෙන් ඔබට රකින්නන් දෙදෙනෙකු දිව ගියා. රැක ගැනීමට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. ලකුණු 4ක් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ ලකුණු පුවරුවට. නිකිල් ජයවීර අංක 7 දරන ක්‍රීඩකයා තමයි මේ ප්‍රහාරය ක්‍රියාත්මක කරන්නේ. සදෙව් නෙත් මිනට එරෙහිව ඉතින් ඊටමත් හොඳ පහරක් හැකි ස්ට්‍රේට් ඩ්‍රයිව් පහරක් කවිෂ ඔබ කිව්වොත් පරිදිම ඉතින් අපි උදෑසන කාලේදී කවිෂ තනතිරුව ගැන කතා කරොත් අද උදෑසන කාලේදී තනකොළ වැඩුණු ස්වභාවයක් තමයි දකින්න ලැබුණේ. විශේෂයෙන්ම 120 වන ආදරවන්තන්ගේ සටනේ තනතිරුවට සාපේක්ෂව ඊටමත් වැඩිපුර තනකොළ සංඛ්‍යාවක් අපිට මේ තනතිරු තුල දකින්න ලැබුණා. ඉතින් ඒ හේතුවෙන් වේ හැකි මහින්ද විද්‍යාලීය නායකයා ඔහු තීරණය කරනවා කාසිය වාසිය ජයග්‍රහණය කිරීමත් සමගින් ප්‍රථමයෙන් පන්දු යවන්න. ඉතින් ඒ ආකාරයෙන් අද දවසේදී මහින්ද විද්‍යාලයේ පන්දු යවද්දී රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ සමස්ත ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 66යි කඩලු දෙකක් ලැබි. ඒ අනුව නිකිල් ජයවීර තවමත් කඩුලේ රැඳී සිටිනේ ලකුණු 18ක් පමණක් ලබා ගනිමින් කෙසේ වෙතත් අද දවසේදී ප්‍රථමයෙන්ම දැවී ගියේ හේලිත් එදිරිසිංහ ඔහු ලකුණු 45ක් ලබා ගැනීමට සමත් වුණා දවසේදී. ඉතින් අද දවසේදී ඔහුගේ පිටිකරණය ගැන කතා කරොත් ඉතාමත් හොඳ සවිශක්තිමත් ඉනිමක් ගොඩනැගීම සඳහා ඔහුගේ පිටිකරණය එවර පන්දුව දිනනවා 4 සීමාව දෙසට ප්‍රහාරය සාර්ථකයි. යනුව ලකුණු 4ක් ඉතාමත් හොඳ පහරක් විශේෂයෙන්ම පෙර පහරට සාපේක්ෂව ඉතාමත් හොඳ ප්‍රවේගකාරී අයුරින් පන්දු ක්‍රියාත්මක කරන 4 සීමාවට පිටිනේ සමගින් ප්‍රහාරය සාර්ථකයි. ලකුණු 4ක් ලෙස සටහන් වනවා. අද දවසේදී සදෙව් නෙත්මිනගේ පන්දු වාරයේ දෙවන පන්දුවත් 4 පහරක් ලෙසයි සටහන් වුණේ. කෙසේ වෙතත් ප්‍රහාරය සාර්ථකයි. ලකුණු 4යි. නිකිල් ජයවීර එලෙසින් ක්‍රියාත්මක වන්නේ. මෙන්න පුනරූපණය. ස්ට්‍රේට් ඩ්‍රයිව් පහරක් ලෙසින් සාර්ථක අයුරින් කිසිදු ආකාරයක බාධාවක් නැහැ. පන්දුව දිනනවා 4 සීමාවට පිටින්. නිකිල් ජයවීර අත්දැකීම් බහුල පිටිකරුවා ඉදිරි පාදයට පැමිණ අලංකාරවත් ස්ට්‍රේට් ඩ්‍රයිව් පහර එල්ල කරන්නේ. තාමත් හොඳින් පිට 4 පහරවල් දෙකක් දැන් මෙම පන්දු වාරයේදී රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ වෙනුවෙන් ලකුණු 70ක් දක්වා ඉහළ නැංගුණා. පන්දු වාර 10යි පන්දු 4ක් අවසානයේදී පෙරෙක් ලකුණක් සඳහා පමණ ඉඩහසර වෙනවන්නේ. කෙසේ වෙතත් ඉතාමත් හොඳ පන්දු වාරයක් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය පැත්තෙන් ගත්තොත් ඉතාමත් හොඳින් ලකුණු සංඛ්‍යාව පවත්වා ගනිමින් කවිෂ ඔවුන් තම ක්‍රීඩා විලාසය පෙන්වන විශේෂයෙන්ම මේ සබඳතාවය හැකියතාක් පවත්වා ගැනීම තමයි අද දවසේදී මේ පිටිකරුවන් යුගල විසින් සිදු කළ යුතු වන්නේ. ඉතින් යනුව තවත් එක් පන්දුවක් ඉතුරු තිබෙනවා. 11 වන පන්දු වාරයේ මේ දක්වා පන්දු 5ක් ක්‍රියාත්මක කොට අවසන්. යනුව ලකුණු 9ක් ලබාගෙන අද දවසේදී මේ පන්දු වාරයේ මේ පිටිකරුවන් යුගල තනතිරුවේ රැඳී සිටින්නේ. ඊටමත් හොඳ පිටිකරන රටාවක් අද දවසේදී සදෙව් නෙත්මින කඩුල්ලක් දබා ගැනීමට සමත් වුණේ නැහැ. කෙසේ වෙතත් ප්‍රථම පවර් ප්ලේ අවස්ථාව අවසන්. පන්දු වාර 10ක් යනුව ගෙවි ගොස් අවසන්. නිකිල් ජයවීර නැවතත් සූදානම්.
මෙන්න නැවතත් පන්දුව ක්‍රීඩාගාරාන්තයේ සිට සූදානම් පන්දුවට පහර දීමට එවර පොයින්ට් කලාපයේ පන්දුව ස්ථානගත වන්නේ කෙසේ වෙතත් එක් ලකුණක් සඳහා ඉඩහසර වෙන්නේ නැහැ. යනුව නිමාව දක්වනවා 11 වන පන්දුව වරේ ලකුණු 71යි කඩලු දෙකක් තැවි. නිකිල් ජයවීර සමගින් නායක තමිදු ප්‍රදීප්ත රැඳී සිටින්නේ කඩුල්ලේ. අවසනාවන්තර රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ ලකුණු සමාන කඩලු දෙකක් බිඳ වැටුණා අද දවසේදී. කවිෂ ගිත්මාල් යොමු කර පන්දු හමුවේ. ඉතින් අද තනතිරු වාර්තාවේදී කියවුණු පරිදි අපි බලාපොරොත්තු වුණා වේග පන්දු යවන්නට උචිත තනතිරුවක්. ඉතින් ඒ ආකාරයේ තනතිරුවක් තමයි දකින්න ලැබුණේ. නමුත් සාර්ථක වුණේ මහින්ද විද්‍යාලයේ පැත්තෙන් කවිෂ ගිත්මාල් දඟ පන්දු යවන්න. ඊටමත් හොඳ කඩලු දෙකක් දවාගත් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ ප්‍රවේගකාරී පිටිකරණයක නිරත වෙමින් සිටි හේලිත් එදිරිසිංහ සහ අනතුරුව පිටට පැමිණි රවිනු රන්දිනුව දවා ගැනීමට ඔහු සමත් වුණා. දැන් නිකිල් ජයවීර ලකුණු 23ක් ලබාගෙන සනුක ස්ථාවර වී සිටිනවා. තනතිරුව මැදේ තමිදු ප්‍රදීප්ත ලකුණු 2යි. මේ යුගලයේ අතරේ හොඳ සම්බන්ධතාවයක් ප්‍රවේගකාරී සම්බන්ධතාවයක් ගොඩ නැගුණොත් අනිවාර්යයෙන්ම මහින්ද විද්‍යාලයට හොඳ අභියෝගයක් එල්ල කරන්න උන් දෙන්නට හැකි වෙනවා. ඔව් අද දවසේදී ඔබ කවිෂ සඳහන් කළ තනතිරුව ගැන මේ අවස්ථාවේදී ඉතින් අපි තනතිරුව ගැන කතා කරොත් කිසිදු ආකාරයක කඩතුළු ස්වභාවයක් දකින්න ලැබුණේ නැහැ. ඉතින් එවැනි වූ අවස්ථාවක් එක්ක තමයි කවිෂ අද දවසේදී කඩු දෙකක් දවා ගැනීමට සමත් වන්නේ මේ තනතිරුව තුළදී. කෙසේ වෙතත් අපි මුල් පන්දු වාර කිහිපය ගැන කතා කරොත් කවිෂ වේග පන්දු යවන්නට උචිත තනතිරුවක් දකින්න ලැබුණා. නමුත් හේලිත් ඉදිරිසිංහ වේග පන්දු යවන්නට එහිව තමයි තම පන්දුව පිටිහරණේ නිරෙන. ඉතින් ඒත් සමගින් සවිශක්තිමත් ඉනිමක් ප්‍රථම පන්දු වාර කිහිපෙදී හේලිත් ඉදිරිසිංහ තම පිටිකරණය හමුවේ ගොඩනගන මෙන්න එවර පුල් කිරීමක් සමගින් පන්දුව දිනනවා හතරේ සීමාව දෙසට. ඒත් සමගින් ප්‍රහාරය සාර්ථකයි ලකුණු 4ක්. ඊටමත් හොඳ ප්‍රහාරයක් කිව හැකි. ඒ අවස්ථාවේදී නිකිල් ජයවීර ක්‍රියාත්මක වන්නේ එවර තමිදු ප්‍රදීප්ත ක්‍රියාත්මක වන්නේ කෙසේ වෙතත් ඊටමත් හොඳ ස්ථානගත කිරීමක් සමගින් පන්දුව දී යනවා. නිකිල් ජයවීර තමයි සනුක එල්ල කරන්නේ. ඔබට පැටලුණා මං හිතන්නේ තමුදු ප්‍රදීප්ති කියලා ඔබ නැවත පැවසුවේ. එහෙම තමයි ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව කියන්නේ. ඊටමත් උද්වේගකර ක්‍රීඩාවක්. මේ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ මෙලෙසින් පහර එල්ල කරනකොට අපි විස්තර විචාරකයන් වශයෙන් ඊටමත් උද්‍යෝගයට පත් වෙනවා. ඉතින් පිටිකරුවන්ගේ අංක පවා පැටලෙනවා සනුක. ඊටමත් ප්‍රවේගකාරී පිටිකරවයක් නිතවන්නේ කෙසේ වෙතත් ටියෝන් හේලිකයි පන්දු වාරේ ක්‍රියාත්මක කරන්නේ. ඒ වාර ඉල්ලීමක් පාවරණේ වදින්නේ නිකිල්ගේ පන්දුව. නමුත් විනිසුරු නිහඬයි. ඉතින් මා පැවසුවේ ඒක තමයි සනු ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව කියන්නේ. තාමත් උණුසුම් ක්‍රීඩාවක්. රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ ලකුණු 75ක් රැස් කරගෙන සිටිනවා. නිකිල් ජයවීර ලකුණු 30 සීමාවට පැමිණ සිටිනවා ලකුණු 27ක් සමගින්. ඉතින් සනුක ඔව් නිකිල් ජයවීර දවසේදී ලකුණු 30 සීමාව ආසන්නයේ රැඳී සිටිනවා. ඉතින් පන්දු 33කදී ලකුණු 27යි දවසේදී පන්දු වාරයට තමත් හොඳ ආරම්භයක් ලබා ගන්න ලැබුවා. 4 පහරක් සමගින් ටිරෝන් හේලික පන්දු වාරේ ක්‍රියාත්මක කරන්නේ පෙර පන්දුවට සමාන පන්දුවක් යෝකලෙන් කලාපේ පන්දුව ස්ථානගත කරමින් එවර දුර්වල පන්දු රැකීමක් ලෙස කියන්න පුළුවන්. කඩළු රකින්න අතින් පන්දුව ගිලිහි යනවා. කෙසේ වෙතත් අද දවසේදී මේ තරගයේ පුරාවටම මේ පන්දු රකින්න කඩළු රකින්නාගේ පන්දු රැකීමේ දුර්වලතාවයක් අපි දැක්ක උදෑසන කාලේ ඉඳලම. ඉතින් මේ තත්ත්වය හැකිතාක් සමනය කරගත යුතුයි. මේ පන්දු රැකීම ගැන අපි මහින්ද විද්‍යාල ගැන කතා කරොත් ඉතින් අද දවසේදී පන්දු වාරයේ පන්දු දෙකක් නිලකුණු පන්දු ලෙස සටහන් වෙනවා. තවමත් නිකිල් ජයවීර රැඳී සිටින්නේ කඩුල්ලේ. නිලකුණු පන්දුවක් ලෙස සටහන් වෙති පෙර පන්දුව. පන්දු රැකීම ගැන සඳහන් කළොත් සනුක ඊයේ දවසේදී ඊයේ හවස් කාලයේදී ගාල නගරයට ඉතාමත් තද වර්ෂාපතනයක් ඇදහැළුනේ. ඉතින් ඒත් සමගින් ක්‍රීඩාංගණයටත් වර්ෂාපතන ඇදහැලෙන්නේ නැති. මේ ආවරණය කර තිබුණේ තනතිරුව නම් මේ උනත් අවුට්ෆීල්ඩ් එකට ඉතාමත් හොඳින් වර්ෂාපතන ඇදහැළුනේ. ඉතින් අද දවසේ අපි උදේ තනතිරුව වෙත ග්‍රවුන්ඩ් එකේ අපි ඇවිදින්න බලනකොට අපිට තෙත සහිත ස්වභාවයක් තනකොළ වල දකින්න ලැබුණා. පින්න සහිත ස්වභාවයක් ඉතින් ලිස්සන සුළු ස්වභාවයක් දක්නට ලැබෙනවා ඇති. ඒ නිසා මේ උදෑසන කාලයේදී පන්දු රකින්නන් තරමක අභියෝගයකට මුහුණ දෙනවා. ඒ හේතුවෙන් දැන් වෙලාව 11 පසු වෙලා විනාඩි 6යි පෙරවරු. තවමත් ගාල ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයට තරම් තද අවුරශ්මියක් පත් වෙන්නේ නැහැ සනුක. ඔබ අත් වශයෙන්ම වැහිබර කාලගුණ තත්ත්වයක් තමයි අද දවසේදී දකින්න ලැබෙන්නේ. තරම් හිරු රශ්මියක් නැති වුණත් අද දවසේදී තරගයේ ක්‍රියාත්මක වෙනවා. කෙසේ වෙතත් තවමත් ක්‍රියාත්මක වන්නේ 12 වන පන්දු වාරය පන්දු 4ක් ගෙවි ගොස් අවසන්. මෙන්න හේලික පන්දු වාරය ක්‍රියාත්මක කරන අංකාට ක්‍රීඩාගාරාන්තයේ සිට සූදානම්. එවර පන්දු ඇදී යන්නේ කඩළු රකින්ලා පෙතර පිටිකරු පරයා යමින්. කෙසේ වෙතත් ලකුණක් සඳහා ඉඩහසර වෙන්නේ නැහැ. තමත් හොඳ පන්දු ඇවීමක්. නිදැල්ල යාමට ඉඩ හැරිය අවස්ථාවේදී තමිදු ප්‍රදීප්ත තවත් එක් පන්දුවක් ඉදිරියට වැතිබෙනවා පන්දු වාරයේ නිමාවට පත්වීමට.
කබීෂ පන්දු රකින්න රඳවා තිබෙන ආකාරය ගැන අපි කතා කරොත් හතරේ සීමාව වසන්නේ පන්දු රකින්න හතරක් රඳවා තිබෙනවා. එමෙන්මයි අනෙක් සියලුම ක්‍රීඩකයන් යාරතිහි සීමාව තුල තමයි රඳවා තිබෙන්නේ. ඒ ආකාරයෙන් එවර විනිසුරු වයිට් පන්දුවක් ලෙස සටහන් කරනවා. ඒත් සමගින් අද දවසේදී තවත් එක් ලකුණක් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ ලකුණු පූර්ව සදායක වනවා. ඒ අනුව අද දවසේදී තවත් එක් පන්දුවක් පමණයි තුල තිබෙන්නේ මේ පන්දු වාරයේ. ඒ අනුව තමයි ප්‍රදීප්ත අද දවසේදී තවමත් කඩුලේ රැඳී සිටින්නේ. ලකුණු 2යි හුවා දවසේදී ලබා ගැනීමට සමත් වුණේ පන්දු 4කට මුහුණ දෙමින්. කිසිදු ආකාරයක ස්ලිප් ක්‍රීඩකෙක් කවිෂර තබා තිබෙන්නේ. අපි දැක්ක ආදරවන්තන්ගේ සරණේ 120 වන ආදරවන්තන්ගේ සරණේ බොහෝ දුරට වේග පන්දයාවන්නන් යොදාගත්තේ ස්ලිප් ක්‍රීඩකයන් රඳවා තබමින්. කෙසේ වෙතත් අද දවසේදී මෙවැනි වූ තනතිරුවක් තබාගෙනත් මහින්ද විද්‍යාලයේ ස්ලිප් ක්‍රීඩකයන් රඳවන්නේ නැහැ. කෙසේ වෙතත් ඒ ආකාරයෙන් නිමව දකින්නේ 12 වන පන්දු වාරය ලකුණු 77යි කඩුළු 2ක් තැබී. සූදානම් ආරම්භන්නට 13 වන පන්දු වාරය. රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ දල ලකුණු රැස් කිරීමේ වේගය 6.5ක්. ඉතාමත් හොඳ දල ලකුණු රැස් කිරීමේ වේගයක් එක් දින තරගයකදී. ඉතින් සරක ඔබ පෙර පන්දු වාරයේදී කතා කරා මේ පන්දු රකින්න රඳවා තබන ආකාරය ගැන. ඉතින් එක් දින තරගයක් ක්‍රියාත්මක වන්නේ. ඉතින් මම හිතනවා පිටිකරුවන උත්සාහ කරන්නේ හැකි සෑම හතර වතේ ප්‍රහාර එල්ල කරමින් කෙසේ හෝ ලකුණු 4 6 පහරවල් විතර ලබාගෙන එසේත් නැතිනම් වේගෙන් ලකුණු රැස් කිරීම සඳහා දිවයන් ඉතින් මුළු පිටිය ආවරණය වෙන ලෙසම පන්දු රකින්නන් රඳවා තබා තිබෙන විශේෂම අවස්ථාවකදී තමයි අපිට බොහෝ විට එක ළඟ පන්දු රකින්න රඳවා තිබෙන ආකාරයක් දකින්න ලැබෙන්නේ. දැන් නැවතත් මීළඟ පන්දු වාරයේ ක්‍රියාත්මක කිරීමට පෙර සැකසීමේ වෙනසක් සිදු කරනවා නායකයා. අනුව පාදක පන්දු යවන්නේ අද දවසේදී 13 වන පන්දු වාරයේ ක්‍රියාත්මක කරන්නේ. පෙර පන්දු වාරයේ ටිරෝන් හේලික විසින් ක්‍රියාත්මක කරද්දී අද දවසේදී දක පන්දු යවන්නේ යොදවනවා 13 වන පන්දු වාරයේ ක්‍රියාත්මක කරන්න. කවින් රුක්ෂාන් මහින්ද විද්‍යාලයේ නායකයා ලෙසින් ක්‍රියාත්මක වන්නේ ගාලු කොටු පවරන්තයේ සිට තමිදු ප්‍රදීප්ත කවිෂ නායකයාට එරෙහිව නායකයා දවසේදී පන්දුවේ මෙන්ම පිටිකරණයේ රැඳී සිටින්නේ. තමිදු ප්‍රදීප්ත දවසේදී රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ නායකයා කඩුලේ රැඳී සිටිනේ සමගින් සූදානම් නැවතත් ක්‍රියාත්මක කිරීමට පන්දුව කවින් රුක්ෂාන් පන්දු වාරයේ ක්‍රියාත්මක කරන්නේ. එවර අවස්ථාවක් සැලසෙන්නේ නැහැ. ලකුණක් සඳහා සුපුරුදු පරිදි නිලකුණු පන්දුවක් ප්‍රථම පන්දුවත් නිලකුණු පන්දුවක් ලෙසයි සටහන් වුණේ. අද දවසේ මහින්ද විද්‍යාලයේ පැත්තෙන් සාර්ථකත්වයක් ලබා ගත්තේ දඟ පන්දු යවන්න. ඉතින් කවින් රුක්ෂාන් නායකයා දැන් පැමිණ තිබෙනවා පන්දු යැවීම සඳහා. කවිෂ් ගිත්මාල් කඩුළු 2ක් ලබා ගත්ත දවසේ නැවතත් පන්දු රැකීමේදී යම් කිසි දුර්වලතාවයක් අපිට දකින්න ලැබුණේ. පන්දුවේ තෙත බරිත ස්වභාවයක් දකින්නට ලැබෙනවා. මම හිතන්නේ සනුක මේ වෙලාවේ මොකද මේ අවුට්ෆීල්ඩ් එකේ තෙත සහිත ස්වභාවයක් දකින්න ලැබුණේ. පින්නත් එක්ක පන්දුවේ තෙත බරිත ස්වභාවයක් දකින්න ලැබෙන නැති පන්දු රකින්න නැතිනම් පන්දු ලිස්සා යාමේ ප්‍රවණතාවයක් දකින්න ලැබෙනවා. ඉතින් පන්දු යවන්නන්ටත් මෙම බලපෑම් දැනෙනවා. ඇති පන්දුව ග්‍රිප් කිරීමේදී මේ තෙත සහිත ස්වභාවය ලිස්සන තුරු ස්වභාවය නිසා පන්දුව හරියට ග්‍රිප් කිරීමට හැකියාව ලැබෙන්නේ නැහැ. තරමක් අපහසුයි ග්‍රිප් කරන්න. කෙසේ වෙතත් කවින් රුක්ෂාන් පන්දු වාරයේ ක්‍රියාත්මක කිරීමට සූදානම්. කවින් රුක්ෂාන් මේ දක්වා පන්දු වාරයකුයි පන්දු 3ක් ක්‍රියාත්මක කොට අවසන්. ඉතින් සාපේක්ෂව ඉතාමත් හොඳ පන්දු වේවීමක් ලෙස කියන්න පුළුවන් කවින් රුක්ෂාන් විසින් ලකුණු 3ක් පමණයි ලබා දී තිබෙන්නේ. කෙසේ වෙතත් නැවතත් නිලකුණු පන්දුවක් ඉදිරි පාදයට පැමිණ ආරක්ෂාකාරී පහරක් සඳහා පෙළඹෙන්නේ නිකිල් ජයවීර. ඉතින් නිකිල් ජයවීර තමයි කඩුලේ රැඳී සිටින. කවිෂ අපි නිකිල් ගැන කතා කරොත් මේ සීසන් එක තුලදී ලකුණු 535ක දැවැන්ත ලකුණු සංඛ්‍යාවක් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය වෙනුවෙන් ලබා ගන්නට නිකිල් ජයවීර සමත් වෙනවා. ඉතින් තම කණ්ඩායම වෙනුවෙන් පිටිකරණයෙන් උපරිම දායකත්වයක් ලබා දෙන ක්‍රීඩකයෙක් ලෙස නිකිල් ජයවීර හඳුන්වන්න පුළුවන්. අපි කතා කරොත් ඔහු ස්වභාවයෙන් වමත් පිටිකරුවේ. ඉතින් ඊටමත් හොඳ තාක්ෂණිකින් හෙබිව පන්දුවට පහර දීම අපිට නිතින්ම ඔහු විසින් දකින්න පුළුවන්. ඒ අනුව එක් ලකුණක් සඳහා අවසන් පන්දුවට පැතිමාරුව සිදු කර ගන්නවා කඩලු දෙක අතර. කෙසේ වෙතත් ඉතාමත් හොඳ පන්දු වාරයක් මහින්ද විද්‍යාලයේ දෙසින් ලකුණු 2ක් සඳහා පමණයි සීමා වන්නේ. පන්දු 3ක් නිලකුණු පන්දු ලෙස සටහන් වනවා. අවසන් පන්දු වාරයේ ක්‍රියාත්මක කිරීමට සූදානමින් කවින් රුක්ෂාන් නිපන්දුවක් ලෙස සංඥා කරනවා වෙනසුරුවරයා.
ඒ 90 පන්දු වාරයේ තවමත් නිමා නැහැ. තවත් එක් පන්දුවක් එලෙසින් ඉතිරිව තිබෙනවා. ෆ්‍රී හිට් අවස්ථාව. නායක තමදු ප්‍රදීප්ත වෙත. අපි බලමු මෙම් ෆ්‍රී හිට් අවස්ථාවෙන් තමදු ප්‍රදීප්ත මොන විදිහේ ප්‍රයෝජනයක් ලබා ගනිවේද කියලා. හොඳ පහරක් එල්ල කිරීමට උත්සාහ කළේ කෙසේ වෙතත් ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවස්ථාව හිමිවන්නේ නැහැ. පිටේ දවටා ගන්නට කබිෂෝහු සමත් වන්නේ නැහැ. එලෙසින් රැඳී සිටියේ තමිදු ප්‍රදීප්ත අද අපසේදී රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ නායකයා කෙසේ වෙතත් උත්සාහයක් දරනවා. මිඩෝන් කලාපය හරහා පන්දුව ක්‍රියාත්මක කරන්න බොහෝ දුරට හයි පහරක් ලෙස අපිට කියන්න පුළුවන්. ඔහු උත්සාහ කරේ. කෙසේ වෙතත් අවස්ථාව තුන් වන පන්දුවාරය අවසානයේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ 14 වන පන්දුවාරය. කබින් රුක්ෂාන් මහින්ද විද්‍යාලයේ නායකයා පෙර පන්දුවාරයේ ක්‍රියාත්මක කරනු ලැබුවේ. කෙසේ වෙතත් මේ වන විට නිකිල් ජයවීර කඩුල්ලේ. කබීෂ ගින්හාන් කැදවා තිබෙන අංක 66 දරන ක්‍රීඩකයා යන ඔහු සූදානම් ක්‍රීඩාගාරාන්තයේ සිට පන්දුව ක්‍රියාත්මක කරන්නට. නිකිල් ජයවීර රැඳී සිටින්නේ. කෙසේ වෙතත් ඔහු කඩුල්ලේ රැඳී සිටමින් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ ඉනිම සවිශක්තිමත්ව ගොඩනැගීම සඳහා තමත් හොඳ දායකත්වයක් ලබා දෙනවා. අද අපසේදී පිටිකරුවෙකු වශයෙන් අද අපසේදී නිකිල් ජයවීරට වඩා සාර්ථකත්වයක් ලැබුවේ හේලිත් එදිරිසිංහ. ඔහු ලකුණු 45ක් ලබා ගැනීමට සමත් වනවා. එවර දවී යනවා නිකිල් ජයවීර. ඉතාමත් හොඳ පන්දු එවීමක් කඩලු ත්‍රිත්වයක් දවා ගන්නවා දවසේදී කවින් ගිම්හාන් විසින් කෙසේ වෙතත් ඉතාමත් හොඳ පන්දු එවීමක් එත් සමගින් අද දවසේදී තෙවන කඩුල්ල බිඳ වැටෙනවා. රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ ඉනිමේ අනුව ලකුණු 81ක් තුලදී තමයි තෙවන කඩුල්ල බිඳ වැටෙන්නේ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලීය කණ්ඩායම. ඉතාමත් හොඳ පන්දු එවීමක්. මෙන්න පුනරූපණය කඩුල්ලේ නිකිල් ජයවීර අද දවසේදී රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ ඉනිම ක්‍රමක්‍රමයෙන් ගොඩනැගීමට උත්සාහයක් දරූ ක්‍රීඩකයා කෙසේ වෙතත් අවස්ථාවක් සැලසෙන්නේ නැහැ. ස්වීප් පහරක් ක්‍රියාත්මක කරන්නේ කෙසේ වෙතත් පන්දු රැකීම සාර්ථකයි. සමගින් තෙවන කඩුල්ල සටහන් වනවා. කවිෂ පන්දු 38කින් ලකුණු 29ක් ලබාගත් නිකිල් ජයවීර 4 පහර 4ක්ද සමගින් ඉතාමත් හොඳ ප්‍රතිකරණයකින් නිරත වෙමින් අද දවසේදී රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ නිම ගොඩනැගූ ක්‍රීඩකයා. දැන් බෙවින් මෝක්ෂ ජයවර්ධන නම පිටිකරුවා ලෙස පිටියට පිබෙනින්නේ. ආදරවන්තයන්ගේ සරණයේදී බිඳ වැටුණු රිච්මන්ඩ් නිම ගොඩනැගීමට පුබුදු මිහිරංග සමගින් එක්ව තමත් හොඳ දායකත්වයක් ලබා දුන් ක්‍රීඩකයා බෙවින් ජයවර්ධන අපට මතකයි. ඉතින් අද දවසේ රිච්මන්ඩ් නිමේ කඩලු 3ක් බිඳ වැටුණා සනුක. 3ම දවා ගැනීමට සමත් වුණේ කවිෂ ගිත්මාල්. මට මතක් වෙනවා 2023 එක් දින ක්‍රිකට් තරගයේ. එහිදීත් මෙවැනි සිදුවීමක් සිදු වුණා. නමුත් මේ මහින්ද පාර්ශවයෙන් නෙමෙයි රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ පාර්ශවයෙන්. ආදරවන්තයන්ගේ සරණට ක්‍රීඩා කරේ නැති ක්‍රීඩකෙක් රිච්මන්ඩ් කණ්ඩායමෙන් එම තරගයට ක්‍රීඩා කරා සෙනෙත් සිසාන්. ඔබට මතක ඇති කඩලු 5ක් ලකුණු 33කට දවා ගනිමින් ඉතාමත් හොඳ දක්ෂතාවයක් දැක්වුවා. ඉතින් මේ වගේ සිදුවීමක්ද මන්දා සිදුවන්නේ සනුක අද කවිෂ ගිත්මාල් කඩලු 3ක් මේ වන විට දවාගෙන තිබෙනවා. ලකුණු 5කට පන්දු වාර 2ක් ක්‍රියාත්මක කරමින්. ඔව් කවිෂ ඒ අවස්ථාවට ඉතාමත් සමීප අවස්ථාවක් ලෙස කියන්න පුළුවන්. කෙසේ වෙතත් අද අවසේදී කඩලු 3ක් දැවී ගොස් අවසන් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. ඉතින් කවිෂ මුල් පන්දු වාර කිහිපේ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය තමයි තරගයේ අනසක පැතිරුවේ. රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ පිටිකරුවන් කෙසේ වෙතත් ක්‍රමක්‍රමයෙන් මහින්ද විද්‍යාලයේ පන්දු යවන්නන් තරගයේ තමා දෙසට හරවා ගැනීමට සමත්ව තිබෙන බව කඩලු 3ක් දබා ගනිමින්. ඉතින් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ මේ මුල් පෙළ පිටිකරුවන් මේ ආකාරයෙන් දැවියම මං හිතන්නේ කවිෂ ඉතාමත් දුර්වල අවස්ථාවක්. ඉතින් මෙවැනි ආකාරයෙන් කඩලු ලබා ගැනීම මං හිතන්නේ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයට ඉතාමත් අසිරු අවස්ථාවක් වේවි ලකුණු අතර පිවිසීමට. ඇත්තම සනුක ඉතාමත් අවසනාවන්ත අවස්ථාවක්. කඩලු 3ක් ලකුණු 81කදී බිඳ වැටුණා. ඉතින් එක් දින තරගයකදී ඉතාමත් හොඳ ලකුණු පුවරුවක් මහින්ද විද්‍යාලයට අභියෝගයක් එල්ල කළ හැකි ලකුණු පුවරුවක් නිර්මාණය කරන්නට බෙවින් සමගින් තමිදු ඉතාමත් හොඳ සමදතාවයක් ගොඩනගා ගන්න ඇතයි කියලා මම විශ්වාස කරනවා. ආදරවන්තයන්ගේ සරණේත් අපි දැක්ක බෙවින් ඉතාමත් අනර්ගයිනීමක් ක්‍රීඩා කළ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය වෙනුවෙන්. කවිෂ ඉතින් ආදරවන්තන්ගේ සටනේ මෙන්ම මේ තරගාවලියේදීත් බෙවින් ජයවර්ධනගේ මේ ඉනිම බොහෝ දුරට වැදගත් වේවි. ඉතින් ඔහුගේ දායකත්වයත් සමගින් ක්‍රමක්‍රමයෙන් මේ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ ඉනිම ගොඩනැගීමේ තමත් වැදගත් වනවා. යනුව තමිදු ප්‍රදීප්ත රැඳී සිටින්නේ. එවර ෆ්ලික් කිරීමක් සිදු කරන්න ඉදිරිපාදයේ ආරක්ෂාකාරී පහරක් කෙසේ වෙතත් අවස්ථාවක් නැහැ ලකුණක් සඳහා.
කෙසේ වෙතත් පන්දු වාරයට ඉතාමත් හොඳ ආරම්භයක් ලබා ගනු ලැබුවා කවීෂ් විත්මල් විසින් ප්‍රථම පන්දුව කඩුල්ලක් ලෙස සටහන් කරගනිමින් කෙසේ වෙතත් අද දවසේදී සමස්ත ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 81යි කඩුළු 3ක් තැබී මෙන්න එවර පන්දුව ඉක්මන් ලකුණක් සඳහා පැතිමාරුව ඔබට පෙනෙන අවසානක කවිෂ ගිත්මල් ඉතාමත් හොඳ දඟ කැවීමක් සහිතව අද දවසේ මේ තනතිරුවේ පන්දු යවන්නේ වේග පන්දු යවන්නට තනතිරුවේ ඉතාමත් හොඳ දඟ කැවීමක් සහිතව පන්දු යොමු කරන පෙර පන්දුවේදී ඔබ දකින්නේ නැති ඉතාමත් හොඳින් පන්දු යොමු කරනවා කවිෂ ගිත්මල් කඩුළු 3ක් ලකුණු 5කට දවාගෙන තිබෙනවා. නායක තමුදු ප්‍රදීප්ත රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ පන්දුවට පහර දෙන අන්තයේ රැඳී සිටින්නේ ලකුණු 82යි කඩලු 3යි. මෙන්න නැවතත් පන්දුව. නැවතත් ඉදිරිපාදයේ ආරක්ෂකකාරී පහරක් ඉදිරිපාදයට පැමිණ කෙසේ වෙතත් ලකුණක් සඳහා ඉඩ හසර වෙන්වන්නේ නැහැ. ඊටමත් හොඳ පන්දු යැවීමක්. කවිෂ ගිත්මල් අද දවසේදී කඩලු ත්‍රිත්වයක් මහින්ද විද්‍යාලය වෙනුවෙන් දබා ගැනීමට සමත් වුණ ලකුණු 5ක් තුලදී එමෙන්මයි ඔහු මේ දක්වා පන්දු වාර 2යි එක් පන්දුවක් ක්‍රියාත්මක කොට අවසන්. ඉතින් ඔහුගේ මේ පන්දු වාර සංඛ්‍යාවත් එක්ක ඊටමත් හොඳින් කඩු ලබා ගැනීමක් ඔහු විසින් සිදු කරන විශේෂමයි ලකුණු 5ක් පමණයි ලබා දී තිබෙන්නේ පන්දු වාර 2ක් අවසානයේ. ඉතින් ඊටමත් හොඳ පන්දු යැවීමක්. අපේ ආදරවන්තයන්ගේ සටනේ මොහුගේ මුහුණුවර දකින්න ලැබුණේ නැහැ. කවිෂ ගිත්මල්ගේ කෙසේ වෙතත් තමිදු ප්‍රදීප්ත නැවතත් කඩුල්ලේ සූදානම් පන්දුවට පහර දීමට ලකුණු 4ක් Taman සතු කරගනිමින් කඩුල්ලේ රැඳී සිටින්නේ. එවර ඉක්මන් ලකුණක් සඳහා පැතිමාරු එවර ප්‍රබල ඉල්ලීමක් සිදු කරනවා. කෙසේ වෙතත් පිටේ විනිසුරු නිහඬයි. ඒ අනුව පිටිකරුට කිසිදු බලපෑමක් නැහැ, කිසිදු බියක් නැහැ. ඒ සමගින් එක් ලකුණක් ලබා ගනු ලබනවා. ඒත් සමගින් නිමව දකින්නවා දවසේ පන්දු වාරය ලකුණු 83යි කඩලු ත්‍රිත්වයක් තිබේ. බෙවෙන් ජයවර්ධන අපට මතකයි ආදරවන්තයන්ගේ සටනේදී අනර්ගිනිමක් බිඳ වැටුණු රිච්මන්ඩ් නිම කොට නැගීමට පුබුදු මිහිරංග සමගින් එක්ක අර්ධ ශතකයක්ද සමගින් ඉතමත් අනර්ගිනිමක් ක්‍රීඩා කළ ක්‍රීඩකයා ඔබ මේ දකින්නේ. ඔහු නොහිටිනට අද දවසේදී රිච්මන්ඩ් මහින්ද ආදරවන්තයන්ගේ සටනේදී කුමක් සිදු වේවිද කියලා අපිට කියන්නත් බෑ. තමිල් ප්‍රදීප්ත පාරක් එල්ල කරන්නේ ලකුණකට අවස්ථාවක් නැහැ. නායකයාට එරෙහිව නායකයා නැවතත් කවින් රොක්ෂාන් ගාලු කොටු පෞරාන්තයෙන් පන්දු යවන්නේ මේ පන්දු වාරය සඳහා. ඕකවිෂ ඔබ කිව්වත් පරිදි නායකයා අදපසේදී පිත්තෙන් දස්කම් දක්වන්නේ තරිදු ප්‍රදීප්ත පන්දුවේම කවින් රුක්ෂාන්. ඒ අනුව සූදානම් මහින්ද විද්‍යාලයේ නායකයා පන්දුව ක්‍රියාත්මක කරන්නේ ගාලු කොටු පෞරාන්තයේ සිට. එවර නැවතත් නිලකුණු පන්දුවක් කෙසේ වෙතත් අදවසේදී මහින්ද විද්‍යාලයේ නායකයා ක්‍රමක්‍රමයෙන් පීඩනය රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය පැත්තට හරපනවා. විශේෂයෙන්ම අදවසේදී වේග පන්දු යවන්නන් අතින් කඩුව අතරට පිවිසීමක් සිදුුනේ නැහැ. අද උදෑසන කාලීද අපි ඔබට පෙරිනුත් සඳහන් කළ තනකොළ වැඩුණු ස්වභාවයක් තමයි දකින්න ලැබුණේ. කෙසේ වෙතත් දකපන්දු යවන්නන් තමයි අදවසේදී වැඩි කාර්යයක් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයට එරෙහිව මේ වුඩ්වර්ඩ් ස්මෝල් පල්හිය වෙනුවෙන් පවත්වනු ලබන 37 වන තරගාවලියේ කඩුව අතර පිවිසීමට සමත් වන්නේ. කඩුව 3කුත් අද දවසේදී බෙට්මැටුව රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ මේ සියලුම කඩු දබා ගත්තේ. අද දවසේදී කවින් ගිත්මල් ඔහු ස්වභාවයෙන් පාදක පන්දු යවන ක්‍රීඩකෙක්. ඉතින් ඔහුගේ දායකත්වයත් එක්ක අද දවසේදී කඩු 3ක් බෙද වැටෙනවා රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ නෙමෙයි. තරගයේ ආරම්භයේ දකින්නට ලැබුණට වඩා දැන් හොඳ ප්‍රේක්ෂක සංඛ්‍යාවක් තරගයේ නැරඹීම සඳහා පැමිණ තිබෙනවා මේ එක් දින තරගයේ නැරඹීම සඳහා. ඉතින් තරගයේ ආරම්භයේදී තරම් ප්‍රේක්ෂක සංඛ්‍යාව දකින්න ලැබුණේ නැහැ. දැන් ඉතාමත් උනන්දුවෙන් තරගයේ නරඹන ප්‍රේක්ෂකයන් අපට ගාලා ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩාංගණයේදී දකින්න ලැබෙනවා. ලකුණක් සඳහා පැතිමාරු කරගන්නේ ආකාරයෙන් තවත් ලකුණක් රිච්මන්ඩ් ලකුණු පුවරුවට එකතු වෙනවා. දවසේදී පන්දු රකින්නන් 4 දෙනෙක් දවසේදී 4 සීමාව අවස්ථානයේ රඳවා තිබෙනවා. පන්දු රකින්නන් ලෙස කෙසේ වෙතත් අනෙක් සියලුම ක්‍රීඩකයන් යාර 30 සීමාව තුළ රඳවා තිබෙන විශේෂයෙන්ම පොයින්ට් කලාපේ එක්ස්ට්‍රා කබ එමෙන්මයි ස්ක්වයර් ලෙග් කලාපේ බෑක්වර්ඩ් පොයින්ට් කලාපේ පන්දු රකින්නන් රඳවා තිබෙන ආකාරය දකින්න ලැබෙනවා. ඉතින් මේ ආකාරයෙන් තමයි දවසේදී පන්දු රකින්නන් මේ තරගාවලිය තුළ මේ අවස්ථාවේදී කවිෂ රුක්ෂාන් රඳවා තිබෙන්නේ. කෙසේ වෙතත් නැවතත් සූදානම් මහින්ද විද්‍යාලයේ නායක කවින් රුක්ෂාන් පන්දු වාරය ක්‍රියාත්මක කිරීමට. එවර නිදැල්ල යාමට ඉඩ හරින්නේ පන්දුව කෙසේ වෙතත් නිමාව දකින්නවා පන්දු වාරය ලකුණු 85යි කඩලු 3ක් තැබේ.
කවිශගිත්ම නැවතත් සූදානම් මේ ළඟ පන්දු වාරය යොමු කරන්නට. දඟ පන්දු යවන්නන් දෙදෙනා අන්ත දෙකෙන් පන්දු යවන ආකාරයක් තමයි දකින්න ලැබෙන්නේ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයට දඟ පන්දුවෙන් පීඩනය එල්ල කරනවා අද දවසේදී. බෙවින් කඩුල්ලේ රැඳී සිටින්නේ කවිශගිත්මල් කඩුළු 3ක් දවාගත් ක්‍රීඩකයා. ස්වීප් පහරක් එල්ල කිරීමට උත්සාහ කළේ එක් ලකුණක් සඳහා පැති මාරුව තරමක් අවදානම් පහරකට යොමු වුණේ. අවිෂ මේ වගේ අවස්ථාවක මේ ආකාරයෙන් අවදානම් පහරවල් සඳහා යාම අනුමත කිරීමට අපිට බෑ. කෙසේ වෙතත් කඩුල්ලක් දබා ගැනීමට ඉඩ හසර වෙන්නේ නැහැ මහින්ද විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩකයන්ට. කෙසේ වෙතත් කඩුල්ල දබා ගන්නට ඔහුට උත්සාහයක් තිබා. ඉපිලිමක් සමකින් පන්දුව රැක ගන්නට තිබුණා නම් කෙසේ වෙතත් අවස්ථාවක් නැහැ. පන්දුව දිනනවා 4 සීමාව දෙසට එත් සමගින් ලකුණක් සඳහා පැති මාරුව. ඒ අනුව කබීෂගිත්මල් අද දවසේදී පන්දු වාරය නැවතත් ක්‍රියාත්මක කරන්නේ සූදානම්. ඒ අනුව පිනිසුරු පසු කරමින් ක්‍රියාත්මක කරන පන්දුව පිටේ සම්පූර්ණ මුහුණතම යොදා ගනිමින් ඉදිරි පාදයට පැමිණ ආරක්ෂාකාරී පහරක් සඳහා පෙළඹෙන්නේ. ඒත් සමගින් අද දවසේ නිලකුණු පන්දුවක් ලෙස සටහන් වනවා. අද දවසේදී ඔබට පෙන්වන ඇති ප්‍රේක්ෂකාකාරයේ කෙමෙන් පිරි ඉතිරි යන ආකාරය ඉතින් දහවල් කාලයේ වෙද්දී මීට හාත්පසින්ම වැඩි ප්‍රේක්ෂකාගාරයක් අපිට දකින්න පුළුවන් වෙයි කියලා කියන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම හවස් භාගයේ වෙද්දී කවීෂ ඊටමත් හොඳ ප්‍රේක්ෂක සංඛ්‍යාවක් ගාල්ල ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩාංගණය වටා මේ වුඩ්වර්ඩ් ස්මෝල් පල්හිය වෙනුවෙන් එක් රොක් වේවි මහින්ද විද්‍යාලයේ මෙන්නම රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ ප්‍රේක්ෂකයන් ඒ අනුව සූදානම් නැවතත් පන්දු වාරය ක්‍රියාත්මක කිරීමට ක්‍රියාත්මක කරන්නේ පන්දු වාරය ක්‍රීඩාංගණයේ සිට එවර උඩ පන්දුවක් එවර දැවි යනවා. ඒත් සමගින් අද දවසේ 4 වන කඩුල්ල බිඳ වැටෙන්නේ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ නිමේ කවිශගිත්මල් අද දවසේදී ඉතාමත් හොඳ පන්දු වැවීමක නිරත වෙනවා මහින්ද විද්‍යාලය වෙනුවෙන්. ඉතාමත් හොඳ පන්දු වැවීමක් ස්ට්‍රේට් ඩ්‍රයිව් පහරක් සඳහා පෙළඹෙන්නේ. කෙසේ වෙතත් ප්‍රහාරය සාර්ථක වන්නේ නැහැ. 4 සීමාව ආසන්නයේදී උඩ පන්දුවක් ලෙසින් දැවි යනවා. දැවි යන්නේ තරිදු ප්‍රදීප්ත රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ නායකයා. කෙසේ වෙතත් ඔහුගෙන් එතරම් හොඳ ලකුණු සංඛ්‍යාවක් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ ලකුණු පුරව සඳහා එකුනේ නැහැ. කෙසේ වෙතත් දවසේ 4 වන කඩුල්ල බිඳ වැටෙනවා. අනෙක් අන්තයේ රැඳී සිටි බෙවින් මොක්ෂ ඔහු තරිදු ප්‍රදීප්තට ඉතාමත් හොඳ සහයෝගයක් ලබා දුන්නා. නමුත් අනිසි පහරවල් සඳහා යොමු වීමත් සමගින් අද දවසේදී රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කඩළු බිඳ වැටෙන ආකාරය දකින්න ලැබෙන්නේ. මෙන්න පුනරූපන දර්ශනය. දැවි යන්නේ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ නායකයා. පුනරූපනයේ දිස්වන්නේ අද දවසේදී කෙසේ වෙතත් කවිශගිත්මල් තම පන්දු යැවීම තුළින් රිච්මන්ඩ් ඉනිම සුණු විසුණු කරන ආකාරය දකින්න ලැබෙනවා. අද දවසේදී ප්‍රථම පන්දු වාර කිහිපය රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය පැත්තට හැරෙද්දී මේ වන විට කවින් ගිත්මල්ගේ පන්දු යැවීම හමුවේ සම්පූර්ණයෙන්ම තරගාවලිය මහින්ද විද්‍යාලය පැත්තට හැරී තිබෙනවා. කෙසේ වෙතත් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයට අධික පීඩනයක් මේ වන විටත් ඔවුන්ගේ හිස මතට පැපිරී හමාරයි. කෙසේ වෙතත් කවින් ගිත්මල් කඩළු 4ක් දබා ගනිමින් අද දවසේදී රැඳී සිටින ලකුණු 8ක් පමණයි ලබා දෙන්නේ. අනුබත බිඳු ප්‍රදීප්ත දැවී ගිය ක්‍රීඩකයා පන්දු 20කදී ලකුණු 6ක් පමණයි. දඟ පන්දු යවන ක්‍රීඩක ඇත්තම සනුක ඔබ කිව්ව ආකාරයෙන් තමත් හොඳ සාර්ථකත්වයක් දවසේ පෙන්눔 කරන පන්දු වාර 15යි පන්දු 4ක් තුලදී රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කඩළු 4ක් බිඳ දැවීමට ඔහු සමත් වුණා. ඉතින් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ මේ පිටිකරන යුගලයේ අතරේ තමත් හොඳ සම්බන්ධතාවයක් ගොඩනැගිය යුතුයි. ජයග්‍රහණය පිළිබඳව බලාපොරොත්තු තබා ගැනීමට නම් අද දවසේ ලකුණු 86ක් පමණයි තවමත් රැස් කරගෙන තිබෙන්නේ. දල ලකුණු රැස් කිරීමේ වේගය 5.4ක් ලෙසයි දැක්වෙන්නේ. පන්දු 4 සීමාව ආසන්නයටම ගොස් රැගෙන නැවත බාර කරන විට ලකුණු 2ක් සඳහා පිටිකරුවන් යුගලය කඩළු අතර දිව යනවා. ඒ සමගින් ලකුණු 2ක් රිච්මන්ඩ් ලකුණු පුවරුවට. ඒ සමගින් නිමවට දකින්නවා පන්දු වාරය. අද දවසේ මේ එක් දින තරගයේ මේ ආකාරයෙන් පැවැත්වෙන මොහොතේ අපි සනුක පොඩ්ඩක් අවධානය යොමු කරමු පසුගිය වර්ෂයේදී රිච්මන්ඩ් මහින්ද එක් දින තරගයේ ක්‍රියාත්මක වූ ආකාරය පිළිබඳව. කාසිය වාසිය ජයග්‍රහණය කරන්නේ මහින්ද විද්‍යාලයේ නායකයා දිනුර කළුපාන හු තීරණය කරනවා පන්දුවට පහර දීමේ අවස්ථාව රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයට ලබා දෙන්න. ඒ අනුව
රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම ලකුණු 238ක් ලබා ගන්නවා කඩලු 9ක් දැවි. පන්දු වාර 50 අවසානයේදී චාන් සුබසිංහ ලකුණු 54ක් රැස් කරනවා. නිකිල් ජයවීර ලකුණු 50ක් පන්දු 90ක් තුලදී රැස් කර ගන්නවා. පන්දු යැවීමේදී අරෝෂ උදයංග මහින්ද විද්‍යාලය වෙනුවෙන් කඩලු 4ක් බිඳ ගැනීමට සමත් වෙනවා ලකුණු 41කට. ඕ කවේෂ ගිය වසරේදී තමත් උද්වේගකාරී තරගයක් දකින්න ලැබුණ විශේෂත්වය යටතේ ඉතින් ඔහුගේ නායකත්වය යටතේ තමයි ගිය වසරේදී 120 වන ආදරවන්තන්ගේ ස්ථානයේ මෙන්ම වුඩ්ෆර්ඩ් ස්මෝල් පලාවලිය ක්‍රියාත්මක වුණේ කෙසේ වෙතත් එම තරගාවලියේදී දිනුර කළු පහන හොඳම පන්දු රකින්නාට හිමි සම්මානයෙන් පිදුම් ලැබුවා. එමෙන්ම යූරි කොත්තිගොඩ මේ වර්ෂයේදී රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ උපනායක ඔහු ගිය වසරේදී හොඳම පන්දු යවන්නාට හිමි සම්මානයෙන් පිදුම් ලැබුවා. ඉන් අනතුරුව තරුෂ දිල්ෂාන් හොඳම පිතිකරුවාට හිමි සම්මානයෙන් එම වර්ෂයේදී පිදුම් ලැබුවා. එමෙන්ම මල්ෂ තරුපති හොඳම තුනිරියව් ක්‍රීඩකයාට හිමි සම්මානයෙන් පිදුම් ලැබුණු ලැබුවා. කෙසේ වෙතත් ඉන් අනතුරු නැවතත් අපි තරගයේ සඳහා කවිෂ යමු. සමස්ත ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 88යි කඩලු 4ක් ලැබි. ඊටමත් ඉක්මනින් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ ඉනිමේ කඩලු බෙද වැටෙන ආකාරය තමයි දකින්න ලැබෙන්නේ. අද උදෑසන කාලයේ සිට විශේෂයෙන්ම මේ පිතිකරුවන් අනිසි පහරවල් සඳහා යොමු වීමත් සමගින් තමයි ආකාරයෙන් කඩලු අතර පිවිසුනේ. විශේෂයෙන්ම තරිදු ප්‍රදීප්ත එතරම් සුදුසු පහරකට නෙමේ පිවිසුනේ. ඔහු කෙසේ වෙතත් කඩුල්ල ඔහුගේ සටහන් වනවා. කවින්ගේ පන්දුවේම හමුවේ මෙන්න නැවතත් පන්දුව. පන්දුර 4 සීමාව වෙත ඇදී යන්නේ. ඒත් සමගින් තවත් ලකුණු 4ක් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ ලකුණු පුවරුවට. කඩුළු බිඳ වැටීමෙන් අනතුරුව රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ ඉනිමට ජීවයක් ගෙන දෙමින් ඉතාමත් හොඳ පහරක් මෙම අවස්ථාවට උචිත පහරක් සමගින් ලකුණු 4ක් එකතු වුණා රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ ලකුණු පුවරුවට. ඒ ආකාරයෙන් මේ අයිස් දුවේ යුතුයි. ඉතාමත් ඉක්මනින් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ ඉනිම ගොඩ නැගිය යුතුයි. අද දවසේදී මහින්ද විද්‍යාලයට හොඳ අභියෝගයක් එල්ල කිරීමට නම් ශහන්ද සොයිසා එම පහර එල්ල කරන්නේ. කවින් රුක්ෂාන්ට එරෙහිව ඔබ මේ දැන් දකින්නේ පුනරූපන දර්ශනය. ශහන්ද සොයිසා තමයි කළුල රැඳී සිටින තාම ඒ අවස්ථාවේදී තමත් හොඳ පහරක් එල්ල කරන්නේ ලකුණු 4 ලබා ගැනීම සඳහා ඉදිරි රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ ඉනිමට නැවත ජීවයක් වුණා. ඔහුගේම 4 පහරත් සමගින් ශාන් සොයිසා තවමත් කඩුලේ රැඳී සිටින කවින් රුක්ෂාන් යොමු කරන පන්දු වලට එරෙහිව. නැවතත් පන්දු රකින්නාට මගහැරී පන්දුව 4 සීමාව වෙත ඇදී යන්නේ. එක් ලකුණක් සඳහා පමණයි නමුත් පැතිමාරු කර ගැනීමට අවස්ථාව ලැබෙන්නේ. එම 4 පහරත් සමගින් කවේෂ ඔබ කියු පරිදිම යම් ජීවයක් ලැබුණා රිච්මන්ඩ් විද්‍යාල ප්‍රේක්ෂකයන්ට මෙන්න මේ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමට. ඉතින් යම් දුරකට පිළිෙන ලිහිල් වීමක් තමයි සිදු වේ යුත්තේ මේ පිතිකරුවන් යුගල විසින්. ඒත් සමගින් නැවතත් පන්දුව ක්‍රියාත්මක කරන්නේ මහින්ද විද්‍යාලයේ නායකයා. අපි දැක ඔහුගේ පන්දුව යම් තාක් දුරකට දග කැවෙන ආකාරය යනු නැවතත් මෙන්න පන්දුව ක්‍රියාත්මක කරනවා. ඒවට ලකුණක් සඳහා ඊට අසර වෙන්වන්නේ නැහැ. ඊටමත් හොඳ පන්දු ඇවීමක්. ඔබ මේ දකින්නේ 4 පහරේ පුනරූපන දර්ශනය. පසු පාදයට පැමිණ ඉතාමත් හොඳ පහරක් එල්ල කරන්නේ. පන්දුව 4 සීමාව වෙත ඇදී යනවා. පන්දු රකින්නන්ට හැකියාව ලැබෙන්නේ නැහැ. පන්දුව නවත්වා ගැනීමට. ඉතින් මෙලෙසින් මේ තරගයේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ පිතිකරුවන් උත්සාහ කරනවා වේගවත් පහරවන් වලට යොමු වෙලා ඉක්මනින් ලකුණු රැස් කරමින් තමත් හොඳ ඉනිමක් ගොඩනගන්න ඉතින් සනුක මම හිතනවා එය තමයි හේතු වුනේ. කඩුළුත් ඉක්මනින් බිඳ වැටීමට කවීෂ ගිත්මාල් ඉතාමත් හොඳ පන්දු යොවීමක් අද දවසේ මහින්ද විද්‍යාලයේ පැත්තේ නිරත වුණා. ඔහු තමයි දැන් මීළඟ පන්දු වාරයේ සඳහා කැඳවන්නේ. රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ මේ තාක් බිඳ වැටුණු කඩලු 4ම දවා ගැනීමට ඔහු සමත් වුණා. පළමුව හේලිත් එදිරිසිංහ දැවී ගියේ. අනතුරුව රවිනු රන්දිනු නිකිල් ජයවීර නායක තමිදු ප්‍රදීප්ත කඩලු 4ම දවා ගැනීමට සමත් වුණේ කවිෂ ගිත්මාල්. ආරක්ෂකාරී පහර ඔබ මේ දකින්නේ මෙම තරගයෙන් රැබීමට ඉතාමත් උනන්දුවෙන් සහභාගී වෙලා සිටින අපේ ප්‍රේක්ෂකයන්. තරගයේ උණුසුමත් එන්න වැඩි වෙනවා. නමුත් අපිට ගාලු අහස නම් මෙතරම් හොඳ ස්වභාවයකින් දකින්න ලැබෙන්නේ නැහැ. සනුක වලාකුළු වලින් බර වැහි වලාකුළු වලින් බර අහසක් ගාල ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයේ මේ වන විට දකින්න ලැබෙන්නේ. කොයි වෙලාවක වැස්ස කඩම් පාත් වෙයිද දන්නේ නැහැ නේ සනුක. ඔව් කවීෂ ඔබ කිව්වත් පරිදිව වැසිබර කාලගුණ තත්ත්වයක් තමයි දකින්න ලැබෙන්නේ. ඉතින් දහවල් කාලයේ වෙද්දී යම් තාක් දුරකට වර්ෂාපතනයක් ඇදහැලෙන ඉඩක් තියෙනවා. කෙසේ වෙතත්
ඒ සියල්ල මැදගෙන ක්‍රියාත්මක වන බව තරගාවලිය කෙසේ වෙතත් එබර එක් ලකුණක් සඳහා පමණ ඉඩහසර වෙන්වන්නේ. කවිෂ අපි මේ ලිමිටඩ් ඕවර්ස් මේ තරගාවලිය නැත්නම් මේ තරගාවලිය ඉතිහාසය ගැන කතා කරොත් වර්ෂ 1976 දී තමයි මේ තරගය ආරම්භ වන්නේ. වුඩ්වර්ඩ් ස්මෝල් පලිහ වෙනුවෙන් පවත්වන ලබන මේ තරගාවලිය. ඉතින් එම තරගාවලිය ප්‍රථමයෙන්ම ජයග්‍රහණය කළ ලබන්නේ මහින්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. ඉතින් ඉන් අනතුරුව වර්ෂ 1977 දී තරගාවලිය පැවැත්වුවේ නැහැ. ඉන් අනතුරුව වර්ෂ 1978 දී නැවතත් මහින්ද විද්‍යාලයේ තරගය ජයග්‍රහණය කරා. ඉන් අනතුරුව රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ තරගයක් ජයග්‍රහණය කරේ වර්ෂ 1999 දී. ඉතින් ඒ ආකාරයෙන් තමයි මේ තරගාවලිය ඉතිහාසය අපිට කියන්න පුළුවන් වෙන්නේ. එවර ප්‍රබලිල්ලිමක් එවර පිටේ විනිසුරු කඩුල්ලක් ලෙසට සටහන් කරන්නේ නැහැ. ඒත් සමගින් පිටිකරුවන් සුරක්ෂිතයි. කිසිදු ආකාරයක බියක් ගත යුත්තේ නැහැ. යනුව නිලකුණු පන්දුවක් ලෙස සටහන් වනවා. දවසේදී මාරාන්තික පන්දු අවන්නේ කරදී සිටින්නේ පන්දු ඇවීමේ. ඒ තමයි කවීෂ ගිත්මල්. දවසේදී කඩලු 4ක් දබා ගැනීමට සමත් වූ ක්‍රීඩකයා. ඉතින් තවත් කඩුල්ලක් ලබා ගැනීම අදිට පන්දු වාරය ක්‍රියාත්මක කරන්නේ. ඒත් සමගින් නිමව දකිනවා පන්දු වාරය. ලකුණු 96යි කඩලු 4ක් ලැබී. බේවින් ජයවර්ධන සමගින් ශාන්දි සොයිසා. දැන් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ වගකීම මෙම පිටිකරුවන් යුගලයේ මතය පැවරී තිබෙන්නේ සනුක. ඉතින් මොවුන් දෙදෙනාගේ සම්බන්ධතාවය ඉතාමත් වැදගත් වේ. අද දවසේ තරගයේ ඉදිරි ගමන කෙලෙස තීරණය වේවිද කියලා රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමේ ආදරවන්තයින්ගේ සටනට සමගාමීව පැවැත්වෙන මේ වුඩ්වර්ඩ් ස්මෝල් පලිහේ ඉතිහාසය ගැන ඔබ මතක් කරා සනුක. ඉතින් අවසන් වරට පැවැත්වුණු තරග දෙකම ජයග්‍රහණය හිමි කරගන්න රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමේ වයිසේ මෙසේ තරග නෙමෙයි. ඉතාමත් අවසන් මොහොත දක්වා තීරණය කොයි පැත්තට වේවිද කියලා තීරණය කරන්න බැරි ඉතාමත් උණුසුම් තරග. 2023 වර්ෂයේදී සිනෙත් සිසාන් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය වෙනුවෙන් එම කාර්යභාරය ඉතාමත් උපරිමයෙන් ඉටු කළ පන්දු යැවීමේදී පසුගිය වර්ෂයේදී මහින්ද විද්‍යාලයේ අවසන් කඩලු ඉතාමත් ඉක්මනින් බිඳ දමමින් ජයග්‍රහණය රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය වෙත ගෙනීමට වත්මන් උපනායක යූරි කොත්තිගොඩ ඔහුත් කඩලු 5ක් දවා ගන්නවා. පසුගිය වර්ෂයේදී ඉතාමත් අගනා පන්දු යැවීමක නිරත වෙමින් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය වෙනුවෙන් මහින්ද විද්‍යාලයේ කඩලු 5ක් ඔහු බිඳ දැවීමට සමත් වෙනවා. ඉතින් තරගයේ හොඳම පන්දු යවන්නාට හිමි සම්මානය යූරි කොත්තිගොඩ පසුගිය වර්ෂයේදී දිනාගත්තේ. මාල්ෂ තරුපතියවකට රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ නායකයා තරගයේ වීරයා සම්මානය දිනාගත්තා. ඉතින් මේ වර්ෂයේදී කුමක් සිදු වේවිද කියන්න බෑ. ආදරවන්තයින්ගේ සටනේ දෙපිලේම ක්‍රීඩකයන් ඉතමත් හොඳින් ක්‍රීඩා කළා. විශේෂයෙන් මහින්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමේ දුල් සිද්ධාර්ශන සෙනක දංගම පිටෙන් දස්කම් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේත් නිකිල් ජයවීර ඒ වගේම නායකයා තමිදු ප්‍රදීප්ත බෙවින් ජයවර්ධන පුබුදු මිහිරංග ඉතමත් හොඳ ප්‍රතිකරණයක නිරත වුණා. රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කඩා වැටුණු ඉනිම ගොඩ නැගීමට පුබුදු මිහිරංග සමගින් එක්ක බෙවින් ජයවර්ධන දැන් කඩුල්ලේ රැඳී සිටින ක්‍රීඩකයා ඉතාමත් හොඳ කාර්යභාරයක් ඉෂ්ට කරා ආදරවන්තයින්ගේ සටනේදී. ඉතින් අපි බෙවින් ජයවර්ධනගෙන් මේ එක් දින තරගයේදීත් එවන් උපිතිකරණයක් බලාපොරොත්තු වන්නේ ඉතාමත් ඉවසීමෙන් යුතුව ලකුණු පුරව ගොඩ නැගුවා. නමුත් ආදරවන්තයින්ගේ සටනේදී වගේ බැහැසනුක මේ එක් දින තරගයක් ක්‍රියාත්මක වන්නේ පන්දු වාර සීමිතයි. වේගෙන් ලකුණු රැස් කරන්නත් ඕන, කඩුල රැක ගන්නත් ඕන. කඩුළු 4ක් මේ වෙනකොට රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ බිඳ වැටි අවසන් තවත් කඩුළු ලබා දීම කීයටවත් සුදුසු දෙයක් වෙන්නේ නැහැ පිටිකරුවන්ට. ඉතින් කඩුල්ලත් රැකගෙන ඉතාමත් වේගෙන් පාර එල්ල කරමින් ලකුණු 201ම හොඳ ලකුණු පුරාවක් රැස් කර ගැනීම කෝකටත් හොඳයි රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. අද අපසේදී හැකිතාක් අනවශ්‍ය පහරවල් වලින් මිදී ඉතමත් හොඳින් ලකුණු අතර පිවිසීම තමයි කවිෂ ඔබ කිව්වත් පරිදිම සිදු කර යුතු වන්නේ. කෙසේ වෙතත් ලකුණු 100 ආසනයේ තවත් ලකුණු 3ක් පමණ අවශ්‍ය. ලකුණු 97යි කඩලු 4ක් දැවි රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ ලකුණු සංඛ්‍යාව. එවර ඇදී යනවා 4 සීමාව දෙසට පන්දු රකින්න අවස්ථාවක් සැලසෙන්නේ නැහැ. ආරතියේ සීමාව ආසනයේ රැඳී සිටින කේත් සමකින් සමස්ත ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 98යි කඩලු 4ක් දැවි ඒ අනුව දවසේදී ගාලු කොටු පවරන්තයේ සිට මහින්ද විද්‍යාලයේ නායකයා කවින් රුක්ෂාන් පන්දු භාරය ක්‍රියාත්මක කරන්නේ. දවසේදී කඩුල්ලක් දවා ගැනීමට සමත් වුණේ නැහැ. කෙසේ වෙතත් සූදානම් නැවතත් පන්දු භාරය ක්‍රියාත්මක කිරීමට. මෙන්න පන්දුව. එවර ඊට ප්‍රස්තාවෙන් එවර එක් ලකුණක් සඳහා පැතිමාරුව සිදු කරගන්නවා පන්දු රැකීමේ දුර්වලතාවයත් සමගින්. ඒත් සමගින් ලකුණු 100ක් ලබා ගන්නවත් දවසේදී රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලීය කණ්ඩායම. ඒ අනුව පන්දු වාරේ නිමයි ලකුණු 100යි කඩලු 4ක් දැවි.
මිලක පන්දු වාරය ක්‍රියාත්මක කරන්න. එක් ලකුණක් සඳහා වේගෙන් ප්‍රතිමාරු කර ගන්නවා. කවිෂගිත්මාල් මහින්ද විද්‍යාලයේ විනාශකාරී පන්දු යවන්න අද දවසේ තාමත් හොඳින් පන්දු යවූ ක්‍රීඩකයා නැවතත් පන්දු යැවීම සඳහා කැඳවා තිබෙනවා. ඔබට පෙනෙනවා කවිෂගිත්මාල්ගේ ජේසි අංකයත් අංක 66, ශිහාන් සොයිසා පිටිකරුවාගේ ජේසි අංකයත් අංක 66. සමාන ඉලක්කම් ලකුණු 100ක් පසු කර අවසන් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම සූදානම්ෙත් සමගින් ප්‍රවේගකාරී පන්දු යවන්න දවසේදී ඉතාමත් හොඳ කර්තව්‍යයක් මහින්ද විද්‍යාලය වෙනුවෙන් සිදු කරපු ක්‍රීඩකයා. ඉතින් කවිෂ අපි ඉතිහාසය ගැන පෙර පන්දු වාරයේදී කතා කරා. ඉතින් මේ ඉතිහාසය තුළ තරග 37ක් පවත්වා තිබෙනවා. ඉන් තරග 22ක්ම ජයග්‍රහණය කර තිබෙනේ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. ඉතින් එයත් ඉතාමත් විශේෂත්වයක්. ඒත් සමගින් එවර එක් ලකුණක් සඳහා පැතිමාරුව දබා ගැනීමට ආසන්න අවස්ථාවක් ලෙස කියන්න පුළුවන්. කෙසේ වෙතත් එක් ලකුණක් ලබා ගන්නවයි පන්දුවට. මෙය තමයි සිදුවෙත්තේ. හැකිතාක් එක් ලකුණ හෝ ලකුණ දෙක ලබා ගනිමින් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ ලකුණු සංඛ්‍යාව ඉහළ නැංවීම තමයි මේ අවස්ථාවේදී සිදු කළ යුතු වන්නේ. හැකිතාක් කඩුල්ල ආරක්ෂා කිරීම ඉතාමත් වැදගත්. ඒ අනුව සමස්ත ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 103යි කඩලු 4ක් ලැබී. ඔව්සනුව නාස්ති කරන්න පන්දු නැහැ. සීමිත පන්දු වාර තරගයක්. ඉතින් ඉතාමත් හොඳින් ලකුණු රැස් කළ ගත යුතුයි. තරගයේ තාමත් හොඳ අභියෝගයක් මහින්ද විද්‍යාලයේ වෙත ගොඩනැගීම සඳහා ඒවර ඉක්මනින් කඩුළු රකින්නා වෙත පන්දු රැගෙන බාර කිරීමට සමත් වෙනවා. තමත් හොඳ අවස්ථාවක් ආකාරයේ මහින්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම පැත්තේ. බෙවින් ජයවර්ධන ඔහුගේ ජේසි අංක 69. කාවද මතක් වෙන්නේ සනු? ඇන්ජලෝ මැතිව්ස් ජේසි අංක 69. ගාල ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයේදී තමත් හොඳින් දස්කම් අතරට පැමිණි ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ සිටින අත්දැකීම් බහුල ජ්‍යෙෂ්ඨ පිතිකරුවෙක්. ඉතින් හෝ සිහි ගන්නවා බෙවින් ජයවර්ධනගේ ජේසි අංක 69 මට දකින්න ලැබෙනකොට ඉතින් සනුගමට ඒක මතක් වුණේ. ටෙස්ට් තරඟවලදී තාමත් හොඳ කාර්යභාරයක් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම වෙනුවෙන් ඉටු කරන හිටපු ටෙස්ට් නායකයෙක් වෙනවා ඇන්ජලෝ මැතිව්ස්. මේ ගාල ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයේදී තාමත් හොඳ දස්කම් දැක්වූ ක්‍රීඩකයෙක්. ඔව් ඇත් වශයෙන්ම ඇන්ජලෝ මැතිව්ස් ශ්‍රී ලංකා ටෙස්ට් කණ්ඩායමේ තවමත් ඔහු ක්‍රීඩා කරන එමින්ම එක් දින තරගාවලදීත් ඔහුගේ දායකත්වයෙන් නිපතිව ලැබෙනවා. ඒ අනුව මෙන්න එවර ෆ්ලික් කිරීමක් සබකින් ඉතාමත් ඉක්මනින් පැතිමාරුවක් සිදු කරගන්නවා. ඉතාමත් හොඳ ලකුණු අතර දිව යාමක්. කෙසේ වෙතත් අද දවසේදී එක් ලකුණක් ලබා ගන්නවා එම පන්දුව සඳහා. ඉතාමත් වේගයෙන් කඩුව අතර දිව යාම තමයි අද දවසේදී දකින්න ලැබෙන්නේ. මේ ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 105යි කඩලු 4ක් දැවි පන්දු වාර 19ක් ගෙවි ගොස් අවසන්. අද දවසේදී නැවතත් බෙවින් පන්දුවට පහර දීම සිදු කරන්නේ. මෙන්න පන්දුව අංක 69. එවර වයිට් පන්දුවක් ලෙස පිටියේ විනිසුරු සටහන් කරන වෙත් සමගින් තවත් එක් ලකුණක් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ නිමට එකතු වෙනවා. කෙසේ වෙතත් මේ ආකාරයෙන් අමතර ලකුණු ලබා දීම මහින්ද විද්‍යාලීය පන්දු යවන්නන් තරම් හොඳ කටයුත්තක් නෙමෙයි. කෙසේ වෙතත් අපි දැක්ක දිගින් දිගටම වයිට් පන්දු සහ නිපන්දු වාර්තා වෙන ආකාරය මහින්ද විද්‍යාලයේ දෙසින්. කෙසේ වෙතත් අවසන් පන්දුව නිලකුණු පන්දුවක් ලෙසයි සටහන් වන්නේ. ඒත් සමගින් නිමාව දක්වනවා පන්දු වාරය. ලකුණු 106යි කඩලු 4ක් ලැබේ. විසියෙක් වන පන්දු වාරයේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ ලකුණු පූර්ව ලකුණු 107යි කඩලු 4යි. තරගයේ මේ ආකාරයට ක්‍රියාත්මක වෙද්දී විස්තර විචාරක කුටියේ වෙනසක් ඉංග්‍රීසි බසින් විස්තර විචාරය ඔබ වෙත ගෙනීමට සඳහා මා මයික්‍රොෆෝනය බාර කරනවා අනුක් සිරිවර්ධන සමගින් සෙතුම් සිරිවර්ධනට. A warm welcome once again, ladies and gentlemen. We are at the 21st over here at the 37 Woodward Shield encounter between these two sides. And Senuka Dangamu
He's continuing his spell from the forward end. That time a cut shot. Will it go all the way for a boundary? And a good work out there in the field. And the batsman is running back for a third. So brilliant cricket all round here at the Galle International Cricket Stadium. Still there's a little bit of a cloudy conditions here. There's a slight chance that it could rain. And I have Sethum Siriwardana here with me. Yes, good morning Anuk, and good morning to viewers once again. You can see the replay once again. Brilliant from that outfield right there, trying to restrict runs. Senuka Dangamo right here at this point. Late wicket taker for Mahindians this season in the 2-day matches. Bowling his second over with Richmond currently at a steady moment, having restricted the Richmond side at this point. Yeah, we've seen, especially during the last 10 overs as well, Mahindians has been top of their game, picking up 2 more wickets. So Nikhil Javira and Tamidu Pradeep, they all falling during their last 10 overs of the game. And now Shehan D'Souza and Bevin Jayawardena, the 2 men out there in the middle. With that, that marks the end of the 21st. Richmond College 110 for 4. Yes, currently the 2 batsmen at the middle, Shehan D'Souza and Bevin Jayawardena, currently trying to steady things up, not going for that much aggressive at this point. See, we all know how Bevin has been performing, scoring a half century in the Lovers' Call, and Richmond side has few hopes for what he can do at this time, trying to strengthen the innings. Yeah, Bevin Jayawardena, obviously the man who saved the Richmondites during the first innings of the Lovers' Quarrel, ensuring that Richmond College gets the Shehan D'Souza. Also managed to get a couple of runs in the Lovers' Quarrel as well as in the season as well. Obviously the highest run scorer, 5th run scorer for 5th or 3rd, third highest run scorer for Richmond College in the season. So both are experienced batsmen. Both are batsmen that can do something, and it's essential that these 2 at least stay for about another 20 or so overs and ensure that the Richmond College scorecard goes up to that 200 run mark. Yes, Sanuk, trying to reduce the fall of the wickets, continuing to hold up that Richmond innings is something that these 2 batsmen at the middle need to be focusing on at this point. This time once again, quick singles here. Fortunate enough, does not run away for the Richmondites to score 1 more. Yeah, we've seen after the wicket of the last wicket has fallen for Richmond College, these 2 players who met in the middle is running very hard. We've seen, especially last over as well, there are 2 batsmen who can run very fast across the pitch, ensuring those 1s and 2s for the side. So absolutely great stuff out there in the middle. And obviously the Mahindians also has been brilliant in the field, as well as their bowling, and ensuring that the run rate goes past that. That one goes over the top there, Shehan D'Souza, but only a couple of runs there for him ultimately. Yes, and that marks the end of another over. The 22nd over comes to a close with Richmond College at 114 runs. As we look at the Richmond College scorecard, Nikhil Javira 29, Helita Singha, the aggressive man under the lot, taking 42 runs. Ravinu getting only 1, and Tamidu Pradeep also getting 6 as well.
Just looking at the bowling card right here. Kavish Gitmal right here, taking the majority of the wickets. Taking all of the wickets, Setum. In fact, all the 4 wickets has been taken by that one man. So he has been the man for Mahinda College so far. Fresher, taking all the wickets of the Richmond side. Essentially, won't take any wickets, but now they have Mahindians right here. Firstly the Richmondites going for runs, and that time it's bowled out right there. Senuka Dangamua picks that beautifully, and the Bevin Javardhan right there unable to make most out of that shot. Yeah, that is very sloppy work out there by Bevin Javardhan. We expected him to bat throughout the innings for Richmond College, but unfortunately he has to depart now. Just made a mess out of that shot, and Senuka Dangamua just being what he is and getting those crucial wickets for Mahinda College. And now Richmond College are 114 for 5 and in a little bit of a pickle here. Let's see, just made a mess out of that shot initially, and so overall a bad shot selection as the vice captain Yuri Kottagoda counts out to the middle. Yes, Richmondites continuing to lose these wickets. The flow of batting right here, trying to lose that grip of the control of the match. Right here, Mahindians now taking over control, getting those wickets and destabilizing this middle order, now coming in with Yuri Kottagoda now coming in with large responsibility for these 2 men to stabilize the order, because after Yuri, it'll be essentially majority of the bowlers will be coming up next. So we've constantly seen, Setum, the collapse of the Richmond College side here at the 120th Lovers Coral as well as the season. So pretty much the collapse is no surprise for most of our viewers as well. But it's essential now that these 2 should really get a grip on this game and manage to get at least some sort of a defendable total for Mahinda College. Well, for Richmond College, I believe, Anuk. And on that note, yes, these 2 men at the middle really do have a very large responsibility, because we've seen that it's not necessarily with that wicket we've seen, as we can see the replay right here, it's not necessarily about that batting the bowlers right here. It's really those mistakes that these batsmen, Richmond side, makes after what happens throughout the innings that has taken majority of the part, as you see in the last wicket of Bevin Javardhan. Yeah, all the wickets so far have been taken by the spin bowlers, but essentially it has been, as you mentioned, Setum, because of batsman error. I mean, couple of shots were given straight to the man caught, and some of them being bowled. So essentially the batsman is not trying their best out there to keep it stable at this point. Yes, even in this over we can see not a lot of runs have been taken, and really it's at this point the run taking nature of the game has really slowed down because of these wickets. Once again we can see Yuri Kottagoda going for the gap, but Senuka Dangamua can defend it. Yeah, with that marks the end of another amazing over for Mahinda College, a wicket maiden. And they are at 114 for 5, Richmond College, after 23. Yeah. Arosh Udyanga coming in from the pavilion, and once again the vice captain for
Richmond College and straight to the man, that one. Shahan D'Souza gets out for a cheap shot. What is the Richmond Knights doing right now? They're 6 down for 114 on the board. Yes, just one. As one wicket fell right now, the other one as well falls. The wicket of Shahan D'Souza, very important as well. We can see the replay right here. Trying to go for a shot down the ground, but it's clearly caught by Lucy Darshan right there. Yeah, that is a very sloppy work out there in the middle for Richmond College, and this has been a poor performance by almost all the players now. Richmond College are 114 for 6. Who is it going to be to save now as Yuri Kottigoda stands in the middle for his next partner? All of the set batsmen coming out, and Pubudu Mihiranga, the saviour for Richmond College in the first innings alongside Bevid Javadana, comes into the middle. Yes, Pubudu Mihiranga as well alongside with Bevin did a very good job. As we once again look at the replay right there, very unfortunate for the Richmond Knights, and coming into this wicket, coming into this situation, they have to somehow at this point keep their calm going, keep their cool, at least for some time, because at this point, losing all the wickets is way more harmful for their side than taking the runs, being aggressive at this point, coming into the... And now their game plan should really be is to just knock the ball into the gaps and get in those crucial 1s and 2s and keep that scoreboard ticking. All of the wickets taken by the spin bowlers. That is something to be said as well. Yes, Mahinda at this point going for their spinning options and have sort of been able to successfully convert at this point, seeing those runs. But Richmond College hasn't been able to do the exact opposite of that, and they have loosened much wickets and not put out much runs as well. So poor performance by the Richmond Knights out there in the middle. The only hope is these two batsmen can get to some sort of a defendable total for Richmond College. This time once again not able to pick the gap and convert to boundary, but singles continue to be collected by these two batsmen as they continue to build their score. Yuri getting the first marks of his innings, with Pubudu following suit. So it has been a trend here, Satum, that the set batsmen to get out once they settle into the crease. So we've seen the last wicket itself, Shahan D'Souza obviously was set in the middle and then got out for a cheap shot at the end. So it's been the case for all of the batsmen for Richmond College. Same goes for Haley Tedri Singh as well, getting 42 and getting out for a cheap shot. Saying that, another sort of a shot that is very unnecessary at this stage, but manages to only get a single that time. And we'll continue the conversation right after the next over. So Richmond College are 117 for 6 after 24. Yes, we can see the replay right there of that shot, going for a lofted shot through the leg side area, directly where that fielder was there. Really a close call for Richmond right there. But fortunately gets a bounce before reaching the fielder. Yeah, now as we continue that conversation, Setum, obviously now Richmond College should really now get their A game going, as we see in Pubudu Mihiranga continuing where he left off essentially. Yes, Pubudu Mihiranga. Both Pubudu Mihiranga and Yuri Kottigoda standing in the middle, currently facing the important role of
maintaining standing that Richmond innings facing Senuka Dangamu at this point. They have to be quite, at this point they have to be quite secure with their shot selection, as we've seen the past ball with that close call. Pudumiranga, we know these two batsmen really have the ability to actually fend off these Mahindian bowlers, to keep the cool and control the run rate and control the loss of wickets. Yeah, that is not a fact that they're appealing that hard this time. I thought the umpire is going to raise his finger there, but no can do this time. But Senuka Dangamu coming in from the 410 seemed a little bit of an aggressive ball. Senuka Dangamu can bowl and can bat as well. So great all-rounder for Mahinda College. And as we see, just the scoreboard not moving as fast as it was during the start of the innings. Now, the only thing that the Richmond College players can do here, that is bowled. What a wicket for Senuka Dangamu, bowling straight that time. And it's the Bears go off the wickets. And another wicket goes for Richmond College that time, as we see the replay. Pubudu Mihiranga going for that shot there, but just misses the line, it seems like. And the ball hit the wicket. And Pubudu Mihiranga, the savior for Richmond College during the Lovers' Quarrel, has to go back to the pavilion for just 2 runs this time. And the Richmond innings are falling. 117 for 7 now. Yes, Sanuk, the Richmond side currently crumbling down right here, losing 7 of their wickets, some crucial wickets as well. Nonetheless, Senuka Dangamu picking the second one as well. This point in the midpoint of the innings, it's really quite unbelievable where this match is currently going, with half of the match still waiting to be played on. Yes, we see Senuka Dangamu getting 2 wickets now of the 7 overs, and all of those. Another appeal, and it's given 2-2 for Senuka Dangamu. What is happening here? 8 down for Richmond College, and it seems like the first innings will come to an end in the first 25 overs as well. So we have no idea what is going on. And the keeper just grabs an absolute beauty from Senuka Dangamu and probably tickled the bat. Keeper went up immediately. Yes, this is very well good bowling from Senuka Dangamu here, being the lead wicket taker for Mahinda this season. And it is the vice captain, Yuri Kottigoda, which will depart this time. Richmond College now losing their 8th man at the halfway mark. The end of the 25th. Apologies, it's, I believe, Pubudu Mihiranga at this point. Sorry for the miscue, ladies and gentlemen. Now, Netsar Akash, the one who's to go, as we see the Richmond College scorecard. Yuri Kottigoda, the only one who's standing at the crease right now. All of the wickets has been taken by the spin bowlers. The most prominent character is Elita Singh, taking their 42, impressive, of 27. And Kavisha, and Ola Senuka and Arosha as well. So, all the wickets belong to the spin bowlers. Kavisha Gidmal, 6 overs, 4 wickets. And Senuka Dangamu, 3 wickets in 4 overs. Norris Udayanga, the vice captain for Mahinda College, picking up 1 wicket for 19 runs. And this game is now all to take for Mahinda College.
Yes, a predicament at this point for Richmond College with 2 more wickets remaining, 2 more valuable wickets remaining at this point. Vice captains Yuri Kottigoda is still standing in the middle. Yeah, I mean, that is essentially we've seen it's a trend as we constantly spoke about, Setum. Just bad shot selection overall from the Richmond Knights out there in the middle. Not picking up the bowlers from their hands and just essentially just not reading the game, it seems like. And the shot, the shot right now also seems like they're going for a little bit of an aggressive segment. Now, what they should really do now is to just get at least 1 or 2 runs per over until they get up to that 40 over run mark or so, if possible. And that time as well, upish. But the ball races away for a boundary as the batsman run for 2 runs there. Yes, once again, Yuri Kottigoda right there, going for same shot, one after the other. This time, a dive from the fielder, Kavin Rukshan, I believe, currently there. With Kavish Gitmal bowling, nearly was about to get his 5th wicket, I believe. Quite close call. Yeah, Kavish Gitma eyeing for his 5th wicket there. As you say, the replay. A little bit upish. Obviously, even Yuri probably thought that would be out. But fortunate for Richmond College, he survives. And currently at 119, not even at 120. And 8 wickets have fallen down. Coming close to that 26 over mark, Richmond College. Yes, another dot ball from Kavish Gitmal. Mahindians firmly handling this Richmond side right now with brilliant performances across the ground as well, fielding right to the point right there, right to the mark, as you can see last time as well. What is happening now? The umpire is having a quick chat here with the Mahindian wicket keeper also. Not sure what is happening. But what essentially has happened in this innings has been quite clear if you take a look at the scorecard. Richmond College is just hanging in there by a thread. Last 2 wickets, Netu Jabashita and Yuri Kottigoda. A slip for Yuri. Let's see what Idmar can do. And again, another edge. It goes towards the 3rd man region. And a quick single. So with that, that marks the end of another brilliant over for Mahinda College. Richmond College are 120 for 8 after 26. Yes, as we move into the 27th over for today's innings in the Richmond College side. Continuing the ball, continuing his performance, Senuka Dangamua comes into the crease once again to bowl. Now, Senuka Dangamua continuing to prove why he's actually a valuable asset to the Mahindians. We've seen how he took 3 wickets and a controllable economy this point. Yeah, Senuka Dangamu, a very happy chap out there in the middle, enjoying every single delivery that he bowls. Obviously, the Mahindians have put on their A game on, and it seems like that they're having a great time out there in the middle, performing as they intended to. Obviously, the Richmond Knights coming in as the underdogs here. And Senuka Dangamua just
Nitsujabashi this time at the striker's end. Currently haven't scored that much runs at this point. And the fielders continuing to do their job and restrict the innings, restrict this Richmond side, and continue to put the pressure. Is unable to take most use of that. Clearly pressure is building up. Yeah, you probably, all the scenes are coming from the Richmond side here. We never see batsmen collide each other in the middle of the pitch, but that is what has happened here at this one-day encounter, as they are 122 for 8. Everything not going their way, it seems like, for Richmond College, and perhaps a little something for them as well. So the Mahinda is just missing the opportunity for get a clear run-out chance as well. So poor performance from both sides. Yes, we go to the replay right there. Can see at that point the Richmond side colliding between the two, unable, blocking both of their fields of vision. Yeah, Roshudyanga continuing his spell from the pavilion end, and current rate of running is at 4.5, and this time goes for a shot, a clear edge, goes down to that third man region, and another slip from the bowlers end. It seems like Nitsujabashi, who had a slip there. We've seen a couple of bowlers and batsmen slipping and colliding here at the one-day encounter. Obviously, we've expected, we've seen some rain pouring during the last evening and the days before. So the outfield is a little bit wet, it seems like. Obviously, not much sunshine here today itself. So it's clear why there are more water positions here. But Roshudyanga still continuing. And that ball straight goes to the long off region. I mean, the Mahinders are sort of not going overly aggressive, Sathum, for the two last players for Richmond College. Not an overly aggressive field, just one slip and the field is spread out. But in an ideal scenario, you would see a bit of aggression. Yes, I mean, Mahindians have clearly squeezed out a lot of wickets in the past few overs. This time once again slipped from the wicket keepers, and another wide is given in the favor of the Richmondites right here. Yeah, the wicket keeper missing his mark here, and it allows the Richmondites to get a sneaky single. But over the season, we've seen, over the match actually, we've seen how Randula Mabara, the wicket keeper for Mahinda College, has been a little bit sloppy, essentially leaking 1 or 2 runs here and there. But nonetheless, the Mahindans should be very proud of themselves and should be feeling very happy with themselves at the amount of runs that they've been able to restrict the Richmondites. Yes, they really should be, considering how fast-paced the Richmondites have been falling. It's really both the bowlers and the fielders that have really come up and taken use
of the mounting pressure and mounted the pressure as well. Yeah, now the scoring rate has been very much reduced, and that's exactly how it should be. But if the two batsmen out there in the middle should really focus on the gaps, wide range of gaps out here towards the fine leg region as well as towards the third man region. So that marks the end of another over. They are 126 for 8. Yes, now moving into the innings. Can see now at this point Arosha Udayanga coming into the bowling attack once again. Mahindans continuing their spinning order to take use of their spinning order, as it has really succeeded them to the most. This time shot right there through the mid-wicket region. Fielder able to take it. Kavish Gitmal in the deep boundary once again. And another field change, is it? No, this exact same field, or maybe just a couple of field changes by Kevin Rukshan for Netu Bashita, who's currently on strike. Just one slip there for him. A couple of gaps can be seen as well. So not an overly aggressive field here. Don't know what Kevin Rukshan has got in his mind, but the field is definitely not an aggressive field. There's a lot of gaps as well. There, quite some miscommunication right there, but does not go further in for the Richmondites, able to keep the calm. And yes, considering about the fielding placements, keeping that leg side open, keeping those gaps right there and just filling the infield with on the off side is on one hand it might be to restrict those runs on that off side. But there's also a chance that right there, as you can see, they go for appeal, but the umpire does not give it. But like you see, they might be trying to get something out of shots like that focused towards the leg side, because you've seen a few of those shots not done correctly, facing towards the leg side and unable to convert, which leads to some errors from the Richmond side. So with that marks the end of another over. Richmond College 127 for the loss of 8 wickets after 30. And we're having a change in the commentary box now. To have commentary in Sinhala, I hand the mic to Kavisha Galle and Insan Kadir. එකසිය විසි හතයි කඩලු 8යි රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ ලකුණු පුවරු කඩලු 8ක් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ බිඳ වැටි හමාරයි තරමක අසීරු තත්ත්වයක පසුවන්නේ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය මේ අවස්ථාවේදී කෙසේ වෙතත් නෙතුද භාෂිත සමගින් උපනායක යූරි කොත්තිගොඩ ආරක්ෂාකාරී පහරක් ප්‍රවේගකාරී පිටිහරබයක් අද දිනේ ආරම්භයේදී රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ පැත්තෙන් දකින්න ලැබුණා. නමුත් දැන් කඩු වෙරීමෙන් අනතුරුව තරමක මන්දගාමී ස්වභාවයක් දැන් පිටිකරණයේ දකින්නට ලැබෙන්නේ. සෙනුක දංගමුව පන්දු වාරයක් ක්‍රියාත්මක කරන්නේ.
කඩලු 3ක් ඔහු මේ වන විට දවාගෙන තිබෙනවා රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම අද දවසේ ඉතාමත් හොඳින් පන්දු වාරය යොමු කරමි දඟපන්දු යවන ක්‍රීඩකයා ඊසන් ඔව් කවිෂය අනුව 8 වන කඩුල තමයි බිඳ වැටුනේ ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 120ටත් අඩු ලකුණු සංඛ්‍යාව තුලද කෙසේතත් සෙමෙන් මේ වන විට කඩුල්ලේ රැඳී සිටමින් යූරි කොත්තිගොඩ සමගින් උට සහයවීම සඳහා නැතුජ බාසිත ඉතාමත් සෙමෙන් තමයි කෙසේතත් රිච්මන්ඩ් ලකුණු පූර්ව නිර්මාණය කරන කෙසේතත් ප්‍රථම පන්දුවාර 5 හේලිත් එදිරිසින්න සමගින් නිකිල් ජයවීර ඉතාමත් වේගවත් සම්බන්ධතාව ගොඩනැගුවත් ඉන් අනතුරුව තමයි රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය කඩලු බිඳ වැටීම සිද්ධ වුණේ. ඒ අවස්ථාවේදී පහරක් එල්ල කරනවා නමුත් එක් ලකුණක් සඳහා පමණයි අවස්ථාව හිමිවන්නේ. දැන් මේ අවස්ථාවේදී ඊසාන් පිටිකරුවන් යුගලයේ තරමක් ඉවසීමෙන් යුතුව කඩුල්ලේ රැඳී සිටිය යුතුයි. මොකද තවත් කඩුළු දෙකක් පමණයි ඉතිරිව තිබෙන්නේ තරගයේ ඉදිරියට ක්‍රියාත්මක කරන්න. ලකුණු 200 ඉක්ම වූ ලකුණු පුවරුවක් නිර්මාණය කරොත් තමයි මහින්ද විද්‍යාලයට හොඳ අභියෝගයක් එල්ල කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් ඒ කිරීමට හැකියාව ලැබෙන්නේ මේ පිටිකරුවන් යුගලය. ඊටමත් ඉවසිලිවන්ත ඉනිමක් අද දවසේදී ක්‍රීඩා කරොත් තමයි. අනිවාර්යයෙන්ම තවත් කඩලු දෙකක් පමණයි උන්ට තමාගේ ඉනිම ආරක්ෂා කර ගැනීමට ඉතිරි වෙලා තිබෙන රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලීය පිටිකරුවන්ට කෙසේදත් මේ වෙද්දිත් පන්දු යවන්නන් දෙදෙනෙක් තමයි කඩලේ රැඳී සිටින්නේ. ඉතින් ඊටමත් සෙමෙන් ප්‍රවේගකාරීව යම් සැලැස්මක් සහිතව ආරක්ෂා කරගත යුතුයි කඩලු දෙක යම් කිසි බලාපොරොත්තුවක් සහ ඉනිමක් ගොඩනැගීමට කවිෂ. 4.5ක් ලෙස දල ලකුණු අස්ත්‍රිම වේගයේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ සමගින් නිමාව දකිනවා පන්දු වාරයේ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ ලකුණු පූර්ව ලකුණු 128යි කඩලු 8යි. අරෝෂි උදයන්ග කැඳවා තිබෙනවා මීළඟ පන්දු වාරයේ ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා අද දවසේදී තමත් හොඳින් පන්දු යවූ ක්‍රීඩකෙක් අරෝෂි උදයන්ග යූරි සහ නෙතුජ ඉතාමත් හොඳින් දැන් ටෙස්ට් තරඟයක ආකාරයක පිටිකරන එක තමයි ඊසාන් නිරත වන්නේ. ඔව් මං හිතන්නේ යූරි පන්දු 17යි ලකුණු 7යි වගේම නෙතුජ භාෂිත පන්දු 21යි ලකුණු 2ක් පමණයි. ඉතින් ඔවුන්ගේ සැලැස්ම විතේ මොකද කඩලු දෙක ආරක්ෂා කර ගැනීම කවිෂ මොකද ප්‍රබල පිටිකරුවන් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ දැවී ගියා කෙසේතත් මේ වෙද්දිත් 8 වන කඩුල්ලේ රැඳී සිටින්නේ සමතාව ගොඩනගන්නේ 9 වන කඩුල්ලේ ලකුණු 127යි මේ වෙද්දී තින් ඔවුන්ගේ සැලැස්ම නම් කොහොමත් අවසාන පන්දු වාරය දක්වා රැඳී සිටීම නම් කඩලු දෙක ආරක්ෂා කරගත යුතුයි. ඉතින් මේ වේදී යූරි කොත්තිකට සමගින් එතකොට භාෂිත උත්සාහ කරන්නේ රිච්මන්ඩ් ලකුණු පූර්ව ලකුණු 200කට ආසන ලකුණු පූර්වකට නිර්මාණය කිරීමට එවර පහරක් එල්ල කරන්න කෙලිමි ස්ථානගත කිරීම සාර්ථකයි ලකුණු 6ක් වශයෙන් පරිවර්තනය වන්නේ සමගින් යූරි කොත්තිකොඩගේ ප්‍රහාරය සමගින් ලබා ගන්නේ නෙතුජ භාෂිතයි ඊසාන් ප්‍රහාරය එල්ල කරන්නේ රිච්මන්ඩ් ඉනිමට ජීවය ගෙනමින් ඉතාමත් හොඳ අනර්ග 6 පහරක් රිච්මන්ඩ් ලකුණු පුවරුවට ඉතාමත් සෙමින්නෙම පිටිකරුවන් යුගලයේ ලකුණු රැස් කරමින් සිටියේ. ඉතින් ඉතාමත් හොඳ පහරක් මේ මොහොතට අවශ්‍යවම තිබූ පහරක් නෙතුජ භාෂිතගේ පිත්තෙන් අවශ්‍යම මොහොතේදී ක්‍රියාත්මක වුණේ ලකුණු පූර්වයට ජීවයක් ගෙනමින් රිච්මන්ඩ් ලකුණු පූර්ව ලකුණු 135යි දැන්. අපි ඉතින් කතා කරමින් සිටියේ කවිෂ රිච්මන්ඩ් ලකුණු පූර්ව පිළිබඳව තමයි. ඉතින් අපේ ලකුණු ලබා ගැනීම වේගයේ අඩුවක් දක්න ලැබුණා. කෙසේතත් අපි එය කතා කිරීම අවසන් වූ මතෙන්ම නෙතුජ භාෂිත එල්ල කරන ලකුණු 6ක් ඉතින් ඉතාමත් හොඳ 6ක් ලබාගෙන ඔබ මේ දකින්නේ පුනරුපන දර්ශනයක්. නෙතුජ සමගින් යූරි මේ ආකාරයට ක්‍රියාත්මක වෙනවා නම් රිච්මන්ඩ් කණ්ඩායමට බය වෙන්න දෙයක් නැහැ ඊසාන්. ලකුණු 213ක් මේ වේගයෙන් ගියොත් රැස් කරගන්න පුළුවන් වෙවි කියලා මට හිතෙනවා. ලකුණු 215ක් වගේ ප්‍රමාණයක් කඩුළු බිඳ වැටුනේ නැත්තම් කඩුළු බිඳ වැටුනොත් නම් මීට අඩු ලකුණු ප්‍රමාණයක් තමයි රැස් කරන්න හැකියාව. ඉතින් අපි සුබපතනවා පිටිකරන යුගලයට ඉතාමත් හොඳින් පන්දුවට පහර දීමට හැකියාව ලැබෙන්නේ කියලා. ඒත් සමගින් නිමාව දකිනවා පන්දු වාරය. ඉතින් මේ වෙද්දී ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය කවිෂ සටහන් 4.2ක් වශයෙන් ඉතින් පන්දු වාර 30ක් අවසානයේ කෙසේතත් ලකුණු 127යි මේ වෙන ලකුණු 135යි මේ වෙනට ලකුණු තත්වය කඩලු 8ක් දැවි රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලීය කණ්ඩායම. ඉතින් යූරි කොත්තිකොට සමින් නෙතුජ භාෂිත සෙමෙන් ඉනිම ගොඩනගමින් ආකාරය තමයි පෙනී යන්නේ. ඉතින්
සිසිල් පැන් පානය සඳහා තරගය මත නතර කර තිබෙන්නේ ඊසාන් මේ මොහොතේ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ ලකුණු පුවරු ලකුණු 136යි කඩලු 8යි යූරි සමගින් නෙතුජ බාසිත 120 වෙනි ආදරවන්තයන්ගේ සටනේ කවිෂ මං හිතන්නේ පුබුදු මිහිරංග සමගින් බෙවින් ජයවර්ධන තමයි ඉනිම ගොඩනැගීම රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කෙසේතත් ඔවුන් දෙදෙනාටත් අද දවසේ සාර්ථක වීමට මහින්ද විද්‍යාලය පන්දු යවන්නන් අවස්ථාව හිමි කර දුන්නේ නැහැ. ඉතින් 6 වන සහ 7 වන කටල වශයෙන් පුබුදු මිහිරංග සමගින් බෙවින් ජයවර්ධන දැවී ගියේ. කෙසේතත් මේ වෙද්දී යූරි කොත්තිගොඩ සමගින් නෙතුජ බාසිත යූරි නොදැවී ලකුණු 7ක් සමගින් නෙතුජ බාසිත තාමත් ලකුණු 2ක් පමණයි ලබා ගැනීමට සමත් වන්නේ. මේ ඔබ දකින්න දවසේ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ ලකුණු පුවරු පළමු කඩලු 4ම දවාගත්තේ කවිෂ. නිකිල් ජයවීර ලකුණු 29යි. හේලි තෙදරසිංහ අද දවසේ ප්‍රවේගකාරී පිටිහරමකට වූ ක්‍රීඩකයා ලකුණු 42ක් ලබා ගත්තා. පන්දු 27ක් තුරදී. ඉනානතුව රවින් රන්දුන එක් ලකුණකටත් තමිදු ප්‍රදීප්ත ලකුණු 6කටත් දවා ගැනීමට සමත් වුණා කවිෂ ගිත්මින්. අනතුරු බෙවින් ජයවර්ධන ශහාන් දිසෝයිසා දැවී ගියා. දැන් පිටියේ රැඳී සිටින්නේ යූරි කොත්තිගොඩ සමගින් නෙතුජ බාසිත. යන ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 136යි පන්දු 32ක් අවසන් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ මේ වෙනුවට ලකුණු තත්ත්වය කඩලු 8ක් බිඳයට අවසන් වී යන මොහොතක ඉතින් කෙමෙන් මේ වෙනුවටත් ගාලු ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩාංගණයට ප්‍රේක්ෂකයන් පාසල් දෙකෙම පැමිණ සිටිනවා. ඉතින් රිච්මන්ඩ් මහින්ද එක් දින තරඟය නැරඹීම සඳහා යන ගාලු කොටුපවරන්තයේ සිට අරෝෂ උදයංගයි කැඳවන්නේ ඉවර වෙන සුරපස් ක්‍රම නම් කරන ඉදිරිපද ආරක්ෂාකාරී පහර ඉතාමත් සාර්ථක වෙච්ච පන්දියාවන් එක අරෝෂ උදයංග නෙමේ කවිෂ ගිත්මාල් ඊසාන් පන්දුවාරේ යොමු කරන්නේ. කවිෂ ගිත්මාල් අද දවසේදී රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයට ප්‍රබල අභියෝගයක් එල්ල කරමින් මේ වන විට කඩලු 4ක් දවාගෙන තිබෙනවා ලකුණු 22කට. ඉතාමත් හොඳින් පන්දුව දඟ කවමින් අද දවසේදී ඔහු දස්කම් දැක්වුවා මේ ගාලු ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයේ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයට එරෙහිව. ඔහු ආදරවන්තයන්ගේ සට ක්‍රීඩා කරන්නේ නැහැ. ඊසාන් මේ දින තරගය සඳහා තමයි කවින් රුක්ෂාන් ඔහුව කැඳවන්නේ අද දවසේදී. නායකයා කාසිය වාසිය දින ලබාගත් තීරණය ඉතාමත් හොඳින් සාධාරණ කිටු කිරීමට ඔහු සමත් වුණා කඩලු 4ක් දවා ගනිමින් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ. ඉතින් ඒ වගේම තමයි 2023 ඔබ පෙර මතක් කරා වගේම සෙනෙත් සිසන් තමයි 118 වෙනි ආදරවන්තයන් සටන හුට ක්‍රීඩා කිරීමට අවස්ථාව හිමි වන්නේ නැහැ. කෙසේතත් එක් දින තරගයේ ක්‍රීඩා ක්‍රමෙන් කඩලු 5ක් ලබා ගැනීමට සමත් වෙනවා රිච්මන්ඩ් මහින්ද එක් දින තරගයේ. ඉතින් අද දවසේදී මහින්ද විද්‍යාලය වෙනුවෙන් කවිෂ ගිත්මාල් කඩලු 4ක් ප්‍රථම කඩලු 4ම ලබා ගැනීමට සමත් වන්නේ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ පිටිකරුවන්ගේ කවිෂ ගිත්මාල්. ඉතින් ඔහු මේ වෙද්දී ලකුණු 22ක් පමණ ලබා දී තිබෙන කඩලු 4ක් ලබාගෙන 8 වන පන්දුවාරය තමයි ඔහුගේ ක්‍රියාත්මකමින් පවතින්නේ. ඉතින් මේ විදිහට රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ ලකුණු පුර ලකුණු 136යි කඩලු 8ක් වශයෙන්. රොස්වි පහර කෙලිමැදී යන්නේ ෆයිනල් එක කලාප 4 සීමාව කරා පන්දු ඇදී යනවා යනුව ඒත් සමගින් ලකුණු 4ක් වශයෙන් පරිවර්තනය වන්නේ යනුව නෙතුජ භාෂිතගේ පිටයි ආකාරයෙන් ක්‍රියාත්මක කරන යන ලකුණු 4ක් වශයෙන් රිච්මන්ඩ් ලකුණු පූර්ව ඉහළ නගින්නේ ලකුණු සංඛ්‍යා ලකුණු 140ක් විදිහට ලකුණු පූර්ව සටහන් වී තිබේදී. ඉතාමත් හොඳ පහරක් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයට මෙය තමයි ඊසාන් අවශ්‍ය වන්නේ. වේගයෙන් ලකුණු රැස් කරගත යුතුයි. ඉනිමත් ආරක්ෂා කරගත යුතුයි. ඔබ මේ දකින්නේ පුනරූපණය. ස්වීප් පහරක් කෙල කරන්න පිටේ ඉහළ අග්‍රයේ තමයි පන්දුව වදින්නේ. කෙසේ වෙතත් පන්දුව ඉතාමත් හොඳින් 4 සීමාව වෙත ඇදී යන්නේ සුවහසක් රිච්මන්ඩ් ප්‍රේක්ෂකයන්ගේ බලාපොරොත්තු දල්වමින්. කඩුළු බිඳ වැටුණත් තරගය තවමත් ක්‍රියාත්මකයි ඊසාන්. මෙය තමයි ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව. මෙය තමයි අප දකිය යුතු නියම ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව. මේ ආකාරයෙන් පිටිකරුවන් දෙදෙනා ඉතාමත් හොඳින් ක්‍රීඩා කරනවා නම් අද දවසේදී රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයට ඉතාමත් හොඳ ලකුණු පුවරුවක් මහින්ද වෙනුවෙන් නිර්මාණය කරන්න පුළුවන්. කෙසේ වෙතත් නිමාව දකිනවා පන්දුවාරය රිච්මන්ඩ් ලකුණු පුවරුව ලකුණු 140යි කඩුළු 8ක් දෙවි.
අපි කවිශ්ව කතා කරමින් සිටි නම කඩුල්ලේ සමතතාවය පිළිබඳ යූරි කොත්තිගොඩ සහ නෙතුජ භාෂිතක ඉතින් අපි විශ්වාස කරන අපි බලමු උන්ට ලකුණු 200ක ආසන ලකුණු පෝරුවක් නිර්මාණය කිරීමට රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලීය පිතිකරු අවශ්‍ය නොහුන්ට හැකියාව ලැබෙවිද කියලා කෙසේදත් මේ වෙදි ලකුණු 140ක් ලබාගෙන තිබෙනවා. 8 වෙනි කඩුල්ල දැවීගේ ලකුණු 118ක් වැනි ලකුණු සංඛ්‍යාවක් තුලදී. කෙසේදත් මේ වෙදි ලකුණු 140ක් දක්වා වර්ධනය වී තිබෙනවා. ඉතින් අපි බලමු උන්ට ලකුණු 200ක් ආසන්න ලකුණු පූර්වක් නිර්මාණය කිරීමට 9 වන කඩුල්ලේ සම්බන්ධතාවයක් ගොඩනැගීමට ඔවුන් දෙදෙනාට අවස්ථාව හිමි වේද කියලා කවිශ්ව. මානිත රාජපක්ෂ කැඳවනවා. මීළඟ පන්දු වාරය ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා ආදරවන්තයන්ගේ සරණේදීත් මහින්ද විද්‍යාලය වෙනුවෙන් සුවිශේෂී කාර්යභාරයක් ඉටු කළ පන්දු යවන්නෙක් මානිත රාජපක්ෂ දැන් මෙම පන්දු වාරය ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා කැඳවන්නේ දක පන්දු යවන ක්‍රීඩකයා. පහරක් කෙල්ල කරන්නේ පන්දු 4 සීම වාසන්නයට ඇදී යනවා. පන්දු හඹා යනවා. කෙසේ වෙතත් 4 සීම වාසන්නයේදීම පන්දුව රැවත රැගෙන බාර කරනවා. මේ යන ක්‍රමයෙන් නම් මම හිතන්නේ යූරි සහ නෙතුජ සාර්ථකයි කවිශ්ව. මොකද ලකුණු පුර නිර්මාණය කිරීමේදී ඔවුන් සෙමෙන් තමයි සැලැස්මක් ඇතුව නෙතුජ බාස් සමගින් යූරි කොත්තිගොඩ රිච්මන්ඩ් ඉනිම ගොඩනගමින් පවතින. ඉතින් මේ වන විට ලකුණු 142ක් දක්වා ලබාගෙන තිබෙන ලකුණු පුර. ඉතින් අපි බලමු ඔවුන්ට ලකුණු විශාල ලකුණු සංඛ්‍යාවට එළඹීමට ඔවුන්ට අවස්ථාව හිමි වේවිද කියලා යනුව මානිත රාජපක්ෂ කැඳවන්නේ 34 වන පන්දු වාරය ක්‍රියාත්මක කිරීමට ආදරවන්තයන්ගේ සටන තුලදී තාමත් සාර්ථක වෙච්ච ක්‍රීඩකයෙක් මහින්ද විද්‍යාලය වෙනුවෙන් යූරි කොත්තිගොඩ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය කන උපනායකයා ආදරවන්තයන්ගේ සටනේදීත් සාර්ථක වෙච්ච පන්දු යවන්නෙක්. ඉතින් එවර පන්දු ඇදී යන්නේ ලොං ඔන් කලාපෙ දිසින් ලොං ඔෆ් කලාපෙ දිසට ලකුණක් සඳහායි සාර්ථක පැතිමාරුවක් එවර ලබා ගන්න. ඉතින් 37 වන වුඩ්වර්ඩ් ස්මෝල් කුසලානෙක් දින රිච්මන්ඩ් මහින්ද එක් දින තරඟය තමයි ඔබට මේ රිච්මන්ඩ් ලයිව් ඔස්සේ සජීවීව ලබා දෙන්නේ. ඉතින් මේ වන විට ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 143යි කඩලු 8ක් බිඳ ඇති අවසන් රිච්මන්ඩ් ලකුණු පෝරුවේ එවර වේගවත් පහරක උත්සාහ කළ කෙසේත් සාර්ථක වන්නේ නැහැ. පොයින්ට් කලාප දිසට ඇදී ගිය පන්දුවට ලකුණක් සඳහා එවර කඩලු අතර දිවයාමක් සිද්ධ වන්නේ. තරගයේ උණුසුම එන්න වැඩි වෙනවා. ඉසාන් පිතිකරුවන් යුගලයා දැන් උත්සාහ කරනවා තරමකින් ඉක්මනින් ලකුණු රැස් කර ගැනීමට. යූරි කොත්තිගොඩ ලකුණු 11යි, නෙතුජ භාෂිත ලකුණු 15යි. මානිත රාජපක්ෂ පන්දු වාරය ක්‍රියාත්මක කරන්නේ යූරි රැඳී සිටිනවා කඩුල්ලේ. ඔවුන් දෙදෙනා දැන් උත්සාහ කරනවා කෙමෙන් අද දවසේ රිච්මන්ඩ් ලකුණු පුරවට යම්කිසි වේගවත් ඉනිමක් කරන්නට. ලකුණකට අවස්ථාව නැහැ. අපි බලමු ඉතින් නමවන කඩුල්ලේ සම්මතතාවය මොන වගේ ආකාරයකට මොවුන් දෙදෙනා රැගෙන ආවිද රිච්මන්ඩ් ඉනිමේ. ඉතින් ලකුණු 200ක් විතර ලබා ගත්තා නම් ඉතාමත් හොඳ අභියෝගයක් ලබා දීමට පුළුවන් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයට යම් බලාපොරොත්තුවක් සහගතව. ඉතින් ඒවර පොයින්ට් කලාප් දිසට ඇදී යන පන්දුවට සාර්ථක පැතිමාරුවක් ඒවර ලබා ගන්නේ. දැන් ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය 4.3ක් විදිහටයි ලකුණු පූර්වයේ දක්වන්නේ. ඒ අනුව නිමාවයි දක්ිනේ පන්දු වාරය. පන්දු වාර 34ක අවසානයේ ලකුණු 145යි කඩලු 8යි. Said it later, but for now, let me get back to this paper. I'm a couple bands down. Hey, we gon' run this down tonight. Sir. තිස්පස්වන පන්දු වාරය ක්‍රියාත්මක කිරීමට සූදානම් අද දවසේදී 4.3ක දල ලකුණු රැස් කිරීමේ වේගයක් තවමත් රිච්මන්ඩ් ඉනිම පැත්තෙන් අපිට දකින්නට ලැබෙනවා. මම හිතනවා ඊසාන් ලකුණු 200ක්ම ලකුණු සංඛ්‍යාවක් රැස් කර ගැනීමට හැකියි කියලා මේ කඩුළු දෙක රැකගෙන පන්දුවට පහර දුන්නොත් ලකුණු 200කට තවත් ලකුණු 55ක් තමයි අවශ්‍යව තිබෙන්නේ. ලකුණකට අවස්ථාවක් නැහැ. මහින්ද විද්‍යාලයේ පන්දු රැකීමත් මේ අවස්ථාව වන විට තරමක් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයට ආක්‍රමණශීලී ස්වභාවයක් පෙන්වුම් කරනවා. යාරතේ සීමාවෙන් එපිට පන්දු රකින්නන් රඳවා තිබෙනවා 4 දෙනෙක්. අනෙකුත් සියලුම පන්දු රකින්නන් යාරතේ සීමාව තුලයි සිටින්නේ. ආක්‍රමණශීලී පන්දු යොමු කරමින් එක ලකුණ වළක්වා ගැනීමට තමයි ඔවුන්ගේ උත්සාහය. මොකද ඊසාන් එක ලකුණ වළක්වා ගැනීමෙන් පීඩනයේ පිටිකරුවන්ට එල්ල කළහොත් පිටිකරුවන් උත්සාහ ගන්නවා ඔන්න වේගවත් පහරවල් වලට යොමු. අප දැක්කා මේ රිච්මන්ඩ් ඉනිමේ පෙර ක්‍රියාත්මක වූ පන්දුවලදී
කඩුළු දැවී ගියෙත් බොහෝ විට උඩ පන්දු ලෙස. ඉතින් ඒ උනේ කඩුළු බිඳ වැටීමත් එක්ක අනිවාර්යෙන් කොහොමත් පිතිකරුවන්ට ඊසාන් පීඩනය එල්ල වෙනවා. ඒ අතර වාරයේදී මේ දිවීමෙන් කඩුළු අතර දිවීමෙන් රැස් කරගන්න පුළුවන් එක ලකුණක් සීමා කරන විට පිතිකරුවන් උත්සාහ කරන වේගයෙන් ලකුණු රැස් කර ගැනීමට ඒ අවස්ථාවේදීත් අප දැක්කේ වගේ වේගවත් පහරක්. නමුත් ලකුණු 4ක් රැස් කර ගැනීමට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. ඉතින් ඒ ආකාරයෙන් වේගවත් පහරවල් වලට යොමු කරගෙන ඔවුන්ගෙන් උඩ පන්දු ලබා ගැනීමට මහින්ද විද්‍යාලයට පුළුවන්. පිතිකරුවන් යුගලයක් ප්‍රවේශම් වෙන්න ඕන අන්න ඒ වගේ පන්දු වලදී ඉවසීමෙන් ක්‍රීඩා කළ යුතුයි. තවත් පන්දු වාර ඉතුරුයි. තාමත් හොඳින් අද දවසේදී ක්‍රීඩා කරන්න හැකි වේවි කියලා මම හිතනවා මේ දකින්න ලැබෙන තත්ත්වයත් එක්ක කඩුළු දෙක ආරක්ෂා කරගත්තොත්. අනිවාර්යයෙන්ම කවිශිතින් තවත් කල්ලු දෙකක් පමණයි මවුන්ට ආරක්ෂා කර ගැනීම ඉතිරි වෙලා තිබෙන්නේ. යෝරි කොත්තිකොට සාරිනෙතුජ භාෂිතත විශාල වගකීමක් පැවරී තිබෙනවා මේ වෙද්දී රිච්මන්ඩ් ඉනිම ගොඩ නැගීමට. ඉතින් මහින්ද විද්‍යාලයේ පන්දු යවන්න නම් මේ වෙද්දී සාර්ථකත්වයක පෙන්වුම් කරන්නේ. මොකද කඩලු 8ක් ලකුණු 146ක් තුළදී මේ වෙද්දීත් ලබාගෙන තිබෙන්නේ. පන්දු වාර 34ක් ක්‍රීඩා කරමින් පවතිද්දී. ඉතින් ඒ අනුව නිමාව දකින්නේ පන්දු වාරයේ 35ක අවසානයේ ලකුණු 146යි කඩලු 8යි රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. ලකුණු 146යි කඩුළු 8යි යූරිස් සමගින් නෙතුජ. රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය වෙනුවෙන් ඔවුන්ගේ වගකීම අද දවසේ ගාල්ල ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයේදී ඔවුන් ඉෂ්ටු කරමින් සිටින්නේ. තරගයේ මේ අතරවාරයේදී පැවැත්වෙන අතරතුර අපිට පේනවා රිච්මන්ඩ් මහින්ද දෙපාර්ශ්වයේම තරගයේ නරඹන්නන් මේ වන විට ගාල්ල ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයට මේ තරගයේ නැරඹීම සඳහා පැමිණෙන ආකාරයේ ඊසාන් ඉතින් ප්‍රේක්ෂකයන්ගේ දිරිගැන්වීම අනිවාර්යයෙන්ම මේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේදී පිතිකරුවන්ටත් පන්දු රකින්නන්ටත් අනිවාර්යෙන් වැදගත් අංගයක්. මොකද මේ දිරිගැන්වීම තමයි ඔවුන්ට තරගයේ ක්‍රීඩා කරන්න ලැබෙන සවිය. අනිවාර්යයෙන්ම කවිශිතින් ඔබ පැවසු ආකාරයටම මේ වෙද්දිත් කණ්ඩායම් දෙකේම ප්‍රේක්ෂකයන් ඔවුන් කණ්ඩායම් දෙකම දීර් ගන්නවන ආකාරය තමයි ප්‍රණීයන්නේ ගාලු ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයේ. ඉතින් කෙසේතත් මේ වෙද්දිත් තරම්ම සාර්ථක කාලවුණු තත්ත්වයක් නම් දිස්වන්නේ නැහැ. පැහැබර කාලවුණු තත්ත්වයක් නම් දිස්වන්නේ නැහැ ගාලු ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩාංගණයේ. ඉතින් කෙසේතත් අපි බලමු අද තරගයේ අවසන් වනතුරුම වර්ෂාවෙන් බාධා පැමිණේවිද කියලා. කෙසේතත් මේ වෙදින ඉතාමත් සාර්ථකත්ව මේ කාලවුණු තත්ත්වයක් දිස්වන්නේ නැහැ. අද දවසේ තරගයේ ආරම්භ වන විට ඊසාන් මීට වඩා කළු පැහැති වලාකුළු හසේ දකින්නට ලැබුණා. කෙසේ වෙතත් දැන් නම් එතරම් කළු වලාකුළු දකින්නට ලැබෙන්නේ නැහැ. ඉතින් අපි ප්‍රාර්ථනා කරනවා වැස්සෙන් අද දවසේ මේ උද්වේගකර තරගයකට බාධාවක් එල්ල නොවේවා කියලා. එතරම් තද අවුරශ්මියක් නම් කෙසේ වෙතත් දකින්නට ලැබෙන්නේ නැහැ. ක්‍රීඩාංගණයේදී ක්‍රීඩකයන්ටත් එතරම් අපහසුයක් දැනෙන්නේ නැතුව ඇති මේ මද අවුරශ්මියේදී ක්‍රීඩා කිරීම ඔවුන්ට එතරම් අපහසුයක් ගෙන දෙන කාරණාවක් නෙවෙයි. තරමක පහසුවක් ක්‍රීඩා කරන්නට මේ එක් දින තරගය මානිත රාජපක්ෂ පන්දු වාරය යොමු කරන්නේ මහින්ද විද්‍යාලය වෙනුවෙන්. අපි කවිෂ පසුගිය වර්ෂයේ රිච්මන්ඩ් මහින්ද එක් දින තරගයේ දිහා බැලුව විට ඉතින් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය කණ්ඩායම නියමිත පන්දු වාර 50 අවසන් ලකුණු 238ක් ලබා ගැනීමට සාර්ථක වුණා. කඩලු 9ක් දැවිතින් එහිදී චිහාන් සුබසිංහ සහ නිකිල් ජයවීර අර්ධ ශතකයන් දෙකක් ලබා ගැනීමට සමත් වෙනවා. ඉතින් පිවිතුරින්ම ක්‍රීඩා කරපු මහින්ද විද්‍යාලය කණ්ඩායමට පන්දු වාර 42යි එක් පන්දුවක් තුළදී සියලු දෙනා දැවි ලබා ගැනීමට හැකිවන්නේ ලකුණු 181ක් පමණයි. ඉතින් ලකුණු 38ක ජයක් හිමි කර ගැනීමට රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය කණ්ඩායමට 2024 වර්ෂයේ රිච්මන්ඩ් මහින්ද එක් දින තරගයේ සමත් වෙනවා. ඔබට මතක ඇති ඊසාන් එම තරගයේ අවසන් මොහොත වෙනකල් ඉතාමත් දෙපිලටම දෝලණය වෙන තරගයක් තමයි තිබුණේ. යූරි කොත්තිගොඩ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය වෙනුවෙන් ක්‍රියාත්මක වෙලා පන්දු 14ක් තුලදී කඩලු 5ක් දවා ගත්තා. ගිය වසරේ එක් දින තරගයේදී ලකුණු 14කට කඩලු 5ක්. පන්දු 14ක් කියලා මට කියුනේ සමාන ලකුණු 14කට කඩලු 5ක් තමයි යූරි කොත්තිගොඩ ඉතාමත් හොඳ දක්ෂතාවයක් ඒ තරගයේදී දැක්වුවා. ඉතින් කෙසේ වෙතත් නිමාව දකින්න පන්දු වාරයේ රිච්මන්ඩ් ලකුණු පූර්ව ලකුණු 148යි කඩලු 8යි.
ඉතින් ඔබ කතා කරමින් සිටිය කවිශ අපි පසුගිය වර්ෂයේ එක් දින තරඟය පිළිබඳ රිච්මන්ඩ් මහින්ද එක් දින තරඟය පිළිබඳ ඉතින් එහිදීත් මහින්ද විද්‍යාලයෙන්ුත් තර්ෂ දිල්ෂාන් එක් දින තරඟයේ ලකුණු 66ක් ලබා ගැනීමට සමත් වෙන වගේම ඔහු කඩලු දෙකක් බිඳ වැටීමට සමත් වෙනවා. ඉතින් වර්තමාන මහින්ද විද්‍යාලය කණ්ඩායම නායක කවින් රුක්ෂාන් කඩලු දෙකක් ලබා ගැනීමටත් සමත් වෙනවා. ඉතින් ඒ අනුව ලකුණු 38ක ඩග්ලස් ලුයිස් ඥායනෝ තමයි ජයග්‍රහණ හිමි වන්නේ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමට. ඒ අවස්ථාවේදී තමත් හොඳ පහරක් පන්දු 4 සීමාව වාසන්නයට මැදී ගියා. නමුත් ලකුණු 4කට අවස්ථාවක් හිමිවන්නේ නැහැ. පන්දුව නැවත රැගෙන බාර කරනවා. යනෝ ඉතාමත් සෙමෙන් අපි ඔබට කලින් මතක් කරා වගේම නෙතුජ බාසිට සමගින් යූරි කොත්තිගොඩ ඉතාමත් සෙමෙන් ලකුණු පූර්ව නිර්මාණය කරමින් පවතින. යනෝ ලකුණු 150ක් මේ විදිහ රිච්මන්ඩ් ලකුණු පූර්ව දක්වනවා කඩලු 8ක් බිඳ වැටියේ. මත් සමගින් එවර ඉදිරිපාදයේ ආරක්ෂාකාරී පහරක් අපි කවිශ ඉතින් මොවුන් දෙදෙනා මේ විදිහට සාර්ථක වෙමින් පවතින කවිශ යූරි කොත්තිගොඩ සමග නෙතුජ බාසිත නමන කඩලේ සමතතාවය ඉතින් සෙමෙන් නිර්මාණය කරමින් පවතින. ඉතින් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු ඉතාමත් අඩු ලකුණු සංඛ්‍යාවකද දැවී ගියත් රිච්මන්ඩ් ඉනිම මේ වෙද්දී ඉතාමත් සෙමෙන් නිර්මාණය කරමින් පවතින්නේ. මොකද හිතෙන කවිශ යූරි සහ නෙතුජ පිළිබඳව? ඉතින් රිච්මන්ඩ් ඉනිම පැවසූ ආකාරයට තරමක් දුර්වල තත්ත්වයක පවතිද්දී ඔවුන් දෙදෙනාට හැකි වුණා ලකුණු 150ක් දක්වා රිච්මන්ඩ් ඉනිම කොට නගන්නට කෙමෙන් යූරි කොත්තිගොඩ පන්දු 32කට ක්‍රීඩා කරලා ලකුණු 14ක් රැස් කරගෙන තිබෙනවා. නෙතුජ බාසිතානික් කන්තේ පන්දු 42කදී ලකුණු 19ක් රැස් කරගෙන තිබෙනවා. ඉතින් මේ සමබරතාවයේ දිගටම ක්‍රියාත්මක වුණොත් අනිවාර්යෙන් රිච්මන්ඩ් කණ්ඩායමට හොඳ තත්ත්වයක් වේවි. ශක්තිමත් හොඳ ලකුණු පූර්වයක් නිර්මාණය කරලා මහින්ද විද්‍යාලයට හොඳ අභියෝගයක් එල්ල කරනවා. ලකුණු පූර්වෙන් පමණක් නෙමෙයි පන්දු යැවීමෙනුත් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයට මහින්දට අභියෝගයක් එල්ල කරන්නට පුළුවන්. තමත් හොඳ පන්දු යවන්න රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ පාර්ශවයේ සිටිනවා. අපි දැක්ක ආදරවන්තයන්ගේ සරණේදී උන් ක්‍රියාත්මක වෙමින් මහින්ද විද්‍යාලයට හොඳින් පන්දු යවුව ආකාරය දැන් මහින්ද විද්‍යාලය වෙනුවෙන් දැන් පන්දු වාරය ක්‍රියාත්මක කරන්නේ කවිශ ගිත්මාල්. තවත් එක් පන්දුවක් පමණයි මෙම් පන්දු වාරයේ ඉතිරිව තිබෙන්නේ. ලකුණු 151යි රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ ලකුණු සංඛ්‍යාව. යූරි කොත්තිගොඩ සූදානමින් ආරක්ෂාකාරී පහරක් සමගින් නිමාව දකිනවා පන්දු වාරයේ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ ලකුණු පූර්ව ලකුණු 151යි කඩලු 8යි. රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ උපනායකයා යූරි කොත්තිගොඩ අද දවසේදී පිත්තෙන් Tamanගේ වගකීමේ තමත් හොඳින් ඉටු කරන ආකාරයක් තමයි පෙනී යන්නේ රිච්මන්ඩ් කණ්ඩායම වෙනුවෙන්. ඉතින් අද දවසේ අපි බලමු ඔවුන්ගේ සරම් හොඳින් පිටිකාරයකට වෙලා රිච්මන්ඩ් කණ්ඩායම ලකුණු පූර්ව තත්ත්වයකට ගෙනීමට සමත් වේවිද කියලා මහින්ද විද්‍යාලයට හොඳ අභියෝගයක් එල්ල කරමින්. ඉතින් තවත් පන්දු වාර 13ක් තිබෙනවා කවිශ. ඉතින් ලකුණු පූර්ව ඉතාමත් සෙමෙන් නිර්මාණ කිරීමට මේ වෙද්දිත් රිච්මන්ඩ් පිටිකරුවන් දෙදෙනාට අවස්ථාව තිබෙන යූරි කොත්තිගොඩ සමග නෙතුජ බාසිතට. ඉතින් මේ වෙද්දි ලකුණු 151ක් ලබාගෙන අවසන්. එවර කඩලු අතර සාර්ථක දේවයමක් යාර පෙන්නුම් කරන්න යනුව ලකුණු 152යි මේ වෙද්දි රිච්මන්ඩ් ලකුණු පූර්ව. එක ලකුණක් තාමත් වැදගත්. කෙමෙන් ගොඩ නගන මේ ලකුණු පූර්වට ඊසානිතින් ඉතාමත් වේගයෙන් පැතිමාරු කරගනිමින් එව ලකුණු ලබා ගන්න රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ වෙනුවෙන් සෙනුක් දංගමුව පන්දු වාරය යොමු කරන්නේ. කවිශ ගිත්මාලානෙක් කන්තෙන් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයට අභියෝගයක් එල්ල කරාදී සෙනුක් දංගමුව කඩලු 3ක් බිඳ තව අවසන්. සෙනුක් දංගමුවත් කවිශ 120 වෙන ආදරවන්තයන්ගේ සටනේ සාර්ථක වෙච්ච මහින්ද විද්‍යාලයේ පන්දු යවන්නෙක් විදියට අපිට හඳුන්වන්නට පුළුවන්. ඉතින් මේ වෙද්දී අද දවසේ එක් දින තරඟයේදී කඩලු 3ක් මේ වෙද්දිත් ලබාගෙන තිබෙනවා යනුව ඉවර පහරක් එල්ල කරන කෙලිම ලොං ඔන් කලාව බෙදසින් ඇදී ගිය පන්දුවර ලකුණක් සඳහායි සාර්ථක පැතිමාරුවක් ඉවර ලබා ගන්න. ලකුණ 153යි මේ වෙද්දී ලකුණු පූර්ව පන්දුවර 38 වන පන්දුවරය ක්‍රියාත්මක වෙමින් පවතින. ඉතින් දල ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය 4.1ක් විදියටයි සටහන් වන්නේ. යූරි සහ නෙතුජ අතරේ ලකුණු 36ක සමබරතාවයක් මේ වෙන විට ගොඩ නැගී තිබෙනවා රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ නිම වෙනුවෙන්. අවස්ථාවේදී වේගවත් පහරක් එල්ල කරන්නේ ඔව් රැක ගැනීමට හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. 4 සීමාව ආසන්නයේදී පන්දුව 4 සීමාව වෙතයි ගමන් කරන්නේ. ලකුණු 4ක් රිච්මන්ඩ් ලකුණු පුවරුවට. මහින්ද විද්‍යාලයේ පැත්තෙන් සිදු අත්තරැද්දෙන් ලකුණු 4ක් එනවා රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ ලකුණු පුවරුවට. තමත් හොඳ පහරක් අවශ්‍යවම තිබූ මොහොතේ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ පැත්තෙන් එල්ල හොඳ පහරක් ලෙස මට එය හඳුන්වන්න පුළුවන් නීසාන්. අතරම්
රිෂ්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ ප්‍රේක්ෂකාගාරය අමන්දානන්දයට පත් කරමින් එල්ල කරන පහරක් සෙනුක් දංගම යොමු කරන එම පන්දුවට නෙතුජ භාෂිත සාර්ථකයි. අප දැක්කා කලිනුත් නෙතුජ භාෂිත උත්සාහ කරා වේගයෙන් ලකුණු රැස් කරගන්න යම අවස්ථාවේදී ඔහු සාර්ථක වෙනවා. පන්දුව 4 සීමාවෙන් ඔබ්බට ගමන් කරමින් දැන් නැවතත් 4 සීමාව ආසන්නයේදී දුල්සිත් දර්ශනට මහින්ද විද්‍යාලයේ පන්දුව රැක ගැනීමට හැකියාව ලැබුණේ නැහැ. අවසරෙන් පන්දුව ඇදී ගියේ 4 සීමාව වෙතට ලකුණු 157යි දැන්. රිච්මන්ඩ් ලකුණු පුර ඔබ දකින්නේ මේ 4 පහරේ පුනරූපන දර්ශනය. වේගවත් පහරක් ඉදිරි පහර දෙයට පැමිණෙල්ල කරන්නේ. දුල්සිත් දර්ශන 4 සීමාව ආසන්නයේදී ඔහුට අවස්ථාව ලැබුණේ නැහැ පන්දුව නවත්වා ගැනීමට. ඒ අනුව ලකුණු 4ක් එක්ුණා රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ ලකුණු පුවරුවට. යනුව මේ වෙදි නෙතුජ භාෂිත ලකුණු 24ක් සමගින් යෝරි කොත්තිකට ලකුණු 15ක් ලබාගෙන තිබෙන්නේ. ඒ අනුව තමත් හොඳ නමන කඩුලේ සමතාවයක් ගොඩනගමින් පවතින්නේ. මම හිතන ලකුණු 40ක පාර්ට්නර්ෂිප් එකක් වේ යුතුයි කවිෂ. අවසන් පන්දුවාරේ ආරක්ෂාකාරී පහරක් ඒත් සමගින් නිමව දකින්නවා පන්දුවාරේ. ලකුණු 157යි කඩුළු 8යි. යූරි සහ නෙතුජ මේ යුගලයේ අතරේ ලකුණු 40ක හොඳ සම්බන්ධතාවයක් මේ වන විට රිච්මන්ඩ් පාර්ශ්වය වෙනුවෙන් ගොඩ නැගී තිබෙනවා. ඉතින් මම මේ දකින්නේ විශේෂ අවස්ථාවක් ලෙස අද දවසේ මේ ඊසාන් 120 වන රිච්මන්ඩ් මහින්ද ආදරවන්තයන්ගේ සරණේත් රිච්මන්ඩ් ඉදිම බිඳ වැටී තිබූ මොහොතක පුබුදු මිහිරංග සමගින් එක්ක බෙවින් ජයවර්ධන අනර්ග සම්බන්ධතාවයක් ගොඩ නැගුවේ 9 වන කඩුල්ල වෙනුවෙන්. ඉතින් අද දවසේදීත් යූරි සහ නෙතුජ ලකුණු 40ක සම්බන්ධතාවයක් ඉනිම බිඳ වැටිද්දී ගොඩ නගා තිබෙනවා. එයත් 9 වන කඩුල්ල වෙනුවෙන්. ඉතින් මේ 9 වන කඩුල්ල වෙනුවෙන් රිච්මන්ඩ් පිතිකරුවන් සාර්ථක වීම ඉතින් විශේෂ අවස්ථාවක් ආදරවන්තයින්ගේ සටනේදී වගේම අද දවසේ මේ එක් දින තරගයේදීත් 9 වන කඩුල්ල වෙනුවෙන් තමයි හොඳ සම්බන්ධතාවයන් අපි බලාපොරොත්තු නොවුණු ක්‍රීඩකයන් පිත්තෙන් දස්කම් දක්වාවි කියලා සාර්ථක වන්නේ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය වෙනුවෙන් මේ 9 වන කඩුල්ලට දැන් හොඳ සම්බන්ධතාවයක් ගොඩ නැගී තිබෙනවා. බිඳ වැටුණු රිච්මන්ඩ් බලාපොරොත්තු වලට යලි ජීවයක් ගෙනීමෙන් නෙතුජ සමගින් යූරි අනර්ග සම්බන්ධතාවයක් මේ ගාලු ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩාංගණයේදී ගොඩනගමින් තිබෙන්නේ. අවකාශිතින් ඔබ මතක් කරා විදිහටම මම හිතන්නේ ප්‍රථම කඩුල්ලේ සම්බන්ධතාවයෙන් පස්සේ නිර්මාණය කරපු අද දවසේ වැඩිම සම්බන්ධතාවය තමයි 9 වන කඩුල්ල වෙනුවෙන් යූරි කොත්තිකට සමගින් නෙතුජ භාෂිත මේ වෙද්දිත් නිර්මාණය කරමින් පවතින ලකුණු 40ක පාර්ට්නර්ෂිප් එකක්. ඉතින් ඉතාමත් හොඳයි. මොකද 9 වන කඩුල්ලේ සම්බන්ධතාවයක් වෙනුවෙන් මෙවැනි කඩුළු බිඳ වැටී තිබූ අවස්ථාවක රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ ඉනිම ගොඩනගමින් පවතිද්දී ඉතින් මේ වෙද්දි ලකුණු 157ක් ලබාගෙන තිබෙන්නේ 39 වන පන්දුවාරය ක්‍රියාත්මක වෙමින් පවතිද්දී යූරි සහ නෙතුජට තරම් හදිස්සියක් නැහැ. නමුත් නෙතුජ අවස්ථාවක් ලැබුණු ගමන් වේගවත් පහරකට යොමු වෙනවා. ඉතින් හැමනිතරම හදිස්සි වේතු නැහැ. මොකද මහින්ද විද්‍යාලයේ පන්දු යවන්නනුත් උත්සාහ කරමින් සිටින්නේ මේ සාර්ථක සම්බන්ධතාවයේ කොයි මොහොතක හෝ බිඳ දබා ගැනීමට. ඒ සඳහා පන්දු පිටිය රැකීමේ බලෑනියත් ඉතාමත් හොඳින් ශක්තිමත්ව සකසා තිබෙනවා මහින්ද විද්‍යාලයේ නායක කවින් රුක්ෂාන්. ඔහු තමයි දැන් පන්දුවාරය යොමු කරන්නේ. ඉතින් යූරි සහ නෙතුජ උත්සාහ කළ යුතුයි ඔවුන්ගේ එම පන්දුවලට හසු නොවි ඉතාමත් සංයමයෙන් යුතුව මේ මිනිම ගොඩනගන්න නිසා. අනිවාර්යෙන් ඉතින් යූරි ඊතරම් ඉක්මන් ලකුණු සඳහා උත්සාහ කරන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔහු උත්සාහ කරන්නේ කඩළු ආරක්ෂා කර ගැනීම. ඉතින් ඒ වගේම නෙතුජ භාෂිත උත්සාහ කරන්නේ හැකි සෑම විටම වේගවත් පාරක් සඳහා යාමට. ඉතින් ඔවුන් දෙදෙනාගේ සැලසුම නම් සාර්ථකයි. මොකද යූරි එක් පැත්තකින් උත්සාහ කරනවා කඩළු ආරක්ෂා කරගන්න. ඉතින් නෙතුජ භාෂිත හැකිතක උත්සාහ කරනවා. ඉතින් හැකි සෑම අවස්ථාවකම ඉක්මන් ලකුණු සඳහා එළමෙන්නට. ඒ අවස්ථාවේදී යූරි පහරක් එල්ල කරනවා 4 සීමාව ආසන්නයේදීම රැක ගැනීමට. නමුත් හැකියාව ලැබෙන්නේ නැහැ. මම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඉතාමත් උණුසුම අවස්ථාවක්. ඒ අවස්ථාවේදී 4 සීමාව ආසන්නයේදීම උඩ පන්දුවක් ලෙසින් පැමිණි පන්දුව ක්‍රීඩකයාගේ අතේ රැඳෙනවා. නමුත් උඩ පන්දුවක් ලෙස ගැනීමට ඔහුට හැකියාව ලැබෙන්නේ නැහැ. ඉතාමත් වාසනාවන්තයි යූරි කොත්තිගොඩ. ඉතාමත් වාසනාවන්ත අවස්ථාවක්. ඒත් සමගින් නිමව දකින්නේ 39 වන පන්දුවාරයේ ලකුණු 159යි. මෙන්න පුනරූපන දර්ශනය. යූරි උත්සාහ කළේ පන්දුව 6 සීමාවෙන් එපිටට ගමන් කරවීමට. නමුත්
ඉතාමත් වාසනාවන්ත අවස්ථාවක්. ක්‍රීඩකයාගේ අතේ රැඳෙනවා පන්දුව. නමුත් රැක ගැනීමට උඩ පන්දුවක් ලෙසින් රැක ගැනීමට හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. ඉතාමත් වාසනාවන්තයි යූරි කොත්තිගොඩේ අවස්ථාවේදී. සාර්ථක වෙමින් තිබූ සමදතාවයේ ඊසාන් යූරි සමගින් නෙතුජ ලකුණු 42ක සම්බන්ධතාවයක් වුන් යුගලයේ අතර මේ වන විට ගොඩ නැගී තිබෙනවා. ඉතින් ඕන් දෙදෙනා වේගයෙන් ලකුණු රැස් කරගත යුතුයි. ඉනිම කඩුල්ලත් රැකගත යුතුයි. මොකද මෙම කඩුල්ල බිඳ වැටුනොත් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයට ඉතිරි වෙන්නේ තවත් එක් කඩුල්ලක් පමණයි. ඉතින් ඒ වගේමයි තවත් පන්දුවාර 10ක් තිබෙනවා. ඉතින් ඔවුන්ට තාමත් හොඳ සැලැක්ස්ම සහිතව තමත් හොඳ ලකුණු සංඛ්‍යාවට යෑමට අවස්ථාවක් තිබෙනවා. ඉතින් යූරි සමග නැතජ භාෂිතට අපි බලමු 50 වන පන්දුවාර දක්වාම ඔවුන්ට මෙම ඉනිම ගොඩනැගීමේ අවස්ථාව හිමි වේවිද කියලා. ඉතින් මේ වෙද්දිත් සාර්ථක අන්දමින් ඉනිම ගොඩනැගීමෙන් පවතින්නේ. අපි ප්‍රාර්ථනා කරමු ඊසාන් මේ යුගලයට අවසානයේ වනත ඉනිමේ කඩුල්ලේ රැඳී සිටීමට හැකියාව ලැබෙන්න කියලා. මොකද මොවුන් යුගලයේ තමයි දැන් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ අවසන් බලාපොරොත්තුව. මේ පිටිකරුවන් යුගලයේ සුරක්ෂිත වුණොත් රිච්මන්ඩ් ඉනිමත් සුරක්ෂිතයි. ජයග්‍රහණය පිළිබඳවත් අපට බලාපොරොත්තු තබා ගන්නට පුළුවන්. ඉතින් මේ වෙද්දී තමත් ඒ අවස්ථාවේදී පහලක් කෙල කරනවා නෙතුජ භාෂිත 4 සීම වාසන්නේදී රැක ගන්නවා. ගොඩ නැගෙමින් තිබූ සම්බන්ධතාවයට සිත තබමින් මේ අවස්ථාවේදී දැවී යන්නේ අවාසනාවන්ත ලෙස. නෙතුජ භාෂිත ඔහු උත්සාහ කළේ වේගවත් පහරක් සමගින් 6 සීමාවෙන් පිටට පන්දුව ගමන් කරවීමට. නමුත් හැකියාව ලැබෙන්නේ නැහැ. යූරි කොත්තිගොඩ පහර එල්ල කරන්නේ පෙර පන්දුවේ පරිදිම ඔහු උත්සාහ කළා හොඳ පහරකට යොමු වන්නට. නමුත් අවාසනාවන්ත ලෙස උඩ පන්දුව රැක ගන්නවා. ඒත් සමගින් දැවී යනවා යූරි කොත්තිගොඩ ලකුණු 17ක් රැස් කරගෙන. සිරිදී රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ උපනායකයා 9 වන කඩුල්ල වෙනුවෙන් නෙතුජ භාෂිත සමගින් එක්ව තමත් හොඳ සමබරතාවයක් ගොඩනැගූ ක්‍රීඩකයා. කිසිදු 4 පාරක් සහ 6 පාරක් ලබා ගැනීමට සාර්ථක වන්නේ නැහැ. පන්දු 42කට මුහුණ දී ලකුණු 17ක් පමණයි ලබා ගැනීමට හැකියාව ලැබෙන යූරි කොත්තිගොඩ තියෙන. ඒ අනුව 9 වන කඩුලත් බින්දට නැව රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම ලකුණු 159ක් විදිහට ලකුණු පොර සටහන් වී තිබෙදී. යනවා මලි ඩි සිල්වා අවසන් කඩුල්ල වෙනුවෙන් මලි ඩි සිල්වා පැමිණෙන්නේ. ඔබට මතක ඇති ආදරවන්තයින්ගේ සටනේදී ඉතාමත් හොඳ 6 පහරක් කෙල කරා. ඒ 6 පහරෙන් සමග රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ ඊමට වගේම රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ ප්‍රේක්ෂකයන් ඉතාමත් අමන්දානන්දයට පත් කරවෙන්නේ 6 පහර එල්ල කිරීමට සමත් වූ ක්‍රීඩකයා මලි ඩි සිල්වා. දැන් අවසන් කඩුල්ල වෙනුවෙන් තමයි සමතතාවයක් ගොඩනගා ගන්නට තිබෙන්නේ. දල ලකුණු රැස් කිරීමේ වේගය ලකුණු 4ක් ලෙසයි දැක්වෙන්නේ. මලිද්ද සිල්වා. ඉතින් මේ වෙද්දී තවත් පන්දුවාර 10ක් තිබෙනවා රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයට. ඉතින් පන්දුවට මුහුණ දීමට ඉතින් අපි බලමු ලකුණු 159 මේ වෙද්දී ලකුණු පූර්ව තවත් ඒ කඩුලක් පමණයි ආරක්ෂා කර ගැනීම ඉතිරිලා තිබෙන්නේ. ඉදිරිපාද ආරක්ෂාකාරී පහරකට උත්සාහ කළේ කිසිදු සාර්ථක වන්නේ නැහැ. කඩුල රකින්න කඩුල බිඳ දැමුවා. ඉතින් පන්දුවේ දඟ කැවීම මේ අවස්ථාවේදී හොඳින් උපයෝගී කර ගන්නවා මේ ක්‍රීඩකයා. මම හිතන්නේ තනතිරුවත් මේ වෙද්දී වෙනස් වී තිබෙන්නේ දඟ පන්දු යවන්නට තමයි උචිත තනතිරුවක් විදිහට මේ වෙද්දී ගාලු ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩාංගණයේ තනතිරුව වෙනස් වී තිබෙන්නේ. ඒ වල ඉදිරිපාද ආරක්ෂාකාරී පහර පොයින්ට් කල දෙස නැති ගිය පන්දුවට ලකුණකට අවස්ථාවක් හිමිවන්නේ නැහැ. මම හිතන්නේ ඒ උනට දඟ පන්දු යවන්නට උචිත මේ ඊසාන් තාමත් සැකසීලා ඇති කියලා. මොකද අවු රශ්මියේ තරම් හොඳින් පතිත වුණේ නැහැ මෙම තනතිරුවට. ක්‍රැක්ස් දකින්නට ලැබුණෙත් නැහැ අද දවසේ තනතිරුවේදී. ඉතින් අවුවත් තරම් හොය අද වැටුනේ නැහැ. කෙසේ වෙතත් පන්දුවේ දඟ කැවීම හොඳින් උපයෝගී කර ගන්න බවක් නම් පෙනී යනවා. මහින්ද විද්‍යාලයේ පන්දු යවන්න දඟ පන්දු යවන්න අතර ඒ තමයි කඩුළු බෙදී ගියේ සෙනුක දංගමුව. සෙනුක දංගමුව සහ කවිෂ් ගිම්හාන් තමයි. ඒ අනුව දඟ කවන්නන් දෙන්නෙක් වශයෙන් කඩලු 8ක් ලබා ගැනීම වුන් දෙදෙනාම සමත් වෙන අද දවස තුලදී. ඒ අනුව නිමාවයි දකින්නේ පන්දුවාර 39ක් අවසන්. පන්දුවාර 40ක් අවසන්යේ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය කනම ලකුණු 159යි කඩලු 9යි. ඒත් සමගින් විස්තර විචාරක කුටිය වෙනසක්. ඉංග්‍රීසි බසින් විස්තර විචාරය ගැනීම සඳහා මම මයික්‍රොෆෝනේ බාර කරනවා අනුක් සිරිවර්ධන සමගින් සෙතුම් සිරිවර්ධනට.
A very warm afternoon once again, ladies and gentlemen, as we are joining live here at 37 with the chilled one-day encounter between Richmond College and Mahinda College in parallel to the 120th Richmond Mahinda Lovers Choral. And Richmond College are currently 159, loss of 9 wickets as we come to the last power play. 5 fielders are allowed the 30-yard circle now during the last 10 overs of the game. And the two batsmen out there in the middle is Nejra Bashita and Malik the server, the spin bowler and the fast bowler. And obviously the last over before this we've witnessed the dismissal of the vice captain Yuri Kottigoda as well. So things are happening out there in the middle. And Setum is with me. Good afternoon, Setum. Good afternoon, Anuk, and good afternoon to all viewers joining with us for this one-day encounter. It's been quite, at first, just a few moments ago, seems as though Richmond innings was looking like the partnership to the one we've seen in the Lovers Score, actually, between Bevin Javadan and Pubudu Mihinda, which in the breaking Richmond innings, they were able to hold it up at that point. But it seems as it wasn't to be. Yeah, in the Lovers Score, we've seen one of the highest 9-wicket partnerships for the side, along Bevin Javadan along with Pubudu Mihinda for the 9-wicket, getting an 80 or so runs. And we've seen the same thing happen here in the one-day encounter, the last wicket partnership closing into that 50-run mark. But unfortunately it got broken with the dismissal of Yuri Kottigoda during the last over. So the Tailenders here for the Richmond College to do bulk of the work. Fortunate for Richmond College, now the score is about 160. So didn't expect them to go this far when they lost 8 wickets, but they've managed to somehow gather a couple of runs here, and maybe eyeing at 200 would be a good score, would be a defendable score. So with that, that marks the end of another over. Richmond College 160 for 9. Yes, moving on to through this innings and moving into the final power play for this innings, for the Richmond innings. We can see Senukadangamu now at this point coming from the attack for the bowling attack once again, and just continuing on, eyeing for 200 runs is pretty much something, a solid mark, solid innings at this point for the Richmond side. Yes, Senukadangamu continuing. And we've seen how Malik deserve also a batter who can bat some runs to get some runs here. We've seen the 120th in the 120th Richmond Mahinda Lovers Choral as well. He was the man who's left with Bevin Javadan towards the end, getting that, ensuring that the Richmond College get that first innings victory at the 120th. But here, the best that these two there in the middle could do right now is inch towards the 200 run mark, which will be very much beneficial at a stage like this. Yes, it would be very much, considering runs are runs, Anuk, and they are very valuable in any instance, no matter what we can expect with this cloudy conditions. We never know what might happen in the future, so 40 runs at this point is really important, and at the current run rate, actually, with the current run rate of 4, they might actually achieve that if everything goes to plan and everything is currently going the way it's supposed to be going. Yeah, definitely. Still, we've seen a lot of cloud cover during the day has passed, but still no signs of precipitation here at the Galle International Cricket Stadium. And we're supposed to have lunch at about 1:30. Currently 1
clock. 1-3. So we have a little bit more time left during this play. Obviously, we will finish the 50 overs before we have the first innings closure. But let's see what that time as well goes past the outside edge. But I think I saw a clear light between the bat and ball there, Setum. Yes, at this point, Senuka Dangamua bowling, I believe, his 10th over and one of his final overs coming into this match right here. Bowled beautifully across this innings and eyeing for that 5th wicket for a 5 at this point. Two Mahindians at this point, including Senuka Dangamua, has this 4 wickets and is currently waiting for their 5 wicket mark. So with that, Senuka Dangamua completes his 10 overs. Brilliant bowling performance by him. 4 wickets for only 19 runs. So it's just a great bowling performance by the Mahindian player. And as the 42nd over comes to an end, Richmond College are 162 for 9. Yes, now moving into the 43rd over, we can see Mahindians going for Arosha Udayanga, the vice captain for today's match. Been bowling brilliantly as well on his side as well, taking 1 wicket as well. Nonetheless, Yeah, Arosha Udayanga, brilliant bowler all round. Took a couple of wickets in the Lovers Quarrel as well. Now coming in, took 1 wicket here, the one-day encounter as well. So, an economical bowler, Arosha Udayanga. He is a man who uses his variations from the straight ball to the off-spinner and the carom ball as well sometimes. Especially in this one-day encounter, you never know. And it's just so hard, Setum, to pick the variations, especially out of the hand. Because all of those variations are pretty much similar all around. yes, Sanuk, currently with those things, this time goes for shot right there and unable to convert one more run to their disposal. But continuing on, Arosha Udayanga, yes, in that note, it is on some level difficult to pick up those balls. And really, on that note, it really has been, beneficial for Arosha's side. We see he's one of the lead wicket takers. He's the second wicket taker for second highest wicket taker for Mahindians, as we see now quick single from the middle. Yeah, going for another shot there, Mahinda Silva. Seems like he wants to get off strike quickly. Actually, it's Nesuja Bashita, who's now on strike. And he has a quick single here. Will it be out? And it's given. And that marks the end of the Richmond innings. They are 163. All out Richmond College before even the 50 overs has been bowled. What a scene here at the Galle International Cricket Stadium. It is gone terribly wrong for Richmond College. Well, unbelievable sights here for the Richmond crowds and those staying at home. It's really unbelievable. We're seeing the wicket right here. Mali De Silva starting late off that run and wasn't able to get there. And Mahindians took the advantage to the most as they finish off their job. Mali De Silva only able to take 1 run from. Yeah, that was a completely unnecessary single there.
I mean, you didn't really want that single at that stage, especially at the looking at the stage of the game. You could have completed that 50 overs, but not to be. And before even the 50 overs has been bowled, Richmond College has been bowled out for 164 on the board. That is some sort of a batting performance from Richmond College. But the Mahindians should be really happy with themselves, the way their bowlers have been bowling and the way they have done a brilliant work in the field as well. So, pretty happy side. A winnable target here, 165 only to get for Mahinda College. And the game is really now favourable for the Mahindians. Yes, Anuk, it is really, considering about the previous scores, the targets set by the Richmond side. We can see how Richmond side previously has usually scored some scores closer to 200. As we see Senuka Dangamu and Kavin Ridma, the two bowlers for Mahinda College, getting 4 wickets, leading the Mahindian team out to get the innings break and to come out next time that they bowl. They bat. But with that, Richmond College has been all out for 164. As we see the batting card here for Richmond College, Elite Rusinga out there in the top getting 42, and no one else getting a valuable total here, with Nethuja getting 28 and Nikhil Javira getting 29. The rest has been pretty much a poor batting performance for the Richmond College. Couple of run-outs as well, couple of caughts and bowled. All the wickets has been taken by the spinners, it must be said. And there's a run-out as well. Yes, now we look at the bowling card. Once again, spinners taking those wickets, those crucial wickets. Kavisha, Gimhan and Senuka Dangamua leading the wicket taking at this point and being economical as well. Proving once again Senuka Dangamu why he should be the lead wicket taker for the Mahindians, the bowling option at the most for his side. And as well we see Aroshu Udayanga, the vice captain, taking 1 wicket as well, and others being considerably economic as well. Yeah, 14 fours and a couple of sixes as well. Yeah. Half an hour or so will be given for the innings break, and then we'll be able to catch the live action once again when when the Mahindians come in to have a bat. So we are about to see the highlights here. Richmond College batting performance. The first wickets to go was Helite Drusingha, who was batting beautifully out there in the middle, and this man, Kavisha Idmal, getting bulk of the wickets to start things off for Richmond College. Obviously, this is Nikhil Javira getting out to him, and once again, Tamil Pradeep also getting out to Kavisha Ridmal, and a couple of boundaries hit here by the Richmondites before Helita Drusingha got out. This is Helit's batting performance. Brilliant bit of batting there. The more aggressive player and the more successful, in fact, getting 42 runs has been very crucial for the Richmond side to get that total of 164 that they have put on. And it has been just a good performance to start. We've all expected Richmond College to get past their 200 run mark, but towards the middle things didn't go according to plan. Got massive wickets, a lot of wickets here and there, but this is Helita Drusingha once again hitting shots all around the park, almost identical shots there from Helit, as the Mahindians really struggled to get his wicket, but eventually he did, and once he left the pitch, everything went haywire for Richmond College.
obviously not ensuring the scoreboard and the wicket column goes. But Richmond College, couple of shots, brilliant shots. As we mentioned, there was 14 fours in this innings. This is Nikhil Javira using his techniques and managing to get those valuable runs to start off things off. And Kavin Rukshan, the captain, being brought into the attack, was a little bit expensive towards the start, but manages to get some crucial wickets towards the end of his play as well. As we see a couple of shots hit across the line there, sixes and a couple of fours towards the leg side as well as the offside by the Mahindans as well. And running between the wickets for Richmond College hasn't been of the greatest as well. As we saw, the last wicket to go was a run out as well. But eventually, Senuka Dangam also coming into the attack and getting crucial wickets towards the latter part of the Richmond innings. Getting 4 wickets, in fact. That time, Bevin Jawadana making mess of what he's supposed to do. And couple of shots after that went haywire for Richmond College. Again, back-to-back wickets there by Senuka Dangam, I believe, was bowling. And that time clean bowled as well. So Senuka Dangamur coming in to bowl towards the latter part of the Richmond innings and getting 4 crucial wickets alongside Kavisha Gidmal, who took 4 wickets towards the start of the day's play. And the only other 2 wickets, one was taken by Arosh Udyanga and the other one was the unfortunate run out towards that the last wicket to fall for Richmond College. But Nesuja Bashita and Yuri Kottigoda manages to put on a couple of runs, actually in 40 in fact, having that 9th wicket partnership, making sure that Richmond College doesn't get out for less than 120 and manages to get the scoreboard to 150 odd so runs. But after the depart of Yuri Kottigoda, tried to go over the infield and over the rope for a 6. Everything didn't go as planned, and that last wicket The news here at the Galle International Cricket Stadium, if you're joining us live, is Richmond College has been unfortunately bowled out for 164 runs on the board. For 40 and the end of the 43rd over. But things are on the bright side for Mahinda College if they come out to bat. Yeah. Still, we didn't have any rain here at the Galle International Cricket Stadium, even though we expected some rain towards the latter part of the day. But things here seems to be pretty calm. Yes, calm indeed at this point. Not a lot of commotion at this point, but really probably expecting a lot of rain, Anuk. Not a lot, but some at least, considering about the clouds across the Galle International Cricket Stadium at this point. Now, talking about these performances, we saw quite some different performances in today's innings. We saw how the spinners were really shining with Senuka Dangamur and Arosh Udyanga, as well as Kavisha Gitmal following suit in taking those wickets. 2
Senuka Dangama and Kavish Gitmal were able to take those 4 wickets as well in today's innings. But talking about Aroshi Udayanga, the vice captain for this one-day cricket match, we know he's one handy man with the ball as well. He's currently this for this season in the two-day matches we've seen he's the second highest wicket taker, following Senuka Dangama. Might I mention he's been also performing brilliantly as well, and he's also been actually quite good with the ball in some of the matches as well. We've seen he was able to take five wickets in numerous times this season. Some notable 5-wicket hauls were against the semi-final against St. Thomas College Mathura, and in the first innings as well as the second innings as well. So in both of the innings in that match, he was able to take a 5-wicket haul as well. Yeah, I mean, if you take a look at the Mahindian bowling card, as Sathu mentioned, they all have been bowling brilliantly during the season as well. So the form continues as where the season says here, Aroshu Udayanga as well as Senuka Dangamu. The form continues towards the lovers' quarrel, and we've seen the results, and we've seen how it has really affected the game. Both of them managing to get a lot of wickets. So essentially what this is playing those first class matches and playing the season is what truly makes a man really special, especially if you are a wicket taker, a bowler as well as a batsman. But especially considering the wickets side of things, bowler's task is essentially to get crucial wickets at crucial times. So basically what the season have done is, this season they've been pretty much consistent in their wicket taking abilities, almost improving every day, and that same form is what essentially resulted in the 4 wickets that the 8 wickets that Senuka Dangamu and Kavisha Gidmal shared between them, and Aroshu Udayanga also getting that 1 wicket as well. So 9 of the 10 wickets has been wickets that came from the spinners. That is a result that we did not expect, Setu. Yes, Anuk. Another thing that we didn't expect is how, considering about the pitch in the morning, we've seen it be a seam favourable pitch, but the innings starting off, the seamers weren't able to get much from the pitch as well, and that's how the spinners eventually were able to take it. So really, what actually happened to that side of the innings, to that side of the Mahindian bowling? Because we know that these seamers are able to convert beautiful bowls and beautiful wickets and beautiful performances. Yeah, definitely. I mean, we all expected that the pitch to behave in a certain way, but it ended up behaving the exact opposite, because we've seen how Helit Edrisinghe attacked Sadev Netmina and Theon Helika during the start of the day's play, and what it essentially said was for the Mahindian skipper is to just take off the fast bowlers and put the spinners on. And as soon as he did that, the wickets came popping. So probably what it needed was a couple of spin bowlers. But towards the end part as well, seamers didn't really bowl towards the end of the day's play. All were spinners. We've seen Aroshu Udayanga, Senuka Dangamu, Kavin Rukshan, Kavish Gidmal, and Manitha Rajapaksha. All spinners have been brought into the attack towards the latter part of the innings. So what essentially started as a seamer friendly pitch ended up being a spinner friendly pitch after all. Well, yes, Sanuk, it has been with the results we've actually seen. But also talking about crucial players at crucial times, we've expected some other players as well to actually stand up as well. This includes the captain of Mahindians for today, which is
Kavin Rukshan. He's actually been performing brilliantly in the Lovers Call, taking a 4-wicket haul as well, and also taking some crucial wickets throughout the season as well. Yep, with that, the news out here in the middle is Richmond College has been bowled out by the Mahindians for 164 runs in 43 overs, and we'll take a short break, and we'll be with the live action very shortly. So do stay with us with Richmond Live.
A very warm afternoon once again, ladies and gentlemen. We're back here at the Galle International Cricket Stadium. First innings of this 37 Woodward Shield has Woodward Small Shield has been completed, and as the umpires now walk back into the middle for the second innings, where the Mahindians will come out to bat. And if you're joining us now, what happened in the first innings was that Richmond College were bowled out for 164 for the at the end of 43 overs, and now the Mahindians are now seems like they're going to come along with the Richmondites as well. So let's see what will happen here, the second innings, and who would actually win this 37th Woodward Small Shield. And I have Sedum Sirivadan with me. Yes, good afternoon, Anuk, and good afternoon, ladies and gentlemen. We are now joining with the Mahinda innings in this Woodward, in the battle for the Woodward Small Shield. The target is set, I believe it's 165 runs, isn't it, Anuk? Yeah, definitely. I mean, the Richmondites should be not as pleased, but hopefully they can manage a pretty good rate, and let's see if they can do something here at the 37th Woodward Shield Cup. So the target is set for Mahinda College. Will they be able to come out and get those runs and be victorious, or would Richmond College take out the wickets and become victorious? We never know. Cricket is an ever-changing game, even though the target set is small and there's a lot of balls to get those small amount of runs. Things could really change at any moment. Let's just hope the rain doesn't come on, and we're in for a great game of cricket here, folks. Yes, just as the teams are getting ready for the Mahinda innings at this point, the target, although it is really unpredictable, as Anuk mentioned. Now, it's really up to how the Richmondites actually take on this Mahindian batters, the batting lineup, and how they bowl, how they restrict those runs, really. But we don't know if how the rain might actually affect, as Anuk mentioned, might have a bit of rainfall, but it's still unpredictable at this point. It has been cloudy since the morning, throughout the day. Yeah, definitely. And Mal the server has been given the ball here for Richmond College, the also known as the fastest bowler of the Southern Province. Mal the server bowled some beautiful balls and got those variations in. Bowled the beautiful line and length in the Lovers Coral as well. Picked up a couple of wickets. He's a man in form. A wicket taker for Richmond College against Dushit Darshana, the opening batsman for Richmond College. Ooh, that is a great ball to start things off. Yes, a dot to start things off. And Richmond College moving with the fast bowling options at first to start things off and see what will happen, how these Mahindians will cope. We can currently see the Mahindian openers, Dushit Darshana and Devindu Rashmika are the two men in the middle for Mahinda College. Obviously, if you remember, folks, in the Lovers Coral as well, they've started off strong here. A mishap here. What will happen? And that is the first wicket for Richmond College. A huge miscue out there in the middle between the two batsmen, both coming into the same end. And I believe Yuri Kottigoda making sure that wicket is taken, running
from the middle of the pitch and getting that first wicket for Richmond College. Yes, we can see the replay right here, Anuk. Just Yuri Kotigori just running through there, knowing he has the time to get there with that mishap from the middle right there. Unfortunate strikes. Mahinda early on in this innings, in the second ball, run out with no runs on the board. Unfortunate. Yeah, that is a very, very poor bit of miscommunication out there in the middle. And even at the early stage like this, getting run out is very unfortunate for Mahinda College. But great news for Richmond College that they should be pumped up, really, at this stage after that poor first innings total. But the wicket keeper for Mahinda College, Randula Marborough, now comes into the middle. Yes, great boost of confidence sort of for the Richmond side right here. Clearly taking the most use from that opportunity, and brilliant, just really just unfortunate and mistaken from the Mahindians at that point. Mahinda at this point clearly should not be like losing these runs at this point, having a clear edge from the first inning, from the Richmond innings. As we look again at the highlights replay of the wicket. Yeah, here comes multi-silver now steaming in. Again, beautiful bit of bowling there by the bowler, but that is the second ball that unfortunately happened in the innings of the Mahindians. But that is, as you mentioned, Sedum, a boost of confidence for Richmondites out there in the middle probably. And Tailenders Rashmika would be very unhappy with himself. What a location for a stadium, one of the most picturesque stadiums out there in the world. That time again, a little bit uppish, but at the end, just a single. Yes, this is the first runs on the board for Mahinda. At this point, 1 run on the board. After that, quite unfortunate start. Slowly getting those runs needed at this point. Yeah, it's essential that the Mahindians don't really rush things here, because they have a lot of time remaining in their hands, and the target is 164 more. So a lot of time left, and if they manage to keep things short and simple for them, they might actually end up winning. But let's see what will happen here. Who squared him up there, while the silver. And it's essential if for the batsman to actually just take the runs board as well, making sure that they get at least 1 or 2 runs the over, not making the pressure come to themselves and putting the pressure back to the Richmond side. Yes, they have to currently use what they've actually sown, they've actually done with the Richmond innings, and actually take action into what they've seen. An appeal right there from the Richmond side, but will not be given as Mahindians get a quick single to end the over. Yeah, with that the first over comes to an end. Mahinda College are 2 for 1. Yes, moving into the second over for this innings, you can see change of bowler, the new bowler coming in. And it's the captain for Richmond College, Samantha Pradeep, opting to bowl from the city end. Of course,
we've seen what Tamidu Pradipta can do with the ball, especially in the lover scorer. He took up 3 crucial wickets towards the second innings of the Mahindians play. And in fact, he got 2 in 2 balls. So absolutely brilliant stuff there from Tamidu Pradipta in 120th. And will he become that much successful here at the 37th One Day Shield, one day Cricket Cup as well? Let's just wait and see. But Tamidu Pradeep, the medium right-hand fast bowler for Richmond College, has taken some wickets in the season as well. And he is a bowler who can bowl in those crucial times, Setu. Yes, although he hasn't quite been successful throughout the season. Oh, that time. Terrible slip. This is like the 3rd or 4th time we're seeing bowlers being slipped right as they're about to put the ball. The same problem has arose for Richmond as so we've seen a couple of bowlers of the Mahindian side slip right as they were going to hit the ball as well. But should really, that sort of play should be really patched up now. Yes, so we now look at the replay right here. Tamidu Pradipta just right as he is about to bowl that ball, he's just slipping at that point. Still, Tamidu Pradipta coming on to the first ball of his over. Dot to start things off. Yeah, he also almost reminds of the Angelo Matthews, the way he's bowling there. And if we take a look at the field here, a very packed onside field for Randall Marburner. 2 slips placed in. Extra cover is placed as well as the backward square leg. Couple of fielders in the leg side as well. So an attacking field. No offside for Marburner as he easily manages to get the ball towards that leg side region, which is quite open. Yes, with that he gets off the mark for his innings, gets the first runs for his name. Durshit Darshana, speaking a little bit about him, he has been the highest run getter for Mahinda College in the season, getting valuable runs at crucial times, getting 581 runs actually in the season. So it's essential that these 2 batsmen out there in the middle get things going for Richmond College, for Mahinda College, because we've also seen Richmond College accelerating the first 10 overs of the innings and then eventually slowing things down towards the end. But since Mahinda College have a lot of time in their hands, wonder what strategy that they will follow. Yes, Sanuk, we know that the first power play is a really great opportunity to go ahead this time, going for an aggressive shot but unable to convert right there, trying to go through that straight area. But talking about this first power play, it's really an opportune time for batsmen to actually get going, get some crucial runs, because in the middle overs we know the rate of runs reduce, and in this time, you know, those boundaries is actually a time where they could actually get some boundaries. As you see, beautiful bowling from Tamidu Pradipta on that end. Yeah, if we take a look at the Richmond first 2 overs as well, they were very cautious with their how they batted. Obviously tested the pitch, and then right after the 3rd over, right after the end of the 2nd over, during the 3rd over, things got very much aggressive with Heli Tedrusinghe getting the charge of things for Richmond College. And it seems like the same thing here. The first 2 overs, not too much. We'll see what will happen in the 3rd over. With that marks the end of the 2nd. Mahinda College are 3 for 1.
So, anyways, speaking about Dusit Darshana, he is quite a important, impressive opener for the Mahindians throughout this season and throughout the time he has been playing for Mahinda. We know he has few notable performances in the 2-day tournaments. We know he's scored some beautiful 96 runs against St. Thomas College, Marlborough. Once again, Mali De Silva bowling, rotating bowling, and we also know how he also has been consistent with scoring another 54 runs against Anand College, Colombo as well. So it's pretty important in many instances for Mahinda. Yeah, Dusit Darshana, the opening man for Mahinda College, and the highest possible chance for him to become successful here and getting a couple of runs for the side and him. And that is a brilliant shot off the back foot, and will it go all the way, and that will go. That will be the first boundary for Mahinda College. Yes, boundaries slowly starting to come, as you mentioned. First overs, waiting and understanding what will happen, getting used to it, and now they seem to get a hang of it with that first boundary. You can see going for that shot through that offside area, through the point area, and beautifully converting. Yeah, that is a shot of a man in form there, Dusit Darshana. And that was actually Mahabarana. So Mahabarana is on strike. So shot of a man in form as well, Mahabarana. Shot off the back foot. That time probably wide, and a wide given by the umpire. Talking about the techniques that these players currently using, it's also important if you're a top order batsman to use your techniques well and manage to get crucial runs towards the start of your game. And as we saw, the shots off the back foot like that is what truly makes a batsman really special, and make sure that they get as many runs as they expect. Yes, with the top order, a lot of teams are really expecting those runs to come from the top order. No matter how much they tried, right there, they get a quick run as well. So they do really expect some of the most runs to be scored from the top order anyways. So it's really important for them to be in tip-top shape with those batting techniques as well. And to keep the pressure under control is something else that most of these players should also be focusing on, not just the top order as well. Is Malik De Silva coming in once again. Bowling to a great line and length. That is continuing to be one of the great fast bowlers for Richmond College. Obviously did take a couple of wickets in the Lovers Coral as well. So taking a look at Dusit Darshana, still at this point hasn't really gone for those shots. Still only one run on the board compared to Randula Mahabarana. Still hasn't taken the shot there. Wide ball from Tamindu Pradeepta, giving some extras, a little bit too much. Sorry, Malik De Silva, apologies. Yeah, 10 runs so far in the Mahindian innings, and another 155 to get, and a ton lot of time left as well in the innings to get those runs. So it's not overly aggressive since there is a lot of time. The only down factor is the sunlight and the precipitation.
if it starts to rain towards the later of the day's play. But hopefully we'll expect a clear day. Yes, rain and the light is some concerns for today. Coming on to the Mahindian innings coming into the afternoon, still unexpected. That time wide as well. So couple of wides here by Mal De Silva. In fact, 3 wides in this over. Trying to go for that leg side line, but unfortunately missing his mark, it seems like. But Bevin Jayawardene is doing an impressive job behind the stumps, getting every single ball, not unnecessary throwing the ball away. Yes, these Yes, these wides and extras is really something that the Richmondites should keep a hold of. We know 3 runs have gone loose, which is essential for the Mahindians and it is essential for the Richmondites to keep the runs tight. That's the end of the 3rd over at that point. Mahinda College at 12 runs for the loss of 1 wicket and 153 runs on the target. A couple of wides bowled during the last over, and it's essential, as you mentioned, Satum, to keep the scoreboard tight here. 3 wides is 3 additional runs for such a low target. So since they are defending such a low target, they should be really careful with how they are bowling. Now Tailenders Pradeep continuing. Two slips for Doshi Darshan are still in place. Tailenders Pradeep opting for that aggressive field. As you know, the first 10 overs, no more than 2 fielders outs should be allowed inside the inner 30-yard circle. But still, in this point of the power play, the Mahindians, considering how there is only 2 fielders allowed, not necessarily able to, it's harder really to pick those gaps, especially considering about the offside area where they would need to get those runs. So at this point, the aggressive nature is... And again, the batsman goes for a quick single and manages to get it. And these are the things that the Richmond side should really not let the Mahindians get quick singles like that. They should be really making sure that they don't leak too much runs because they're defending such a low score, and the Mahindians have 9 more wickets in hand. Yes, even considering about this power play and having the most fielders in the infield anyways, it's really, in those types of instances, really important to having the ability to actually control it is, for the Richmondites, is at optimal level at this point. It's the most optimal time to reduce those quick singles. Yeah, once again, now Tailenders Pradeep changing his line, bowling from the opposite side of the wickets. Speaking about Tailenders Pradeep, it almost seems like identical to how Angelo Matthews bowls, because he has such a small run-up, and the line, the way he bowls, the release actions,
Everything seems identical to Angelo Matthews, don't you think? Yes, and some might say he might be identical to how he's at times crucial as well. He's been at times crucial, as you've seen in the lower score as well, although he's not one of the lead wicket takers. Yeah, the umpire just giving Tamidu a quick warning here to not put his feet right in the line of the stumps. So it's essential that now Tamidu Pradeep be on his A game, and if one or two more warnings he might be put out of play. So it's important for Tamidu to keep his cool as well as play the game at the same time. So with that, that marks the end of the fourth over. The Mahindians are 13 runs for 1. Yes, you can see this batsman in the middle continuing to keep their cool, knowing what the Mahinda side needs to win this match to gain that Woodward small shield. They've been currently not going that aggressive and not losing those wickets, unnecessarily going for key shots. And it seems as though they have quite learned from the past innings. And again, half an appeal by the bowler and the wicket keeper. Going again with that leg side line, Malik De Silva. We've seen him bowl a couple of wides in the last over as well. So, yeah, as we see the replay. So, the Richmond diets out there in the middle. They should really now focus just a little bit more, especially the bowlers, just to not essentially leak too much runs. Yes, controlling that pressure, mounting that pressure is really something that the Richmondites have to focus on this innings, considering about the target that is put in place for Mahinda to achieve. This time goes for shot right there, and unfortunately is gone across the boundary line for a 4 right there. For Richmond College, that is very unfortunate. Sloppy bit of work there by the fielder down that third man region, but 4 nonetheless for Mahinda College. And that is absolutely just a bad ball, and just tried the fielder to stop the ball, but unfortunately the ball wins that race. Another 4 is added to the Mahindian scoreboard. Yes, Mahinda at this point picking the right time. They need to be aggressive and not to be aggressive. The time they need to pick the gaps, the time they need to get those boundaries. Keeping their cool, not going for anything, just picking those bad balls up. And as you can see, it's done brilliant for this point. The batsman out there who took those 2 both the boundaries for Mahinda College. That brilliant back foot drive as well that time. An edge, but there is a fielder placed exactly for that miscue. So no harm done for Richmond side. And the scoreboard now moves up to 19. Now, as we've constantly spoken about how Richmondites became very aggressive during this period of time when they were batting. But now the strategy for Mahinda College has really changed to keep things cool and manage to get the scoreboard ticking, and without being too overly aggressive.
Yes, that time he goes for aggressive shot right there, and it goes towards the boundary line. Once again, the second boundary in this over for the Mahindians. This time it's Dusit Darshana, the main man for Mahinda in this season. Yeah, brilliant shot. That was a full ball car drive there by Dushit Darshana, shot of a man in form, and just absolutely belted that shot along the ground. I mean, it was almost beautiful to see that the technique he uses to put that ball away. Once again, tries to go for that shot, but straight to the fielder it goes. So with that, Malik De Silva completes another over. So the fifth over comes to an end. Mahinda College are 23 for 1. So that was quite an expensive over for Malik De Silva. Couple of boundaries and a few singles from the Mahindian batters in the middle, increasing the total. At this point, the fast bowlers for Richmond going for quite some time for 5 overs, as Tailenders Pradeep gets ready to bowl another over. Believe his third over as well. Few field changes at this point as well, reducing one of the slips placed and putting them into the outfield. At that time, tried to have a shot of it. Marburner tried to get all of it, but ended up getting none. Going for some aggressive shots here, Marburner, obviously the wicket keeper for Mahinda College, and has a good track record of hitting the ball towards the boundaries in quick succession. But currently what they need is to just slowly keep the scoreboard moving. Indeed it is, Anuk. We've seen how the Richmond side as well trying to adapt to this Mahindian batsman. We've seen a field change occur as well. The main difference that we see here is between the Richmond side and the Mahindian sides when they were batting, is when the Richmond sides batted, they often went after the good balls as well, and didn't really think much. Again, a quick single, but comfortably getting through. But as I mentioned, Richmond sides wasn't really just playing at everything almost, and just getting out for some cheap shots. But the Mahindians really improved on their batting, and they have just put only the bad balls towards the boundaries and not getting too much risks in their shots. So that is how the Mahindians have become successful up to now. Yes, that is essentially what Mahinda needs at this point. That time goes down the ground, fielder unable to make it, and it'll comfortably go towards the boundary line. Another boundary for Mahinda right there, increasing their total as well. Yeah, just like I mentioned, putting away the bad balls behind the college batsman. A full toss by Tailenders Pradeep, then easily put away down the ground. Shahan Dezoisi giving up the chase eventually, and the ball races away for another boundary. See, yes, just a full toss. Almost a no ball length, but gets away with one there, Tailenders Pradeep. Yes, we see how
how indeed, as you mentioned earlier, Anuk, talking about how the Mahindians have been less aggressive than the Richmond side, going for a few balls, controlling it neatly, controlling that run rate neatly, not always being aggressive, is something that they've actually been. So with that, that marks the end of the 6th over. Mahinda College are 28 for 1. So Dushit Darshana and Ranuma Burner are both at 11 runs of 17 deliveries currently out there in the middle. Partnership is about 28 or so as well, as Tailenders Rashmik unfortunately got out for Mahinda College towards the start of the day's play innings. Mahinda College, but things have been quite slow and steady, but they have managed the required run rate as well at the same time. Yes, they have managed it quite well. And speaking about this innings, Richmondites have been using these fast bowlers quite a lot, but we know there are some spinning options available for them as well. I think most likely Tamidu will go for a spin bowler the next over. That time again, what has happened? Small mishap, a dead ball signal by the umpire. But as we mentioned, the Mahindians opting up for a spin bowler at the end of the 7th over as well. So probably there's a chance where the Richmond skipper deciding on a spin bowler next over to defer things essentially. Yes, that's also something the Mahindians have actually been deferring compared to the Richmond side as well. They've actually used a lot of their spinning options after the unsuccess they've had from the first over. You can see chance miss, really tight chance run out right there, close calls. But really running this fast is really something these Mahindians have to be careful about. Yeah, definitely. You see here, around the Marburda getting a small injury maybe. Just he shook his hand just a couple of moments ago, as the physio is now out there. Probably hit the ball, probably hit his hand or glove the previous delivery. But so for now, my Indians should be very happy with themselves at the position that they are currently in, 29 for 1. Although they should be very unfortunate for losing that first wicket, should be very unhappy with themselves. Yes, talking about those unnecessary risks, these batsmen right here need to continue what they have been doing for these couple of overs from the start. Really need to keep their cool, as we've seen, not
leave those risks lying around for the Richmond side to pick up and capture. Yeah, definitely. Just a small hold here in today's play because Randall Marburn a little bit of an injury. But now things should be okay, and Physio is coming off. Seems like he is doing okay. But for Mahinda College, these two players should be key here. Trying to, if they're trying to win the game here, trying to get as much of a partnership as possible. Obviously, both are well experienced batsmen for Mahinda College. And for Richmond Heights, it's essentially wickets. It's as simple as that. If they don't take the wickets, they are not going to be able to become victorious here because Mahindians have such a long time to get this small target. Wickets is the only thing that is going to save Richmond College. Yes, it's essentially mounting that pressure on because Mahindians have all the time they need, all the time in the world to achieve that target. 50 overs is quite the time for a target of 165 runs. So, without mounting that pressure, it's really hard because that is something that the Richmond Heights in their innings is something that the Mahindians have been doing in that for the Richmond Heights in their innings, and the only way to do that is with wickets because they really have that. All that time as well. A bail from Bevin Jayawardena behind the stumps and a wide signal by the umpire. That is a shortest delivery. Randall Marburn trying to get easily put that away, but fortunate he didn't have any bat involved. Actually, it's Dushit Darshana. So yeah, that was a good ball to test Dushit here. Didn't expect him to bowl that short. Bevin Jayawardena immediately went up, but the umpire denies him. Yes, this is something that the Richmond Heights should focus on a lot. And yeah, that's the sort of a play that we want here for the Richmond Heights. Obviously keeping that line and length, bowling to field, and not giving out bad balls, and taking wickets when the pressure arises. So that is simply the game plan for Richmond College. Well, looking back at considering about this year's Lover Score, the 120th Lover Score, we seen how, the Mahindians, if they wanted to, actually can be quite aggressive with that bat coming into those last overs of the second innings of the Mahindians. Yeah, definitely. So as we are now about to reach the end of the 7th over, Mahinda College are 30 solid at 30 runs for the loss of 1 wicket. Yes, we can now see, I believe, a change in bowling orders right now. Replacing Tailenders Pradeep at this point. I believe a spinning option from the Richmond Heights in this 8th over.
New bowler now, as we mentioned, Thamidradipta now deciding to give Netsara Akash the ball. Spin bowler for Richmond College. Yeah, the spin bowling option obviously succeeding for Mahinda College as we seen in the first innings. And let's see if it will be successful for the Richmondites as well, because it was definitely successful for the Mahindians in their first innings. Yes, going for the spinning. We've seen how not the majority, almost all the wickets was fallen for the spinning balls. At that time, Netsaraka starting off with a terrible delivery and a wide signal. And will it go all the way for 4? No, it will be saved here. But 3 runs along with the wide, it'll be 4 runs for Mahinda College. Yes, Netsara Akash leaking around 4 runs on his first ball. Seemingly quite expensive at this point. Netsara Akash should try to reduce these runs, because it is how Mahinda really takes advantage of these quick, easy runs, because it does not build the pressure for the Mahindians at this point. So they should keep those extras at a very minimum, as we see another field change in the field. Yeah, that one, a shortish delivery, a beautiful piece of fielding by Helitedri Singh. And the batsman managing to run all one there. But a short delivery by Netsara Akash. Just probably the nerves starting off things here. The youngster for Richmond College feeling the nerves. Obviously, once he's getting used to it, he'll probably able to bowl some great stuff. But for now, he should be now really packed. Yes, he is Netsara Akash. He is quite, the bowler for Richmond is quite valuable in some instances, can be crucial in some instances. We've seen he has performed in the limited over tournaments. He's able to take 4 wickets against DS Senanayaka this season. Quite handy that time round. Important. See quite a few good figures from this man in some instances. Yeah. Now, speaking a little bit about the head-to-head battle between these two sides. Obviously, this is the 37 Woodward Small Shield encounter between these two sides. Richmond College has won the majority of them, in fact 22, and Mahinda College has only won 10 up to now. But let's see what today's result will give to that head-to-head count. But speaking once again about Netsaraka Setum, obviously he has been a bowler that can be crucial at times for Richmond College. So with that, he marks the end of his first over, and the end of the 8th over for Richmond for Mahinda College overall. They are 35 for 1. I said it later, but for now, let me get back to this paper. I'm a couple bands down. Hey, we gon' run this down tonight. Sir. Yes, you can see once again Richmond sticking to the fast bowling currently, with Mali De Silva once again coming for the bowling. Yeah, Mali De Silva continuing his fine form from the pavilion, from the 410. This will be his 5th over. Consecutive overs for the fast bowler. Obviously, we've seen him bowl consecutive overs in the Lovers Coral as well. You remember he bowled about
18 overs, and then he got some cramps and he unfortunately had to go off the field for some time before coming back into the bowling attack on the second day. So he is a young bowler who pushes his to the limit to get a result that he's aiming for. That time again, off an appeal, direct hit by the fielder, but the batsman Marburner is comfortably home. Yes, we know Mane De Silva being the lead fast bowling option for Richmond within this season. Let's take a look at the replay right there. Appeal from the Richmond Diets as well. But speaking about Mane De Silva, he's really on the side of the wickets. Although the spinners like Pubudu Mihiranga and Netha Jabashita have contributed a lot for Richmond in this innings, in this season, mind you, Mane De Silva has also contributed a lot, being the third highest wicket taker. Yeah, Mane De Silva, as we all know, as the fastest bowler of the Southern Province, has been one of the greatest fast bowlers for Richmond College, especially during the season, as you mentioned, Setum. And he has been a key bowler for Richmond College. Obviously, fast bowler who can bowl consecutive overs is a very good handy for a team from anywhere. So, and he can take wickets as well. So he is a great option for Richmond College. That time again tries to go for a shot there on the Marburn off the back foot, maybe near miss off the bat of him. Yes, now considering how Mane De Silva is nearly coming to the end of his 5th over, he only has 5 overs remaining. And considering how, he should be used in other overs, spinning bowling options would probably be taking control in the next few overs, I believe. That time upish, and there's a Netsarakash fielder there, out there towards that third man region, exactly for that shot. And only 2 runs off this over so far from Mane De Silva. Now, the running has been quite tidy from the Mahindians, and Richmond Dice hasn't given the option for the Mahindians to score big as well at the same time, other than giving much runs. Well, that time that goes straight over the batsman's head, and that is clearly a wide signal by the umpire. But as we mentioned, as I was mentioning, both the teams, both Richmond College have been able to keep the scoreboard real tidy, and the Mahindias not Mahindias keeping their wickets as well. So both the teams trying their hard in order to get a result. But at this stage, since the Mahindians are taking full control, not losing wickets, essentially means that they have time towards the back of the innings to eventually get to that total. Now comes to the end of the 9th over. Mahinda College at 38 runs for the loss of just 1 wicket. It's Sarakash continuing from the pavilion end for Richmond College. Once again, pressure for this year's didn't play in the Lovers' Quarrel, but has been brought into play here at the one-day encounter. Now, Indians only need 127 more in 41 overs, so
that is a lot of time in their hands. And as we constantly remind our viewers, the only option for the Richmond Knights to become successful here is take the rest of the 9 wickets. Yes, this Indian side, they've not been going for shots. That time taking single, just a single. And considering how they've been fending off this Richmond side for a very long time, holding their ground and playing the waiting game essentially to score the runs needed to keep the run rate flowing, but not unnecessarily going for shots. That time the fielder unable to capture the ball, and it runs away towards a boundary. 4 more runs for the Mahinda total as they close towards that 50-run mark. Yeah, beautifully placed there by Darshana there. Sort of a wideish length, goes for that cut shot. Placement is absolutely brilliant from the Mahindian Darshana. And 4 after a long time for Mahinda College. 122 now needed. Closing into that 50-run mark, Mahinda College. Once again, similar shot, but this time the fielder in the outfield was able to restrict the boundary. We see how just that last ball as well, Dusit Darshana being in form, being confident, and just taking the most use of the shots he's able to make use of. The shots he's able to take use of. Yeah, that is a much better delivery by Netsara Akash. Obviously, the earlier deliveries were just a little bit outside and in the batting arc of the batsman. But now they're deciding Netsara Akash to bowl towards a little bit straight towards the stump, bowling wicket to wicket. And that is the line that he should be going for if he wants to restrict these Mahindians. Yes, considering how these runs have been flowing out from Netsara Akash bowling, it's pretty important for him to get those lines and length correctly. Yeah, with that marks the end of the 10th over. Richmond College, Mahinda College are 44 for the loss of 1 wicket. With that, we're seeing a change in the comm box. To bring you commentary in Sinhala, I'll hand over the mic to Sanuka Gavid and Insan Kadir. අයිබෝවන් ක්‍රඩාලොලි හිතපතුනි පන්දුවාර 10ක් ගෙවක සවසන් මීළඟට ක්‍රියාත්මක වන්නේ 11 වන පන්දුවාරය. ඉතින් මේ පන්දුවාරයේ සිට මාත් සමග සම්බන්ධ වෙනවා ඉසන් කාදර් අයිබෝවන් නිසා. අයිබෝවන් සනුක යන්නේ රිච්මන්ඩ් මහින්ද එක් දින ක්‍රිකට් තරඟාවලිය සඳහා රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය කලින් ප්‍රථම ඉනිම ක්‍රීඩා කළේ යනුව ලකුණු 164ක් ලබා ගන්නවා සියලු දෙනා දැවී තිනවා යනුව 165ක ඉලක්කයක් සහිතව පිටිට පිවිසි මහින්ද විද්‍යාලය කණ්ඩායම යනුව මේ වන විට පන්දුවර 10ක් අවසානයේ ලකුණු 44ක් ලබාගෙන තිබෙනවා කඩුලක් බිඳ යටි අවසන් යනුව යූරි කොත්තිකොඩ කැදවා තිබෙන අංක 35 දරන ක්‍රීඩකයා යනු දුල්සිත් දර්ශන අතව සමාපන්න රන්දුලම් ආභරණ දවසේදී කඩුලේ රැඳී සිටින්නේ යූරි කොත්තිකොඩට එරෙහිව යනුව සූදානම් ප්‍රථම පන්දුව 1 ලකුණක් සඳහා පැතිමාරුව සිදු කර ගනු ලැබුවේ. අපි දැක්කා අද දවසේදී මහින්ද විද්‍යාලයේ නෙමේ ප්‍රථම පන්දු කිහිපෙම මහින්ද විද්‍යාලයේ කඩුල්ලක් දබා ගන්න රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලීය පන්දු යවන්නන් සමත් වෙනවා. ඒ දුවද්දි දබා ගැනීමකදී ඉතින් තමත් හොඳ ආරම්භයක් සහිතව තමයි අද දවසේදී මහින්ද විද්‍යාලයේ ඉනිම
ක්‍රියාත්මක වන්නේ. ඉතින් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය පැත්තෙන් තමත් හොඳ ආරම්භයක්. කෙසේ වෙතත් යුරි කොත්තිගොඩ නැවතත් සූදානම් ගාලු කොටු පවරන්තේ සිට පන්දුව ක්‍රියාත්මක කිරීමට. යූරි කොත්තිගඩ ගැනත් කතා කළ යුතු ඉතින් 120 වෙනි රිච්මන්ඩ් මහින්ද ආදරවන්තයන්ගේ සටනේ සනුක පන්දියවීම පැත්තෙන් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයට ඉතාමත් සාර්ථකත්වයක් ලබා දුන්න 120 වෙනි ආදරවන්තයන් සටනේ සාර්ථකම පන්දියාවනයක් වශයෙන් කැපී පෙනෙච්ච පන්දියාවනයක් තමයි යූරි කොත්තිගොඩ ගැන. ඉතින් පසුගිය වර්ෂයේදීත් එක්දින රිච්මන්ඩ් මහින්ද එක්දින තරඟාවලියේත් කඩලු කීපයක්ම ලබා ගැනීමට සමත් වන යූරි කොත්තිගොඩ ඉතින් අවසාන කඩලත් ඔහු තමයි ලබා ගැනීමට සමත් වන ජයග්‍රහණය මාත කරගෙන යාමේදී රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය කණ්ඩායම ඉතින් අද දවසේදී තාමත් කිසිදු කඩලක් ලබා ගැනීමට ඔහුට අවස්ථාව තාමත් හිමි වන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔහු වයස අවුරුදු 19න් පහළ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම නියෝජනය කරපු දක්ෂ තුන්නිර ක්‍රීඩකෙක් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය නියෝජනය කරපු. ඔව් ඉතින් ඔබ සඳහන් කළා ජාතික කණ්ඩායම නියෝජනය කරන ක්‍රීඩකයෙක් ලෙස. ඉතින් ජාතික තලයේ අත්දැකීම් සහිතව ඉතින් පාසල් ජීවිතයේදී තමත් හොඳ අත්දැකීම් සහිත ක්‍රීඩකයෙක්. ඉතින් මේ ආකාරයෙන් තමත් හොඳින් අත්දැකීම් සහිත ක්‍රීඩකයෙක් තම අත්දැකීම් තමත් හොඳින් භාවිතා කිරීමේ තමත් වැදගත් වනවා. යූරි කොත්තිගොඩ තවමත් පන්දු වාරයේ ක්‍රියාත්මක කරන්නේ. කෙසේ වෙතත් ලකුණු 3ක් ලබා දී අවසන් එක් නිලකුණු පන්දුවක් සමගින් රන්දුල මාපරණ නැවතත් කඩුල්ලේ ලකුණු 15යි පන්දු 32කදී අද අවසේදී මහින්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම ටෙස්ට් තරගයකට සමාන ආකාරයෙන් තමයි පන්දුවට පහර දීම සිදු කරන්නේ. කිසිදු ආකාරයකින් ප්‍රවේගකාරී බවකින් පන්දුවට පහර දීමට ඔවුන් උත්සුක වන්නේ නැහැ ඉසාන. ඔවුන් දන්නවා ඔවුන්ට ඕන තරම් පන්දු තිබෙන. ඉතින් සුපරීක්ෂාකාරී තමත් හොඳ සංයමයකින් යුතුව තමත් හොඳ ඉවසීමකින් පන්දුවට පහර දෙමින් ලකුණු සංඛ්‍යාව ගොඩනගනවා. ඉතින් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලීය පන්දු යවන්නන්ටත් තමත් විශාල අවාසිදායක තත්ත්වයක් ලෙස ගන්න පුළුවන්. මොකද ඔවුන් ප්‍රවේගකාරී අයුරින් පන්දුවට පහර දීලා කඩලු තමත් වේගයෙන් විදහලා ගත්තා. ඉතින් අද දවසේදී මහින්ද විද්‍යාල ක්‍රීඩකයන් ඒ ආකාරයෙන් නෙමෙයි. ඔවුන් තමත් සුපරීක්ෂාකාරීව තමන්ගේ නිම ගොඩනගනවා. ඉතින් මේ තමයි සිදු යුත්තේ. මහින්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම තමත් හොඳින් මේ අපස්ථාව හොඳින් තේරුම් අරගෙන උන්ගේ ලකුණු සංඛ්‍යාව තමත් හොඳින් ගොඩනගනවා. කෙසේ වෙතත් ලකුණු 117ක් අද දවසේදී අවශ්‍යයි මේ දක්වා තරගය ජයග්‍රහණය කරන්නට. ඒ වැරෙන් පහරක් පන්දුව දින 4 සීමාව දෙසට යනුව ලකුණු 6ක් ලෙසින් 4 සීමාවට හෙලින් පන්දුව ක්‍රියාත්මක වන ඉතාමත් හොඳ පහරක් යනුව මහින්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම අද දවසේ තම ඉනිමේ ප්‍රථම 6 පහර නිර්මාණය කරනවා යූරි කොත්තිගොඩට එරෙහිව. මෙන්න පුනරූපන දර්ශන 6 පහරේ යූරි කොත්තිගොඩට එරෙහිව රන්දුල මාබරණ පන්දුවට පහර දෙන්නේ. මේ දක්වා ක්‍රියාත්මක වූ පන්දු වාර තුලදී වැඩිම ලකුණු සංඛ්‍යාවක් මහින්ද විද්‍යාලය ක්‍රීඩකයන් රැස් කරගෙන තිබෙන්නේ මේ යූරි කොත්තිගොඩගේ පන්දු වාරේ ඒ 11 ලකුණු 10ක් ලබා ගැනීමට සමත් වී තිබෙනවා යූරි කොත්තිගොඩට එරෙහිව. යනවා අද දවසේදී දර්ශන ප්‍රථම 6 පහර ලබා ගන්නේ රිච්මන්ඩ් මහින්ද එක් දින තරඟේ මහින්ද විද්‍යාලයෙන් යනවා මේ වන විට ලකුණු පුර ලකුණු 54යි කඩලු 1යි පන්දු වාර 11ක් අවසානයේ මේ වෙද්දී ඉතින් තවත් ලකුණු 111ක් අවශ්‍යයි තරඟේ ජයග්‍රහණය කිරීමට මහින්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමට යනවා පන්දු වාරය අවසන් පන්දු වාර 11ක් අවසානයේ මහින්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම ලකුණු 54යි එක් කඩුල්ලයි. Feel it coming in the summer man. You gon' understand. We are, yeah, I said it later. But for now, let me get back to this paper. I'm a couple bands down. යනුව මීළඟට ක්‍රියාත්මක වන්නේ 12 වන පන්දු වාරය යනුව සූදානම්. එවර ෆ්ලික් කිරීමක් සිදු කරන්නේ කෙසේ වෙතත් පිටිකරු උත්සාහයක් දරන්නේ නැහැ. එක් ලකුණක් සඳහා පැති මාරුව සිදු කර ගන්නට යාරතෙහි සීමාව ආසන්නයේ පන්දුව ස්ථානගත වීමත් සමගින් ඉතින් මේ දක්වා මේ අපි ඉසන් මේ එක් දින ඉතිහාසය ගැන කතා කරොත් මේ වුඩ්වර්ඩ් ස්මෝල් පළය වෙනුවෙන් පවත්වන ලබන මේ දක්වා තරග 37ක් පවත්වා තිබෙනවා. ඉන් තරග 22ක් ජයග්‍රහණය කිරීමට රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය සමත් වෙද්දී තරග 10ක් පමණයි ගාල්ල මහින්ද විද්‍යාලය ජයග්‍රහණය කර තිබෙන්නේ. ඉතින් ගිය වසරේ තරගයත් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය ජයග්‍රහණය කරා. ඉන් පෙරින් අවුරුද්දේදී රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය තමයි තරගය ජයග්‍රහණය කරේ. ඉතින් දිගින් දිගටම රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය සතු කරගත් එක් දින තරගාවලිය වල ජය. කෙසේ වෙතත් එවර ප්‍රබල ඉල්ලීමක් සිදු කරන ප්‍රබල ඉල්ලීමක් කෙසේ වෙතත් විනිසුරු සටහන් කරන්නේ නැහැ කඩුල්ලක් ලෙසට යන පිටිකරුට කිසිදු ආකාරයක පියක් නැහැ. ඒත් සමකින් නිලකුණු පන්දුවක් පිට නිලකරුණු පන්දු 3ක් සමකින් නෙතුච භාෂිත පන්දු වාරය ක්‍රියාත්මක කරන්නේ. මෙහුගේ ප්‍රථම පන්දු වාරය මේ තරගාවලියේදී ක්‍රියාත්මක වන අංක 55.
සනක ඔබ මතක් කරා රිච්මන්ඩ් මහින්ද එක්දින ක්‍රිකට් තරඟ ඉතිහාසය පිළිබඳව තියෙන 1976 වෙනි වර්ෂයේ තමයි ප්‍රථම එක්දින තරඟය පැවැත්වෙන තියෙන. එහිදී ප්‍රථම ජයග්‍රහණය වාර්තා කිරීමට සමත් වෙනවා මහින්ද විද්‍යාලය කණ්ඩායම යනුව රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය කණ්ඩායමට එක්දින තරඟය තුලදී ප්‍රථම ජයග්‍රහණය වාර්තා කිරීමට හැකියාව ලැබෙන 1989 වන වර්ෂයේ තින 1976 සිට 1989 වෙනි වර්ෂය දක්වා වසර කිහිපයකම එක් වර්ෂවල පැනනගුණු ගැටලු සහගත තත්ත්ව හේතුවෙන් මෙම තරඟ පැවැත්වීමේ අවස්ථාව හිමි වුණේ නැහැ. කෙසේදත් මේ වෙදි තරඟ 37 වන අවුරුද්දේ තින් මේ වෙදි තරඟ 22ක් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයත් ඒ වගේම මහින්ද විද්‍යාලයේ තරඟ 10ක් ජයග්‍රහණය කිරීමට සමත් වෙලා තිබෙනවා. විශේෂයෙන්ම ඊසන් අපි සිහිපත් කරන්න ඕන අපගේ රිච්මන්ඩ් ලයිව් කණ්ඩායම මේ සුපැහැදිලි දර්ශනත් සමගින් ඔබට 120 වන ආදරවන්තයන්ගේ සරණේ මෙන්මයි මේ 37 වන වුඩ්වර්ඩ් ස්මෝල් පල්හිය වෙනුවෙන් පවත්වනු ලබන මේ එක්දින තරගාවලියත් ඔබට සමීප කරන්නේ අපගේ රිච්මන්ඩ් ලයිව් කණ්ඩායම. ඉතින් මේ සුපැහැදිලි දර්ශනත් සමගින් ඔබට මේ ආකාරයෙන් මේ තරගාවලිය සමීප කරනවා. කෙසේ වෙතත් දිගින් දිගට මේ ඉල්ලා සිටිනවා අපිත් සමගින් රැඳී සිටින අපගේ Facebook නාලිකාව සහ YouTube නාලිකාව ඔස්සේ සජීවීව මේ තරගය නරඹන්නට අවස්ථාව අවකාශ යනුව පන්දුවාර 12ක් අවසානයේ මේ වන විට ලකුණු සංඛ්‍යා ලකුණු 56යි දෙවන කඩලේ සම්මතතාවය ලකුණු 56යි දුල්සිත් දර්ශන සමගින් රන්දුල මාබරණකෙන් දෙවන කඩලේ ඉතාමත් හොඳ සම්මතතාවක් සෙමෙන් ගොඩනගමින් පවතින්නේ දුල්සිත් දර්ශන සමගින් රන්දුල මාබරණ දුල්සිත් දර්ශන ලකුණු 25ක් සහ රන්දුල මාබරණ ලකුණු 18ක් ලබා ගනිමින් කඩලේ රන්දිස් සිටින එවරලීමක් කරනවා. කෙසේ වෙතත් වෙනසරුන් නිහඬයි කිසිදු ප්‍රතිචාරයක් දැක්වීමට සමත් වන්නේ නැහැ. යනුව ලකුණු සංඛ්‍යාව ඉතාමත් කිසිදු වෙනසක් නැහැ. ලකුණු 56යි තවත් ලකුණු 109ක් පිටපසින් ජයග්‍රහණය සඳහා මහින්ද විද්‍යාලය කණ්ඩායම. මේ තමයි ඊසාන් මහින්ද විද්‍යාලය ක්‍රීඩකයන්ගේ රහස වුන් හැකිතාක් ලකුණු කඩළු අතර දිවයමින් ඉතමත් සෙමෙන් ලකුණු සංඛ්‍යාව ගොඩනගනවා. අපි දැක්ක දෙවන කඩුල සඳහා ලකුණු 56ක සබඳතාවය මේ ක්‍රීඩකයන් යොගලා නිර්මාණය කර තිබෙනවා. ඉතින් මේ අවස්ථාවේදී නිර්මාණය කර තිබෙනවා. ඉතින් ඒ ආකාරයෙන් අද දවසේදී එක් ලකුණු නැත්නම් ලකුණු දෙක ලබා ගනිමින් ඔවුන් කෙමෙන් ලකුණු සංඛ්‍යාව ගොඩනගනවා. නැවතත් නෙතුජ භාෂිත කැදවා තිබෙන්නේ අද දවසේදී ස්ලිප් ක්‍රීඩකයෙක් රඳවා තිබෙන ආකාරය දකින්න ලැබෙනවා. අපගේ ක්‍රීඩාකාරන්තයේ සිට අංක 6 රැඳී සිටින්නේ කඩුල්ල තුල දුල්සිත් දර්ශන එවර ඉක්මන් ලකුණක් සඳහා පැතිමාර සිදු කර ගැනීමට උත්සාහ කරා. නමුත් අවස්ථාවක් සැලසෙන්නේ නැහැ. යූරි කොත්තිගොඩ පන්දුවාරය ක්‍රියාත්මක කරන කෙසේත් ඔහුගේ ප්‍රථම පන්දුවාරයේදී තරගාවලියේ වැඩිම ලකුණු සංඛ්‍යාව මහින්ද විද්‍යාලයේ ලබාගත් පන්දුවාරය වුණා. ඔවුන් ලකුණු 10ක් ලබා ගත්තා. එම පන්දුවාරයේදී යූරි කොත්තිගොඩට එරෙහිව අන්තිම පන්දුවට ලකුණු 6ක් ලබා ගැනීමට සමත් වුණා. කෙසේ වෙතත් මෙලක පන්දුව නැවතත් නිලකුණු පන්දුව පිට නිලකුණු පන්දු 3ක් ලෙසයි සටහන් වන්නේ. අවසන් පන්දුවට එක් ලකුණක් සඳහා පමණ ඉඩහසර වෙන්නුනේ යූරි කොත්තිගොඩගේ පන්දු යැවීම හමුවේ. කෙසේ වෙතත් නැවතත් රන්දුල මාබරණ අද දවසේදී පන්දු 39කට මේ දක්වා මුහුණ දී අවසන්. ඉතින් පන්දු රකින්නන් ගැන කතා කරොත් අද දවසේදී 4 සීමාව තුල පන්දු රකින්නන් 4 දෙනෙක් රඳවා තිබෙනවා. ඒ අනුව එක්ස්ලිප් ක්‍රීඩකෙක් සමගින් ක්‍රියාත්මක වන්නේ යූරි කොත්තිගොඩ පන්දුවාරයේ අවසන් පන්දුව.
නිලකුණු පන්දුවක් සමගින් නිමාව දක්ිනවා පන්දුවාරය. නිමාව දක්ිනේ 13 වන පන්දුවාරය ලකුණු 57යි ඒ කඩුල්ලක් තැබේ. අපි සනුක පසුගිය වර්ෂයේ රිච්මන්ඩ් මහින්ද එක්දින තරගයේ නිකන් සාරාංශයක් විදිහට බැලුවොත් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය කණ්ඩායම නියමිත පන්දු වාර 50 අවස්ථානයේ කල්ලු 9ක් දැවි ලකුණු 238ක් ලබා ගැනීමට සමත් වුණා. ඉතින් එහිදී ජයන් සුබසිංහ සමග නිකිල් ජයවීර අර්ධ ශතක දෙකක් ලබා ගැනීමට සමත් වෙනවා. වගේම නායක මල්ෂ තරපති ලකුණු 31ක් ලබා ගැනීමට සමත් වෙනවා. ඉතින් එහිදී අශේන් උදයංග කඩලු 4ක්, කවින් රුක්ෂාන් වර්තමාන මහින්ද විද්‍යාලය කණ්ඩායම නායක කඩලු 2ක් සහ තරුෂ දිල්ෂානුත් කඩලු 2 බැගින් ලබා ගැනීමට සමත් වෙනවා. ඉතින් ඉන් අනතුරුව ලකුණු 239ක ඉලක්කයක් සහිත පිටිටිබිස් මහින්ද විද්‍යාලය කණ්ඩායමට යනුව පන්දු වාර 42ක එක් පන්දුවක් අවසානයේ සියලු දෙනා දැවි ලබා ගැනීමට හැකිවන්නේ ලකුණු 181ක් පමණයි. ඉතින් ලකුණු 38ක ජයග්‍රහණයක් වාර්තා කිරීමට පසුගිය වර්ෂයේදී රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය කණ්ඩායමට සමත් වෙනවා. ඒ අනුව නැවතත් ක්‍රියාත්මක වන්නේ නෙතුචබ් ආශ්‍රිත අංක 55 දරන ක්‍රීඩකයා මේ දක්වා පන්දු වාරයකුයි පන්දු එකකුයි ක්‍රියාත්මක කර තිබෙනවා. දවසේ මේ පන්දු වාරයේ ප්‍රථම පන්දුව සඳහා එක් ලකුණක් සඳහා පමණයි ඊසාන් වෙනුනේ. ඉතින් අපි ඊසාන් මේ ගාල්ල ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩාංගණය ගැන කතා කරොත් ඓතිහාසික ක්‍රීඩාංගණයක්. ඉතින් වර්ෂ 120ක් පුරාවට ආදරවන්තන්ගේ සටන මේ ගාල්ල ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩාංගණයේදී පැවැත්වුණා. ඉතින් ඒ වගේමයි ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් තලයේ වැඩිම ජයග්‍රහණ ලබා දුන්නු ක්‍රීඩාංගණය තමයි මේ ගාල්ල ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩාංගණය. ඉතින් ඊටමත් වැදගත් ක්‍රීඩාංගණයක් අපි විශේෂයෙන්ම සඳහන් කරන්න ඕන. සුනාමි ව්‍යසනයේදී ඊසන් මේ ක්‍රීඩාංගණයේ අම්තාක් දුරකට හානි වුණා. ඉතින් එහිදී ෂේන් වෝන් මේ ක්‍රීඩාංගණය පිළිසකර කිරීම සඳහා ඔහුගේ දායකත්වය ලබා දුන්නා. ඉතින් අපිට එය තවමත් මතකයි. ඉතින් එවැනි වූ ඓතිහාසික මතක රැසක් තිබෙන මේ ගාල්ල ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩාංගණයේදී තමයි අද දවසේදී වුඩ්වර්ඩ් ස්මෝල් පලිහ වෙනුවෙන් පවත්වන මේ තරගාවලිය 37 වන වරටත් පැවැත්වෙන්නේ. ඉතින් නැවතත් අපි තරගයේ දෙසට යමු වුණොත් නිලකුණු පන්දු දෙකක් ක්‍රියාත්මක වී අවසන්. වේගයේ මතක් අඩාල කර ක්‍රියාත්මක කරන පන්දුවට ඉදිරි පාදයට පැමිණ ආරක්ෂාකාරී පාරක් සඳහා යොමුවන්නේ. ඒත් සමගින් නැවතත් නිලකුණු පන්දුවක් ලකුණු 58යි ඒ කඩුල්ලක් තැබී නෙතුත භාෂිත සූදානම් නැවතත් ක්‍රීඩාගාර අන්තයේ සිට පන්දුව ක්‍රියාත්මක කිරීමට. එවර පුල් කිරීමක් සමගින් පන්දු වැදී යනවා 4 සීමාව දෙසට. තමත් හොඳ ස්ථානගත කිරීමක්. කෙසේ වෙතත් එක් ලකුණක් සඳහා පමණයි ඉඩහසර වෙන්නේ. පසුගිය වර්ෂයේ 119 වෙනි ආදරවන්තයන් සටනේදීත් අපි කතා කළ යුතු එහිදී විශේෂ තරගයක් මොකද ඊසාන ඔබ ශතක ගැන කතා කර ඉතින් මේ වුඩ්වර්ඩ් ස්මෝල් පලිහේ මේ තරගාවලියේදී එක් ශතකයක් පමණ ඉතිහාසය පුරාම දකින්න ලැබෙන ඒ තමයි චරිත් අසලංකව. ඉතින් ඔහු තමයි ප්‍රථම ශතකය ලබා ගන්නේ මේ වුඩ්වර්ඩ් ස්මෝල් පලිහ වෙනුවෙන් පවත්වන ලබන එක් දින තරගාවලිය. ඉතින් යටි තමත් ඓතිහාසික අවස්ථාවක්. කෙසේ වෙතත් සිසිල් පෙන් පානේ සඳහා තරගයේ මතකඩ නතර කරනු ලැබුවා. කෙසේ වෙතත් පන්දු වර 14ක් ගෙවි ගොස් අවසන් ලකුණු 59යි එක් කඩුල්ලක් දැවී සමස්ත ලකුණු සංඛ්‍යාව. Feel it coming in the summer man. You gon' understand tonight. Yeah, I said it later, but for now, let me get back to this paper. I'm a couple bands down. Hey, we gon' run this down tonight.
තවමත් සිසිල් පැන් පානය සඳහා තරගය මදකට නතර කර හඹාරයි. ඉතින් අද දවසේදී සිදුවීම් සාරාංශගත කළොත් අද දවසේදී මහින්ද විද්‍යාලයේ ප්‍රථම කඩුල්ල මුල් පන්දු වර්ග කිහිපයේම පිටවැටෙනවා. ඉතින් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලීය පන්දු රකින්නන්ගේ දක්ෂතාවය හමුවේ දුවද්දී දබා ගැනීමට හසු කර ගන්නට මහින්ද විද්‍යාලීය ආරම්භක පිතිකරුවා සමත් වෙනවා. කෙසේ වෙතත් මේ වන විට සමස්ත ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 59 කඩුල්ලක් තැබී දන් ලකුණු ලබා ගැනීම වේගය 4.2ක් ලෙසයි සටහන් වන්නේ. පන්දු වාර 14ක් අවසානයේ සනක ඔබ මිට සුළු මොහොතකට පෙර මතක් කරා. ඉතින් එක් දින තරඟය තුලදී ශතකයක් ලබා ගැනීම සමත් වුණේ චරිත අසලංකකය. ඉතින් නිවැරදි අපි එම වර්ෂයේ 2016 වර්ෂයේ රිච්මන්ඩ් මහින්ද එක් දින තරඟය දිහා බලද්දී ලකුණු 174ක් ලබා ගැනීමට සමත් වෙනවා. ප්‍රථමින්ම ක්‍රීඩාකරු මහින්ද විද්‍යාලයට සියලු දෙනා දැවි. ඒ අනුව පන්දු වාර 47යි පන්දු 5කට පමණ උන්ට මුහුණ දීමට අවස්ථාව හිමි වුණේ රිච්මන්ඩ් පන්දු යවන්නන්ගේ දක්ෂතාවය හමුවේ. ඒ අනුව එහිදී චරිත අසලංග තමයි කඩලු දෙකක් ලබා ගැනීමට සමත් වන. ඉතින් ලකුණු 174කට සීමා වෙනවා මහින්ද විද්‍යාලීය ලකුණු පූර්ව. ඉතින් එහිදී චරිත අසලංක රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය වෙනුවෙන් ලකුණු 100ක් නොදැවි ලබා ගැනීමට සමත් වන. ඉතින් එහිදී පන්දු වාර 31යි පන්දු දෙකක් අවසානයේ කඩලු 5ක් දැවි ලකුණු 178ක් ලබා ගැනීමෙන් 2016 වර්ෂයේ රිච්මන්ඩ් මහින්ද එක් දින තරඟයේ ජයග්‍රහණය කිරීමට සමත් වෙනවා. කෙසේදත් 120 වන ආදරවන්තයන්ගේ සටනේ කිසිදු ක්‍රීඩකයෙක්ට කිසිදු කණ්ඩායම් දෙකේම කිසිදු ක්‍රීඩකයෙක්ට ශතකයක් ලබා ගැනීමට මෙම වසරේදී අවස්ථාව හිමි වුණේ නැහැ. ඉතින් ඒකට සාපේක්ෂව 119 වෙනි ආදරවන්තයන්ගේ සටනේ මල්චිතරපති සහ චයන් සුබසින්න රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයනොත් ඒ වගේමයි දිනවර කළුපහන මහින්ද විද්‍යාලයනොත් ශතක ලබා ගැනීමට සමත් වුණා ආදරවන්තයන්ගේ සටන තුළදී. ඉතින් මේ වෙද්දී එක් දින තරඟය තුළදී පන්දු වාර 14ක් අවසන් ලකුණු පොර ලකුණු 59යි කඩලු 1යි ලකුණු ලබා ගැනීම වේගය 4.2ක් වශයෙන් සටහන් වන. ඉතින් නෙතුජ භාෂිත කැඳවන්නේ නැතත් 15 වන පන්දු වාරයේ ක්‍රියාත්මක කිරීමට එවර ස්ථානගත කිරීම සාර්ථකයි කෙලිම ඩීප් පොයින්ට් කලාප විසින් ලකුණු 4ක් වශයෙන් පරිවර්තනය අනුව ලකුණු පූර්ව ලකුණු 63ක් දක්වා ඉහළ නගිනවා. රන්දුල මාබරණය ආකාරයෙන් ලකුණු 4 ලබා ගන්න යනවා. ඩීප් පොයින්ට් කලාප ඉස්සරහයි පන්දු ඇදියන ඔබ මේ දකින්නේ පුනරුපන දර්ශනය ඉතාමත් හොඳ කල්යල් මැනීමත් සමගින් ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනා අස්සලින් කෙලිම 4 සීමාව කරයි පන්දු ඇදී යන්නේ. කෙසේ වෙතත් රැක ගැනීමට අවස්ථාවක් නැහැ. පන්දුව කෙලිම 4 සීමාව කරයි පන්දු ඇදී යන්නේ. අනුව ලකුණු පූර්ව ලකුණු 63ක් දක්වා මේ වන විට අතිහ ගොස් තිබෙනවා මහින්ද විද්‍යාලයේ ලකුණු පූර්ව. යන රන්දුල මාබරණගේ පෞද්ගලික ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 23ක් සහ දුල්සි දර්ශන නොදැවි ලකුණු 27ක් මේ විදිහට ලබාගෙන තිබෙන්නේ. ඒ අනුව බිඳ වැටෙනවා දෙවන කඩුල්ල මහින්ද විද්‍යාලයේ දෙවන කඩුල්ල ආකාරයෙන් රන්දුල මාබරණයි උඩ පන්දුවකට හසුවන්නේ. යනුව දෙවන පොයින්ට් කලාපිස්ම ක්‍රීඩකයා යන උඩ පන්දුව රැකගත යනුව ඉතාමත් දක්ෂ උඩ පන්දුවක් හමු මේ දෙවන කඩුලත් බෙද යනවා මහින්ද විද්‍යාලයේ ලකුණු පුර ලකුණු 63ක් විදිහට ලකුණු පුර සටහන් වී තිබියදී පුනරූපන දර්ශනයේදී ස්වනි තමත් හොඳ උඩ පන්දු රැකීමක්. අපි පොයින්ට් කලාපය ගැන කතා කරොත් ඔබ ඊසාන කතා කරා පොයින්ට් කලාපය පිළිබඳව. ඉතින් කණ්ඩායමක සිටින දක්ෂතම පන්දු රකින්නා තමයි පොයින්ට් කලාපේ රදවන්නේ. ඔබ දකින්න ඇති මීට සුළු මොහොතකට මත්තෙන් තෙවිදු රශ්මික දැවි යන ක්‍රීඩකයා ඔහු පොයින්ට් කලාපයට කට් කිරීමක් සිදු කරනවා. ඉතින් එවැනි වූ උඩ පන්දුවක් ලබා ගන්නට ඉතාමත් අපහසුයි. ඉතින් එවැනි ආකාරයේ දබා ගන්නට නම් ඉතාමත් හොඳ පන්දු රකින්නෙක් පොයින්ට් කලාපේ රැදවීම ඉතාමත් අත්‍යවශ්‍ය කාරණයක් වෙනවා. ඉතින් ඒ හින්දා පොයින්ට් කලාපේ ඊසාන අපි රදවන්නේ ඉතාමත් හොඳ පන්දු රකින්න. ඔබට දිස්වන්නේ පුනරූපන දර්ශනය අද දවසේදී කඩුල්ල ලබාගත් ආකාරය. කෙසේ වෙතත් ලකුණු 63යි කඩුළු 2යි 14 වන පන්දු වාරයේ සමවන 15 වන පන්දු වාරයේ දෙවන පන්දුවේදී මහින්ද විද්‍යාලයේ දෙවන කඩුල්ල සටහන් පළවා. කෙසේ වෙතත් නවක පිතිකරු මේ වන විට තනතිරු වෙත පැමිණ අවසන්. සමස්ත ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 63යි කඩුළු 2ක් තැබි ප්‍රථම පන්දුව ලකුණු 4ක් ලෙස සටහන් වුණත් යෝරි කොත්තිකොඩි තමත් හොඳ උත්තරයක් ලබා දෙනවා මහින්ද විද්‍යාලයේ පිතිකරුවන්ට කඩුල්ලක් ලබා ගනිමින්. ඒ තමත් හොඳ පන්දු ඇවීමක් ලෙස කියන්න පුළුවන්. තමත් හොඳ නැවත පැමිණීම. යන යෝරි කොත්තිකොඩගේ ප්‍රථම කඩුල්ල තමයි ආකාරයෙන් ලබා ගන්න. ඔහුගේ තුන්වන පන්දු වාරයේ තුලදී ලකුණු පොර ලකුණු 63යි කඩුළු 2යි මේ වන විට මහින්ද විද්‍යාලයේ ලකුණු පොරව 15 වන පන්දු වාරයේ තමයි ක්‍රියාත්මක වෙමින් පවතින. කෙසේත් තාමත් කඩුලේ රැඳී සිටිනවා දුල්සි දර්ශන
මහින්ද විද්‍යාලය කණ්ඩායමේ ආරම්භක පිතිකරුවා. ඉතින් ලකුණු 27ක් ලබා ගනිමින් තාමත් කඩුල්ලේ රැඳී සිටිනේ. පන්දු 38කට මුහුණ දී තින්නේ එවර වයිට් පන්දුව. ලකුණු 64ක් වශයෙන් පරිවර්තනය. ඉතින් දැන් ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය 4.4ක් වශයෙන් සටහන් වන්නේ. ඉතින් කෙසේ වෙතත් මේ වන විට තාමත් එතරම්ම සාර්ථක කාලවන තත්ත්වයක් දිස්වන්නේ නැහැ ගාලු ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයෙන්. ඒ වගේම තරම් සාර්ථක අවරශ්මයක් පතිතවන්නෙත් නැහැ. ඉතින් ඒවර ස්ලිප් ක්‍රීඩක ඇසලට ඇදී ගිය උඩ පන්දුව කෙසේ වෙතත් රැක ගැනීමට අවස්ථාවක් නැහැ. යනුව ගිලිහි යනුව ලකුණ දෙක වශයෙන් සාර්ථකව පැතිමාරු කර ගන්නවා යනුව කඩුලක් ලබා ගැනීමට තිබූ ආසන්න අවස්ථාවක යනුවෙන් ඒ ආකාරයෙන් බිඳ වැටෙන ගිලිහි යනුව ස්ලිප් ක්‍රීඩක ඇසලටයි පන්දුව ඇදී ගියේ. කෙසේ වෙතත් රැක ගැනීමට අවස්ථාවක් හිමිවන්නේ නැහැ. යනුප අතපස්සේ තවත් කඩුලක් දබා ගැනීමට තිබූ අවස්ථාවකුයි එලෙසින් කෙලී යන්නේ. ඉතින් ඒ කඩුල දබා ගත්තා නම් යූරි කොත්තිකොඩගේ නාම ඉදිරියේ කඩුළු දෙකක් සටහන් වලපා. ගිය වසරේදී යූරි කොත්තිකොඩ කඩුළු 5ක් තබා ගැනීමට සමත් වුණා එක් දින තරගාවලිය තුලදී. ඉතින් මේ වසරේදීත් ඒ ආකාරයෙන්ම කඩුළු අතර පිවිසීමට උට අවස්ථාවක් තිබෙනවා. පිටදක පන්දු යවන්නේ වශයෙන් එවර නිදැල්ලේ යමඩි හරින කෙසේ වෙතත් වයිට් පන්දුවක් ලෙස සටහන් කරනවා. මේ ආකාරයෙන් අමතර ලකුණු ලබා දීමේ තරම් හොඳ කාරණයක් නෙමෙයි අද දවසේදී මහින්ද විද්‍යාලය කණ්ඩායමට. ඉතින් ඊටමත් සීමිත ලකුණු සංඛ්‍යාවක් කරා පමණයි රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයට පැමිණීමට හැකි වුණේ. කෙසේ වෙතත් එසේ සිදු වෙද්දී මේ ආකාරයෙන් අමතර ලකුණු ලබා දීම ඊටමත් අවාසිදායක තත්ත්වයක්. එවර පන්දුව දිනනවා 4 සීමාව දෙසට. කෙසේ වෙතත් 4 සීමාව අස්සන්නේදී නැවතත් පන්දුව අරගෙන බාර කරනවා අද දවසේදී කඩු රකින්න අවතර. ඊටමත් හොඳ කඩුළු අතර දිවෑමක්. දුල්සි දර්ශන සමගින් අනෝදල් සිද්ධර්ශන මේ වනට ලකුණු 4ක් ලබාගෙන තිබෙන. තාමත් කඩුල්ලේ රැඳී සිටිනවා. ආරම්භක පිතිකරු සමාන දිනෙත් පැහැසර ලකුණු 4ක් සහ දුල් සිද්ධර්ශනක තාමත් කඩුල්ලේ රැඳී සිටින ආරම්භක පිතිකරුවා ලකුණු 27ක් ලබා ගනිමින් පන්දු 38කට මුහුණ දී තින් ලකුණු පොර ලකුණු 68යි මේ වනට ලකුණු සංඛ්‍යාව. දැන් ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය 4.6ක් වශයෙන් සටහන් වන්නේ. එවර යූරි කොත්තිකොඩ නැවතත් සූදානම්. යන ප්‍රථම කඩල තමයි මේ ආකාරයෙන් මම පන්දු ආරේදී ඔහු ලබා ගන්නේ මහින්ද විද්‍යාලයට එරෙහිව. මේ තරගාවලිය තුලදී මේ යූරි කොත්තිකොඩගේ පන්දු යැවීම ගැන කතා කරොත් තරම් හොඳ පන්දු යැවීමක් අපට දකින්න ලැබෙන්නේ නැහැ. කඩුලක් තබා ගත්තත් ඔහුගෙන් ඉතාමත් විශාල ලකුණු සංඛ්‍යාවක් මහින්ද විද්‍යාලය වෙත ගියා. කෙසේ වෙතත් දවසේදී මේ පන්දු වාරය ගැන ගත්තත් ලකුණු 9කට ආසන්න සංඛ්‍යාවක් ලබා දී තිබෙනවා. කෙසේ වෙතත් පන්දු වාරය නෙමෙයි. පන්දු වාර 15ක් අවසානයේ ලකුණු 68යි කඩුළු දෙකක් ලැබේ. Said it later, but for now let me get back to this paper. I'm a couple bands down. Hey, we gon' run this down tonight. Sir. ඉතින් මේ වන විටත් රිච්මන්ඩ් මහින්ද එක් දින තරඟේ නැරඹීම සඳහා රිච්මන්ඩ් පාර්ශ්වයෙන් මහින්ද පාර්ශ්වයෙන්ුත් විශාල ප්‍රේක්ෂක සංඛ්‍යාවක් කාලු ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණය පැවැදෙන තිබෙනවා. ඉතින් සනුක ඉතින් මේ තමයි ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ සාර්ථකභාවය. ඉතින් යනු නව පන්දු වාරයක් ක්‍රියාත්මක වන යූරි කොත්තිකොඩගේ පන්දු වාරයෙන් අනතුරුව පෙර පන්දු වාරයේ කඩුලක් ලැබී ගියා මහින්ද විද්‍යාලය කණ්ඩායම. ඉතින් ඊසාන ඉතින් ආකාරයෙන් කඩුව අතට පිවිසීම තමයි රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයට මේ අවස්ථාවේදී සිදු කිරීමට සිදුවන එකම දේ. මොකද මහින්ද විද්‍යාලය කණ්ඩායමට තරගයේ ජයග්‍රහණය කිරීමට නම් ටෙස්ට් තරගයක් ආකාරයෙන් ක්‍රීඩා කළා තමත් පහසුවෙන් ජයග්‍රහණය කරා යන්න පුළුවන්. ඉතින් හැකියතා කඩුව අතර පිවිසීම තමයි රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය විසින් සිදු කළ යුතු වන්නේ. කෙසේ වෙතත් ලකුණු 68යි කඩුළු දෙකක් ලැබී ලකුණු 70කට ආසන්නයේ රැඳී සිටිනවා මහින්ද විද්‍යාලීය කණ්ඩායම. කෙසේ වෙතත් දුල්සිත් දර්ශන සමගින් දිනෙත් පබසර කෙමෙන් තබ සබඳතාවය ගොඩනගා කරනවා. දුල්සිත් දර්ශන ලකුණු 27යි පන්දු 40කදී. ඉතින් අද දවසේදී රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය කණ්ඩායම සියලු දෙනා දැවිලි ලකුණු 164ක් ලබා ගැනීමට සමත් වන. කෙසේ වෙතත් 8 වන කඩුල බිඳ වැටෙන ලකුණු 118ක් තුලදී අනතුරුව 9 වන කඩුලේ සම්මතතාවය තමයි ඊතරම් ලකුණු සංඛ්‍යාවට රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයට යාමට හැකියාව ලැබුණේ. ඉතින් අද දවසේදී ඒ වගේම 120 වන ආදරවන්තයන් සටනේදීත් බෙවින් ජයවර්ධන සමගින් බොබ්බුදු මිහිරංගගේ
අටවන කඩුලේ සමතාවයත් සමගින් ඉතාමත් හොඳින් ලකුණු පූර්වකට යෑමට රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය කණ්ඩායම අවස්ථාව ලැබුණා. කෙසේත් අද දවසේදීත් නවන කඩුලේ සමතාවයේ හේතුවෙන් ලකුණු 164ක් දක්වා යාමට රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලීය කණ්ඩායමට අවස්ථාව හිමි වුණා. කෙසේත් ලකුණු 164කට සීමා කිරීමට සමත් වුණා මහින්ද විද්‍යාලය පන්දු යවන්නා විසින්. රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය කණ්ඩායම යන ලකුණු 165ක ඉලක්කයක් සහිත පිටියට පිවිසි මහින්ද විද්‍යාලය කණ්ඩායම මේ වෙනුවට ලකුණු 69ක් ලබාගෙන තිබෙනවා කඩලු 2ක් බිඳුවට අවසන්. යනුව පන්දුවර 16ක් අවසන් ලකුණු 70යි කඩලු 2යි මේ වෙනට ලකුණු තත්වය. දන් ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය 4.4ක් වශයෙන් ලකුණු පූර්වයේ සටහන් වන්නේ. ඉතින් දුල්සිත් දර්ශන ලකුණු 28ක් සමගින් දිනෙත් පැහැසර ලකුණු 5ක් ලබා ගැනීමට සමත් වෙනවා. යනුව තුන්වන කඩලේ සමතාව වෙනුවෙන්. නැතජ බාස්ිතයි නැවතත් කැඳවා තිබෙන්නේ පන්දුවක් ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා ගල් කොටු පවරන්තයේ සිට. ඉතින් අද දවසේදී ප්‍රථම කඩල බිඳ වැටෙනවා. කිසිදු ලකුණක් ලබා ගැනීමට හැකියාව ලැබුණේ නැහැ. මහින්ද විද්‍යාලයේ ප්‍රථම කඩල බිඳ වැටීමත් සමග යන දුවාදි දැවියාමකට හසු වන්නේ ප්‍රථම කඩල බිඳ වැටීමත් සමගින්. ඊසාන ඔබ පෙර පන්දු පාරේදී මහින්ද විද්‍යාලීය කණ්ඩායම දබාගත් ආකාරය ගැන සඳහන් කරා. ඉතින් මහින්ද විද්‍යාලේ නායකයා කාසියපාසයේ ජයග්‍රහණ කිරීමත් සමගින් තීරණය කරනවා ප්‍රථමයෙන් පන්දු යැපීමේ කාර්යය. ඉතින් එම තීරණයට තමත් හොඳ සාධාරණයක් ඉටු කරනවා මහින්ද විද්‍යාලීය පන්දු රකින්නන් මෙන්ම පන්දු යවන්නන්. ඉතින් විශේෂයෙන්ම කවින් අදවසේදී මුල් කඩුල් කිහිපෙම දබා ගන්නට සමත් වුණා මහින්ද විද්‍යාලය වෙනුවෙන්. ඉතින් ඒ ආකාරයෙන් තමයි රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලීය කණ්ඩායමේ ඉනිම විසුරුනේ. ඉතින් ඒ ආකාරයෙන් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලීය ඉනිම ලකුණු 164ක් දක්වා සීමා කරන්නට මහින්ද විද්‍යාලීය දකපන්දු යැවීමේ බලයනිය සමත් වෙනවා. කෙසේ වෙතත් එම ජයග්‍රහී ඉලක්කය හඹා යන මහින්ද විද්‍යාලීය කණ්ඩායමට මේ වන විට ලබා ගැනීමට සමත්ව තිබෙන්නේ ලකුණු 70ක් පමණයි. මේ දක්වා කඩලු ලබා ගැනීමට රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය සමත් වුණා. නමුත් අද දවසේදී තරම් ප්‍රවේගකාරී අයුරින් ලකුණු අතර පිවිසීමට උත්සාහ කරන ආකාරයක් මහින්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමෙන් දකින්න ලැබෙන්නේ නැහැ. දුර්වල පන්දු වලට පමණ ඔවුන් තමත් හොඳින් පන්දුවට පහර දෙන ආකාරය දකින්න ලැබෙනවා. මොකද උන් දන්නවා මේ උන්ට ඕනෑ තරම් පන්දු තිබෙනවා ලකුණු සංඛ්‍යාව ගොඩනගන්න. ඉතින් ඔවුන් තමත් හොඳින් තමත් හොඳ සංයමයකින් යුතුව ලකුණු අතර පිවිසෙන ආකාරය තමයි දකින්න ලැබෙන්නේ. යනවා තවත් ලකුණු 94ක් අවශ්‍යයි මහින්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමට ජයග්‍රහණය කිරීමට. ඉතින් තවත් කඩලු 8ක් ඒ වගේම අවශ්‍යයි රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමට තරගයේ ජයග්‍රහණය කිරීමට. නම් අද දවසේදී මේ වන විටත් කඩලු 2ක් බිඳ යටි අවසන් මහින්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමෙන් ලකුණු පූර්ව ලකුණු 71ක් විදිහට ලකුණු පූර්ව සටහන් වී තිබියදී. ඉතින් යනවා නැවතත් යූරි කොතිකොට කැඳවන්නේ රවුන්ඩ් ද විකට ආකාරයෙන් පන්දු යන දඟ පන්දු යවන්න අයවර ඉදිරිපද ආරක්ෂාකාරී පහර එක්ම ලකුණක් සඳහායි පොයින්ට් කලාප දෙසට දීගේ පන්දුවට ලකුණක් සඳහා සාර්ථක පැතිමාරුවක් යවර ලබා ගන්නවා යනුව. ලකුණු 72යි මේ වෙන විට ලකුණු තත්වය. ද ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය 4.3ක් වශයෙන් සටහන් වන්නේ. යනුව අවසන් පන්දුව ක්‍රියාත්මක වන්නේ මේ පන්දුවාරේ. පන්දුවාර 16යි පන්දු 5ක් ක්‍රියාත්මකට අවසන්. මෙන්න අවසන් පන්දුව. ලකුණු 2ක් සඳහා ඉක්මන් පැතිමාරුව ඒත් සමගින් නිමාව දකිනවා පන්දුවාරේ. යූරි කොත්තිකොට පන්දුවාරේ ක්‍රියාත්මක කරේ ලකුණු 72යි කඩලු 2යි.
මේ ඔබට දිස්වන්නේ රිච්මන්ඩ් ලයිව් අපගේ කණ්ඩායමේ තියෙන සුපැහැදිලි දර්ශනත් සමගින් වසර 11ක් පුරාවට ඔබට මේ 120 වන ආදරවන්තන්ගේ සරණයි මෙන්මයි මේ එක්දින තරගාවලිය ඔබ වෙතට සමීප කරන්න සමත් වෙනවා. ඉතින් ඔවුන්ගේ කැපවීම මත තමයි මේ ආකාරයෙන් අපි ඔබට සජීවී දර්ශන ඔබ වෙත ළඟා කරන්නේ. ඉතින් අපි දිගින් දිගට මේ ලා සිටිනවා අපගේ Facebook නාලිකාව මෙන්මයි අපගේ YouTube නාලිකාව ඔස්සේ සජීවීව මේ තරගය නරඹන්නට අවස්ථාව අවකාශය සලසා දී තිබෙනවා. ඉතින් දිගින් දිගටම රැඳී සිටින්න අපගේ සජීවී විකාශයත් සමගින් අනුප පන්දු වාර 18ක් ගෙවී ගොස් අවසන් 76යි කඩලු 2යි මහින්ද විද්‍යාලයේ සමස්ත ලකුණු සංඛ්‍යාව අද අවසේදී දුල්සිත් දර්ශන තමයි මහින්ද විද්‍යාලය වෙනුවෙන් යම් තාක් දුරකට ස්ථාවර වී ලකුණු සංඛ්‍යාවක් රැස් කරපු ක්‍රීඩකයහු ලකුණු 31ක් රැස් කර ගැනීමට සමත් වුණා. වරණාතත් යූරි කොත්තිකොට කැඳවා තිබෙන්නේ අනුව අද දවසේ කඩුලක් ලබා ගැනීම සමත් වෙනවා. මේ වෙන විට යූරි කොත්තිකොට ඉතින් පසුගිය වර්ෂයේ රිච්මන්ඩ් මහින්ද එක්දින තරගයේ හොඳම පන්දියාවන්නාට හිමි කුසලානයක් දිනා ගැනීමට සමත් වන යූරි කොත්තිකොට ඉතින් දක්ෂ පළපුරුදු ක්‍රීඩකයෙක් ඉතින් යනු නැවතත් යූරි කොත්තිකොට සූදානම් ගාල්ල කොටු පෞරාන්තයේ සිට එවර දිවයන් යන කඩුළු අතර සාර්ථක දිවයාමක් එවර තමත් කඩලේ රැඳී සිටින දුල්ෂි දර්ශන මහින්ද විද්‍යාලයේ ආරම්භක පිතිකරුවා ඉතින් ලකුණු 32ක් ලබා ගැනීමෙන් පන්දු 52කට මුහුණ දී වගේම දිනෙත් පැහැසර ලකුණු 7ක් ලබා ගැනීම ලකුණු 8ක් ලබා ගැනීමට සමත් වෙනවා. පන්දු 10කට මුහුණ දී. ඉතින් මේ වනිට ලකුණු තත්ත්වය ලකුණු 78යි කඩලු 2යි තවත් ලකුණු 87ක් පමණ අවශ්‍ය මහින්ද විද්‍යාලයට තරගයේ ජයග්‍රහණය කිරීමට. යනු නැවතත් ක්‍රියාත්මක වන්නේ යූරි කොත්තිකොට ලකුණු 2ක් සඳහා ඉක්මන් පැතිමාරුව සිදු කර ගන්න පයිතින් ඉතමත් හොඳ පැතිමාරුවක් යූරි කොත්තිකොටගේ පන්දු භාරයේදී ලකුණු 2ක් ලබා ගන්න බහුගේ 4 වන පන්දුවට කෙසේ වෙතත් යනුප සමස්ත ලකුණු සංඛ්‍යාව දිස්වන්නේ ලකුණු 80යි කඩලු 2ක් ලෙසට යනුප ලකුණු 100ක් කරා තවත් ලකුණු 20ක් පමණ අවශ්‍ය වන්නේ. අද අපසේදී තින් ලකුණු 85ක් අවශ්‍යයි මේ තරගය ජයග්‍රහණය කරන්නට මහින්ද විද්‍යාලයේ. ඉතින් මේ අවස්ථාවේදී මහින්ද විද්‍යාලය තම අනසක පතරවා හමාරයි මේ තරගාවලිය තුළදී. ඉතින් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයට විශාල පීඩනයක් මේ අවස්ථාවේදී මහින්ද විද්‍යාලය. ඉතින් ඔවුන් උත්සාහ දරිය යුතුයි අද අවසේදී කෙසේ හෝ කඩළු අතර පිවිසීමට. ඉතින් එක්ස්ලිප් ක්‍රීඩකයෙක් රඳවා තිබෙනවා. අපට දක්වන්නට පුළුවන් ක්‍රීඩාගාරාන්තයේ එක්ස්ලිප් ක්‍රීඩකයෙක් සමගයි යූරි කොත්තිකොට පන්දු පාරේ ක්‍රියාත්මක කරන්නේ. එපර අලංකාර පහරක් දර්ශනීයයි පන්දු වැදී යන බහතරේ සීමාවට පිටින් එත් සමගින් ප්‍රහාරය සාර්ථකයි. ඉතමත් හොඳින් කල්යල් බලමින් පන්දු වාරය ක්‍රියාත්මක කරනවා. අපි දැක්කා යූරි කොත්තිකොටගේ පන්දුවේ තරම් දග කැවීමක් තිබෙන කෙසේ වෙතත් ඉතමත් හොඳින් වාසිය සලසා ගන්නවා දවසේදී දුල්සිත් දර්ශන යනුව ප්‍රහාරය සාර්ථකයි ලකුණු 4යි යූරි කොත්තිකොටගේ 5 වන පන්දුවටයි එම 4 පහර නිර්මාණය කරනු ලැබුවේ. ඉතමත් හොඳ පහරක් ස්ට්‍රේට් ඩ්‍රයිව් පහරක් සිදු කරන්නේ යනුව තවත් එක් පන්දුවක් මේ පන්දු වාරයේ තුර තිබෙනවා යූරි කොත්තිකොටගේ පන්දු වාරයේදී. අපි දැක්කා මේ තරගාවලිය තුලදී යූරි කොත්තිකොටගේ පන්දු වාර වලට මේ මහින්ද විද්‍යාලයේ පිටිකරුවන් ඉතමත් ප්‍රවේගකාරී අයුරින් පන්දුවට පහර දෙන ආකාරය. අද පස්සේ කඩොල්ලක් ඔහු දබා ගැනීමට සමත් වුණා යූරි කොත්තිකොට. කෙසේ වෙතත් පන්දු වාරය නිමයි. පන්දු වාර 18 19 වන පන්දු වාරයේ අවසානයේ සමස්ත ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 84යි කඩොළු 2යි. යනුව 19 වන පන්දුවාරයේ අවසානයේදී ලකුණු 19 වන පන්දුවාරයේ අවසානයේ ලකුණු 85යි කඩලු 2ක් විතර ලකුණු පුරසට හම්බෙද්දී තවත් ලකුණු 80යි අවශ්‍ය මහින්ද විද්‍යාලයට එක් දින තරගයේ ජයග්‍රහණය කිරීමට. තවත් කෙසේ වෙතත් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයට තවත් කඩලු 8ක් අවශ්‍යයි තරගයේ ජයග්‍රහණය කිරීමට. යනවා පුබුදු මෙහෙරංග කැඳවන්නේ නව පන්දුවාරයේ ක්‍රියාත්මක කිරීමට ක්‍රීඩාගාරාන්තයේ සිට 120 වෙනි ආදරවන්තයන්ග සටනේ 8 වන කඩුලේ සමතාවෙන් වෙන පුබුදු මෙහෙරංග සහ බෙවින් ජයවර්ධන තමයි රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ ඉනිම ගොඩනැගීමට උත්සාහ දරන ක්‍රීඩකයා සාර්ථක වෙච්ච ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනෙක් අද දවසේදී මේ වෙද්දී පන්දු යැවීම සඳහා තමිදු ප්‍රදීප්ත රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම් 나යකයා කැඳවනවා 20 වන පන්දුවාරයේ ක්‍රියාත්මක කිරීමට පුබුදු මෙහෙරංග එවර පිටදඟ පන්දු යවන්න ක්‍රීඩකයා එවර ඉදිරිපාදයේ ආරක්ෂාකාරී පහර ඉතාමත් හොඳ පන්දුවක් යන සාර්ථක ආරම්භයක් ලබා ගන්න පුබුදු මෙහෙරංග. කෙසේත් අද දවසේදී
එක් දින තරඟයේදී ඔහුට තරම්ම සාර්ථකත්වයක් පෙන්වුම් කිරීමට අවස්ථාව හිමි කර දුන්නේ නැහැ මහින්ද විද්‍යාලය පන්දු යවන්නා විසින්. කෙසේතත් මේ වෙද්දී අපි බලමු ඔහුට අද දවසේදී කඩු ලබා ගැනීමට අවස්ථාව හිමි වේවිද කියා. ඒ අනුව පුබුදු මිහිරංග නැවතත් සූදානම්. ඊස්ථාන ඔබ කිව්වා වගේ 125 ආදරවන්තයන්ගේ සටනේ දෙවන ඉනිමේදී කල්ලු ත්‍රිත්වයක් මේ පන්දු යවන්නා විසින් ලබා ගැනීමට සමත් වුණා. අපි මේ පන්දු යවන්නා ගැන කතා කරොත් ඔහු ස්වභාවයෙන් පිටතක පන්දු යවන ක්‍රීඩකයෙක් එමෙන්මයි දකුණත හුරු ක්‍රීඩකයෙක් ලෙස කියන්නට පුළුවන්. කෙසේ වෙතත් ඔහු හැකිතාක් උත්සාහ කරන්නේ විකට් උද විකට් ආකාරයෙන් පන්දු ක්‍රියාත්මක කිරීමට. එවර පුල් කිරීමක් සමගින් එක් ලකුණක් සඳහා ප්‍රතිමාරුව සිදු කරගත්තා. ඒ අනුව දවසේදී දුල්සිත් දර්ශන ලකුණු 40ක් මෙය දක්වා රැස් කරගෙන තිබෙනවා තම පෞද්ගලික ලකුණු සටහන ඉදිරියේ. කෙසේ වෙතත් අර්ධ ශතකයක් ආසන්නයේ රැඳී සිටින්නේ අපි බලමු රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ පන්දු යවන්නන් අර්ධ ශතකයක් ලබා ගැනීමට මත්තෙන් මේ මහින්ද විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩකයා ලබා ගැනීමට සමත් වේද කියලා. ඊසන් තින වගේම දුල්සිත් දර්ශන තවත් ලකුණු 10ක් පමණයි ඔහුට අවශ්‍ය අර්ධ ශතකය සම්පූර්ණ කිරීමට. ඉතින් ඔහු පන්දු 57කට මුහුණ දී තිබෙනවා. ඉතින් ඔහුට අනගි සහයක් ලබා දෙන දිනෙත් පැහැසර ලකුණු 8ක් ලබා ගැනීමෙන් සෙමෙන් තමයි ඔහු ඉනිම ක්‍රීඩා කරන්නේ. ඉතින් ලකුණු පුර ලකුණු 86යි මේ වෙද්දී ලකුණු පුරව. තවත් ලකුණු 79ක් පමණයි අවශ්‍ය මහින්ද විද්‍යාලයට තරඟ ජයග්‍රහණය කිරීමට. රිච්මන්ඩ් මහින්ද එක් දින තරඟය තුලදී තින්න එනම් පුබුදු මිහිරංග නැවතත් සූදානම් යරු ඉදිරිපද ආරක්ෂාකාරී පහර පොයින්ට් කරලා බෙසට ඇදී ගිය පන්දුවට ලකුණකට අවස්ථාවක් හිමි වන්නේ නැහැ. ඉතින් ක්‍රීඩකයන් කීප දෙනෙක්ම මේ වෙනට අතිස්ථාන ගත කර තිබෙනවා යාරති හෙස්සීමෙන් එපිට. ඉතින් තාමත් උණුසුම් තරඟයක් වේවි අද දවසේ තරඟයේ කෙසේදා තාමත් තරඟ විවෘතයි. කණ්ඩායම් දෙකටම ලකුණු 165ක අභියෝගයක් සහිතවයි මහින්ද විද්‍යාලය කණ්ඩායම් පිටියට පිවිසේ. අනුව ස්වීප් පහරකට උත්සාහ කළේ තරම්ම සාර්ථකත්වයක් පෙන්වන්න කරන්නේ නැහැ. ලකුණු දෙක වශයෙන් සාර්ථක යනවා ප්‍රතිමාරු කරගන්නවා ඇත් සමගින්. ලකුණු සංඛ්‍යා ලකුණු 88යි මේ වෙනට ලකුණු තත්වය. දැන් ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය 4.4ක් වශයෙන් සටහන් මන්නේ යනුව ක්‍රියාත්මක වන්නේ 20 වෙනි පන්දු වාරය. පුබුදු මෙහෙරංගයි ප්‍රථම පන්දු වාරය ඔහුගේ ක්‍රියාත්මක වෙමින් පවතින්නේ. ලකුණු 88යි කඩුළු දෙකක් තැබී පුබුදු මිහිරංග සූදානම් ක්‍රීඩාකාරන්තයේ සිට පන්දු ක්‍රියාත්මක කිරීමට. අවසන් පන්දුව ක්‍රියාත්මක වන්නේ මෙන්න පන්දුව. එවර ප්‍රබලීලිමක් කෙසේ වෙතත් විනිසුරු නිහඬයි. ඒත් සමගින් නිමාව දකිනවා පන්දු වාරය. ලකුණු 88යි කඩුළු දෙකක් තැබී. යනවා මෙතන් සිට විස්තර විචාරණය කිසි වෙනසක් සිදු කිරීමටයි සූදානම්. යනවා මෙතන් සිට විස්තර විචාරය ගෙනීමට ඉංග්‍රීසි බසින් අනුක් සිරවදන සහ සෙතුම් සිරවදනයි මේ අවස්ථාව. A very warm evening once again, ladies and gentlemen. We're live at the Galle International Cricket Stadium for the 37th Woodward Small Shield encounter between these two sides. Currently, Mahinda College are 88 for 2. Dushit Darshana on 40 of 57 deliveries, the more prominent batsman, and Dinet Pasar just coming into the crease 10 of 14. And we have Setum Siriwadhan with me. Yes, good evening, Anuk, and once again, good evening for the viewers who have been with us throughout this one-day encounter. Quite been going as planned for Mahindians at this point, Anuk. Yeah, definitely. Mahindians going at a steady pace, but continuing rate of score, obviously just few more runs needed at this point. And bringing on Malik De Silva, the Richmondites here, the fast bowler. Yes, Malik De Silva, after a couple of overs of break, coming once again into the attack for the bowling. Richmond side able to get one more wicket from the Mahindians.
but still we can see Dusit Darshana, the opening man for the Mahindians, the lead run scorer for Mahinda, still at the crease and still able to do some damage to the Richmond's efforts today. Yeah, definitely. I mean, being the leading run scorer comes with a lot of form as well. That time as well. Just coming back for the second here. Will they be able to run? And brilliant piece of running there by the two Mahindians out there in the middle. Good piece of work. And this is how the pressure is now being converted for the Richmond side. Obviously, just a smaller amount of runs needed now to get to that victorious mark. Obviously, they have only won 10 of this 37 encounters that these two sides have faced. Richmond College winning 22 of them. And hopefully Mahinda College are eyeing to get another victory and increasing that winning head-to-head. Yes, at this point Mahinda has a firm grip. They have been having that firm grip from the Richmond innings. They have been mounting pressure on Richmond from the first innings, getting crucial wickets, breaking the batting lineup as Richmond was unable to cope. And they're doing quite a good job in the batting as well. We can see Dinet Pasar as well now coming into the crease. But Dusit Darshana is closer to that 50. Once again, another wide ball given. Mal De Silva being brought into the attack after bowling 5 consecutive overs for Richmond College at the start of the Mahindians' first innings, and continuing with the wide bowling. He did bowl a couple of wides in his first spell as well, so towards the end of the day's play he should really get a hold of his wides, because every run count at this moment. Yes, every run counts at this moment as well, because quite less pressure for Mahinda as well, and quite easy target, clear target in mind, clear aim, clear path to how they should be going. Just keep going what they've really been taking out here. Quite easily able to do it if the Richmondites don't put the pressure. But they can, if they can put the pressure, it's really able to break down. But that hasn't happened, and the batsmen were able to control the pressure as well. It's the end of the over at this point. 21st over comes to an end with Mahinda College at 91 runs for the loss of 2 wickets. As we see, the atmosphere is just a little bit getting crowded here. So we see towards that goal CC area, as well as the All Boys tents, both the sides from Richmond and Mahinda. All Boys coming in to watch the game, but conditions here weather-wise still gloomy. Not sure when it will rain. And so we see the field placed to slip, as well as mid-wicket, square leg also being placed, not square leg, actually mid-wicket. And then we have cover, extra cover off as well. So Pupudu Mihiranga here, continuing now. He has been the savior for Richmond College for the Lovers Quarrel because of his batting skills with Bevin Jayawadana. But today he has a massive task left to do with the ball, making sure that the Mahindians don't get much runs and getting a wicket or two if possible. Yes, Sanuk, being the lead wicket taker for Richmond this season in the 2-day tournaments, really
it's a responsibility to take for Pubudu Mihiranga, being the lead spinner at this within this season, and it really hasn't. Although he's currently at his second over, he has 8 more overs to work his magic out, and he hopefully works his magic out because Richmond is in desperate need for someone magical, for someone impressive at this moment. Yeah, Mahinda College only needs 73 runs more in about 28 or so overs. So, plenty of time for these two batsmen to knock the ball around, to get a couple of singles, probably end the game. Doesn't even need to hit much boundaries towards this stage. Even a runner ball could easily get them over that total of 165. Yes, and that is really the Mahinda's ability to do so. They have made sure Richmond keep the target low. That time, another chance right there. Uzumi showing some brilliance, and believe the over comes to an end with Mahinda at 92 runs for the loss of 2 wickets and 73 more runs needed to win this match. Once again, Malik De Silva coming from the 4th end, bowling his 7th over, I believe. Still, even Malik De Silva not being able to take a major breakthrough. That time appeal right there, but not given by the umpire. Yeah, it's because it has hit the glove of Dinet Pahasara. Fast bowler is Malik De Silva. Probably hit his glove there and squeezed between the bat and the ball from Dinet Pahasara. But the Lacey is on strike currently. And this is a Richmond live production, live from Galle International Cricket Stadium. So, target is clear for everyone. It's clear as day. And here is our Richmond live team doing their 100%, getting the footages required to make this Richmond live broadcast possible. So props to them for making such a grand event a success. Yes, continuing on this live broadcast for continuous 10 plus years and counting is really the impressive work from the Richmond live team as well. Now, coming back into the match, if we look at the possibilities of Richmond actually being able to contain this Mahinda side, what sort of options does the Richmond have at this moment, considering how Dusit Darshana is just 8 short from a half century, well awaited half century, and Mahinda this time a very good chance, but with the quick running of the Mahinda, they're able to reduce the risk. Yeah, I mean, those are the runs that they should really reduce here.
the Richmondites. Those ones are really stoppable runs. Very easily you can end to it if you come a little bit closer to the field. This is not an overly aggressive field as well placed for this Lucid Darshan, obviously the set man. So the most crucial thing for Richmond College, and again, these Mahindians are just running across the field, getting just a little bit of bat in there, and they just run across the field. So these are the runs I believe that should be really stopped by the Richmondites, because they are affecting this game. And that's one thing why this Mahinda team has really been moving forward in today's match, because they haven't been necessarily going for aggressive shots. They haven't been going for those risky shots that much. And once again, they go for quick single again. And with that quick single, come to the end of another over. Mali De Silva's 7th over and the 23rd over of this innings. Mahinda College 95 runs for 2 wickets. Feel it coming in the summer mind. Who's gonna run this town tonight? Yeah, I said it later. But for now, let me get back to this paper. I'm a couple bands down. Hey, we gonna run this town tonight. Just a brilliant shot there by the Mahindian batsman. The ball reaches away for the boundary. Another very crucial boundary at this stage here. The scoreboard moves up above 100 now. Scoreboard is 100. That is just a brilliant shot again from the batsman, as a slight misfield has caused that. Seems like this is just a sloppy work out there in the outfield for Richmond College. They should really restrict these boundaries, which is very unnecessary. මේ ආකාරයෙන් ගාල ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයේ පැවැත්වෙන අතරතුරේ අපත් සමගින් සම්බන්ධ වෙන විශේෂ චරිතයක්. ඒ වෙන කවුරුවත් නෙමේ 2020 පසුගිය වර්ෂයේදී රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ පළමු පෙළ ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ උපනායකත්වයේ දරූ ශාරෝන් අභිෂේක්. With that, Dusit Darshana reaches his half century. A brilliant batting performance by the opener for Mahinda College. Obviously, the highest run getter, and proving what is worth here for the team. Coming in at a strong point, starting the innings off strong, and what a performer, Dusit Darshana.
Yes, brilliant performance for Lucy Darshana, just waiting there and getting the runs needed for Mahinda College. Just brilliant batting right there. Huge appeal right there from the Richmondites that isn't given from the umpire. රිච්මන්ඩ් මහින්ද එක්දින ක්‍රිකට් තරගයේ මේ ආකාරයෙන් ගාල ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයේ පැවැත්වෙන අතරතුරේ අපත් සමගින් සම්බන්ධ වෙන විශේෂ චරිතයක්. ඒ වෙන කවුරුවත් නෙමේ 2020 පසුගිය වර්ෂයේදී රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ පළමු පෙළ ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ උපනායකත්වයේ දරූ ශාරොන් අභිෂේක් අයියා. ඉතින් ශාරොන් අයියේ අද දවසේ මැච් එක ගැන අයියට මොකද හිතෙන්නේ? ඇත්තම වශයෙන්ම ගොඩක් ඇත්තම සතුටුයි. මහින්ද විද්‍යාල රිච්මන්ඩ් විද්‍යාල දෙක වල වන් ඩේ මැච් එකක් ගහනවා. අපි මුලින් බැට් කරා. අපි බලමු ස්කෝර් අපේ ටාගට් එක ඩිෆෙන්ඩ් කරන්න පුළුවන් වේද කියලා අපිට මම කියන්නේ වෙනවම අපේ විද්‍යාලය ගැන කතා කරොත් හැම දෙයකම ක්‍රිකට් අතින් ගත්තොත් අපි ඉහළ තැනක ඉන්නවා. ඉතින් අපි මේ වගේ මැච් නෙමෙයි වෙනස් කරලා තියෙන්නේ. මීට වඩා අඩුවට අපි කැලැප්ස් වෙලත් අපි මැච් එක දිනලා තියෙනවා. ඉතින් අපි හැම වෙලෙම කියන්නේ අපේ කට්ටියට කොයි වෙලාවෙත් වරි වෙන්න එපා. අන්තිම ලකුණු වෙනකම් ෆයිට් කරන්න කියලා. ඔවයි. ඉතින් අපිට මතකයි අයියලා ගිය අවුරුද්දේ TAA ඩිවිෂන් 1 චැම්පියන්ස් බවට පත් වුණා ටූර්නමන්ට් එකේ. ඒ වගේම බිග් මැච් එකත් ඉතාමත් හොඳට සෙල්ලම් කරලා වන් ඩේ මැච් එකේ ජයග්‍රහණය ලබා ගත්තා. ඉතින් අයියට මේ මතකයන් දැන් කොහොමද අයියට දැනෙන්නේ? ඇත්ත වශයෙන්ම ගොත් ගිය අවුරුද්ද ගැන කතා කරද්දී අපේ ටීම් එකේ හැමෝම එකමුතුකම හැමෝම තිබ්බේ. කොච්චර ඒ කියන්නේ මැච් අපි දින්න බැරිදුනත් අපේ කියන්නේ කාටවත් බ්ලේම් එකක් දැම්මේ නැහැ අපි. අපේ ටීම් වර්ක් ටීම් ගේම් එකක් හින්දා ටීම් එකම තමයි වැරදි. ඉතින් අපේ එකමුතුව හින්දා තමයි අපි ගිය අවුරුද්දේ එතන උඩට ආවේ කියලා මම හිතනවා. ඔවයි. ඉතින් අද දවසේ මේ වන් ඩේ මැච් එක මේ විදිහට පැවැත්වෙන අතරතුරේ අපිට දැක ගන්න පුළුවන් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයෙන් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩා කරපු බොහෝමයක් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයන් අද දවසේ තරගෙන අරබන් ඇවිල්ලා ඉන්නවා. ඉතින් අයියත් ඒ විදිහට අද දවසේ තරගේ බලන්න ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ ජ්‍යෙෂ්ඨ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයන් හිටපු ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයන් මේ විදිහට රිච්මන්ඩ් එකේ මොන මැච් එක තිබ්බත් මැච් එක බලන්න එනවා. ඉතින් මේ බොන්ඩ් එක ගැන ඒ සම්බන්ධතාවය ගැන අයියගේ අදහස කියලා. ඇත්ත වශයෙන්ම කිව්වොත් අපි පොඩි ගායන ක්‍රිකට් ගිහුව රිච්මන්ඩ් එකට අපේ අයියලා මට වඩා අයියලා ඉන්නවා තරින්ද අයියලා ඔය සිතාර අයියලා. ඇත්ත වශයෙන්ම කිව්වොත් අපේ කෝචස්ලා විශේෂයෙන් මතක් කරන ලක්මාස මදුවන්දස ඔක්කොම මතක් කරන්න ඕන. ඒගොල්ලෝ තමයි අපිට කියන්නේ ක්‍රිකට් ගහනවා වගේ නෙමෙයි ඩිසිප්ලින් එක මේන්ටේන් කරන්න ගොඩක් කියලා දුන්නා. ඒක හින්දා මම හිතනවා ඒ ඩිසිප්ලින් එක මේන්ටේන් කරන හින්දා තමයි පාස් ක්‍රිකටර්ස්ලා අයියලා ගොඩක් අපේ කියන්නේ ස්කෝලේ වැඩිපුර බොන්ඩ් ඇත්තේ. මොකද ස්කෝලෙන් තමයි හැමදේම ඉගෙන ගත්තේ. ස්කෝලේට තමයි අපි ස්කෝලෙන් තමයි අපි දෙයක් ගත්තා නම් අපි තැනක ඉන්නවා නම් ඒකට තමයි ස්කෝලේට තමයි ක්‍රෙඩිට් එක දෙන්න ඕනේ. ඒක හින්දා වෙන්නේ නැති අයියලා ඔක්කොම මැච් එක බලන්නලා ස්කෝලේ සපෝට් කරන්නේ. ඔවයි. ඉතින් ඒ විදිහට අපි සමග අදහස් බෙදාගත්තේ 2024 රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ පළමු පෙළ ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ උපනායක ශාරොන් අභිෂේක් අයියා. ඉතින් ශාරොන් අයියා බොහොමත්ම ස්තුතියි අද රිච්මන්ඩ් ලයිව් අපිත් එක්ක අදහස් වමාරු කරගත්තට. ඉතින් අපි නැවතත් සම්බන්ධතාවය ලබා දෙනවා ප්‍රධාන පාලක මැදිරියට.
රිෂ්මන්ඩ් මහින්ද මහා එක්දින ක්‍රිකට් තරගයේ මේ ආකාරයෙන් ගාලු ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයේ පැවැත්වෙන මොහොතේ අපත් සමග තවත් සුවිශේෂී චරිතයක් සම්බන්ධ වෙනවා. ඒ 119 වන රිෂ්මන්ඩ් මහින්ද ආදරවන්තයන්ගේ සටනේදී මහින්ද විද්‍යාලයේ නායකත්වයේ දරූ දිනුර කළුපහන අයියේ. ඉතින් දිනුර අයියේ අද දවසේ මහින්ද විද්‍යාලයේ අද හොඳින් තරගයේ ක්‍රීඩා කරමින් සිටින මේ වන් ඩේ මැච් එක. ඉතින් අයියට ඒ ගැන මොකක්ද හිතෙන්නේ? මට ඇත්තටම මල්ලි සතුටුයි මොකද අපි 119 බිග් මැච් එක කැප්ටන් කරලා 120 මේ බිග් මැච් එක මෙහෙම ඇවිල්ලා බලන එක. ඉතින් මම හිතනවා හොඳ තරගයක් දුන්නා රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ. මම දැක්ක බිග් මැච් එකේ මට බිග් මැච් එක බලන්න එන්න ඕනේ නැහැ. හැබැයි මම දැක්ක බිග් මැච් එකේ හොඳට ටීම් දෙකම සෙල්ලම් කරනවා. ඉතින් වන් ඩේ එකේත් දැන් මැච් එක යනවා. ඉතින් මම හිතනවා ටීම් දෙකේම හොඳ තරගයක් දෙයි කියලා. හොඳයි. ඉතින් අයියා මහින්ද කැප්ටන් කරා. ඒ වගේම දැන් අයියාගේ ඉදිරි ක්‍රිකට් ජීවිතේ මේ දවස්වල අයියාගේ ක්‍රිකට් ජීවිතේ මොනවද සිද්ධ වෙන අලුත් තොරතුරු? මේ දවස්වල මලි NSL එක යනවා. ඒකේ ප්‍රැක්ටිස් උයි මැචස් උයි වල ඉස්සෙල්ලම් කරනවා. එතකොට තව ක්ලබ් එකේ මේ දවස්වල ටූර්නමන්ට් එක පටන් ගන්න නිසා ප්‍රැක්ටිස් යනවා. ඒ ටික තමයි මේ දැන් කරගෙන යන්නේ. හොඳයි. 119 වෙනි ආදරවන්තයන්ගේ සටනේ අයියා තමයි මහින්ද විද්‍යාලයේ නායකයා. ඉතින් මේවර මහින්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම සමත් වෙනවා TRB Division 1 චැම්පියන්ෂිප් එක දිනා ගන්න. ටූර්නමන්ට් එකේ ශූරතාවය දිනා ගන්න මහින්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම සමත් වෙනවා. ඉතින් ගිය වසරේ හිටපු නායකයා වශයෙන් මහින්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම ගැන අයියට මොකද හිතෙන්නේ? ඇත්තටම මල්ලි මොකද පළවෙනි මට මොකද සතුටුයි හේතුව ගිය අවුරුද්දේ මට ඒක කරගන්න බැරි වුණා. ක්වාටර් ෆයිනල් අපි ඩ්‍රොප් වුණා. ඉතින් මේ අවුරුද්දේ කවින් එක TA එකට දාලා දෙනවා චැම්පියන්ෂිප් එකට. ඉතින් මට ඇත්තටම සතුටුයි මොකද ආයි රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයත් එක්ක TA එකේ ගාල් මහින්ද විද්‍යාලයේ ඉන්නවා කියන්නේ මම හිතනවා ඒක කණ්ඩායම් දෙකටම හොඳ දෙයක් කියලා. හොඳයි. ඉතින් අවසාන වශයෙන් දිනුර අයියට අද දවසේ මේ තරගය බලන ප්‍රේක්ෂකයන්ට මොකද කියන්න තියෙන්නේ? ඇත්තටම දැන් මැච් එක යනවා. මම කියන්නේ මේ මැච් එක බලන්න ආපු හැමෝටම ස්තුති කරනවා රිච්මන්ඩ් මහින්ද වරුන් දෙකටම. පුළුවන් කට්ටිය මැච් එක ලයිව් යනවා රිච්මන්ඩ් ලයිව් එකේ වගේ මහින්ද මේකේ. ඔයගොල්ලෝ මැච් එක බලන්න පුළුවන් කට්ටිය ඇවිල්ලා නැත්නම් ලයිව් පුළුවන් කට්ටිය බලන්න ආපු හැමෝටම ස්තුතියි. හොඳයි. ආකාරයෙන් අපත් සමග සම්බන්ධ වුණේ 119 වන රිච්මන්ඩ් මහින්ද ආදරවන්තයින්ගේ සටනේදී මහින්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමේ නායකත්වයේ දරූ දිනුර කළුපහන අයියා. ඉතින් දිනුර අයියේ බොහොමත්ම ස්තුතියි රිච්මන්ඩ් ලයිව් අපත් සමගින් සම්බන්ධ වුණාට. ඉතින් තරගයේ මේ ආකාරයෙන් ක්‍රියාත්මක වෙනවා. නැවතත් අප සම්බන්ධතාවය ලබා දෙනවා ප්‍රධාන පාලක මැදිරියට. Yuri Kottikoda continuing this bowling from the city end. Tight over this from Yuri, except bowling a wide here. Last delivery. Still, Mahinda College need about 58 more runs to win this game. 107 for 2. Another wide here. So 2 consecutive wides by Yuri. Now, just leaking more runs here, the Richmondites. Need to really keep tight line here, ensuring that to build up more pressure for the Mahindians. The ball goes straight to Shan D'Souza. Another wide right here. 3 consecutive wides from Yuri Kottikoda. You know Yuri Kottikoda? Yuri Kottikoda took 1 wicket for the Richmond side right here. That time goes past the infield but unable to go towards the boundary. Yeah, after that 3 consecutive wides, Yuri Kottikoda manages to get a decent ball, but a run has been scored from it. So with that, that marks the end of the 26th Richmond Mahinda College 110 for 2.
Yes, now with Dusit Darshana passing his half century, it really might be a great boost for this player and hopefully will lead to something impressive considering he is a lead run taker and he is able to convert a lot of runs for Mahinda. Yeah, Adebo once again probably misses line. Small slip perhaps. But Mahinda Silva continuing his bowling spell, second bowling spell actually, from the fourth end. Obviously he has been bowling and probably 8 or 9 overs by now. And closing into his 10th over as well, so he has been the more prominent bowler for Richmond College, bowling through his overs, that time straight up and gone past the fielder. That is a close call by the Mahindians, but manages to get a 4 out of it. Yes, Mahinda right there didn't pass out at that time, going for an aggressive shot and was well lucky at that point. You can see the replay right here, field just by inches, unable to get their hands on the ball, or else it'll be an unfortunate catch for the Mahindians. Yeah, not by inches, though probably centimeters itself. That was very close. Great effort by Haley Tedrusingha, but ultimately the ball goes above him. Right again that time. Nabish delivery. But Mahindians going for a little bit of aggression now since we are coming in, because there's just a short amount of runs left to get the victory. Yes, I mean, they have seemed to be turning to aggression after all that waiting. Well, there might also be the fact that there's little runs remaining, around 50 or so runs needed. Once again, quick single. And well run from the batsman in the middle. Quick singles continuing on. But there's also the concern that, you know, throughout the whole day, skies have been gloomy. So the concern of stoppage of play can also be in the minds of the Mahindians at this point. Yeah, stopping by winning. Time again by delivery by Mahinda Silva. Bevinjaya, they're doing a great job, not making it any more than a wide. Has been good behind the stumps here, Bevinjaya, but unfortunate with the bat. Didn't score much with the bat today. Yes, Bevinjaya has been quite influential in the Lovers' call, but hasn't been able to convert this time round in the one-day encounter. Hopefully he's able to keep his A game up and be his highest performance. This time misses headed to the singer. Outfield that time great from the outfield right there, securing that boundary. But the men in the middle, the two in the middle right there, with their speedy runs, are able to get 3 more in the scoreboard as they move towards 120 runs at this point. Great use of their running at this point, the Mahindians. Yeah, the Mahindians now inching ever so close to their victory. Just less than 50 runs needed now to win this one-day encounter.
Here comes Mahinda server once again, steaming in. Back foot cover drive attempted, but dot ball. Just one more left in the over for Mahinda server in his completing his 8th now. Well, throughout this innings, we have seen coming up to this point really some crucial performances across the Mahindians. If we consider, those Siddharshani, he passes his half century. In the bowling, there were Senuka Dangamua as well as Kavisha Gitma, who also took 4 wickets as well. And we now come to the end of another over in this one-day encounter. Mahinda College 121 runs, the loss of 2 wickets. So, continuing on, we see how Mahinda really had some crucial performances coming up to this point, both in the bowling as well as batting. And this has been the same story in the Lovers' Squad as well. We've seen players like Kavin Rukshan, the captain, coming up to the responsibility, taking the responsibility, and performing brilliantly, both with the ball and the bat as well. Yuri Kottigoda. Vice captain for Richmond College, continuing his fine spell here, but unfortunately for him, no wickets so far. Now continuing on, really haven't seen such a great performance from the Richmond side that's able to actually build up the match, that's able to carry the match towards the side of the Richmond. And we have seen Halit Edrusinghe trying to get the runs, trying to build up the innings at that start. But he also came to his downfall as well. Not able to get his half century in the end after aggressive plays. Yeah, as you see here, Halit Edrusinghe, the man who put on a show during the first innings for Richmond College. But that time again, it's a cut shot. Placement is there, but there's a fielder placed exactly for that reason, and the ball quickly comes back to the crease. So Yuri Kottigoda, just a couple of more balls left to finish his over. So Anuk, when considering about crucial performances, we see how crucial players have really been important in any of these innings as we come to the end of this over. Mahinda College at 121 for the loss of 2 wickets still.
So Malik De Silva continuing to bowl his ninth over of the game. And players out there in the middle of Mahinda really enjoying the conditions and how they'll be pretty pleased with how they've managed to get this run chase, go about this run chase, because they're at the brink of its victory. The way they have managed to actually chase this score that time, a huge appeal, but seems to be batsman very injured with himself here. It seems like very unfortunate. A lot of excruciating pain there. Malik De Silva, very fast bowler, getting a blow from him is something that you don't really want at this stage as the physio comes in to assist him. Yes, hopefully he is able to return to batting. Hopefully he is okay at this point. Hopefully the physio is able to do something in terms of the Mahindians. Yeah, Mahindians are 123 for the loss of 2 wickets. Yeah, this Richmond side should be a bit disappointed if Richmond side has been, as I mentioned, a little bit disappointed with themselves, the way they have batted as well as the way they have continued with their bowling performance. But the Mahinders behind should be very pleased at this moment. Just a couple of more runs left here to get for their victory. Richmond to pressure, put the pressure. Yeah, definitely. I mean, it hasn't been those big boundaries that gave Mahinda College those runs. It was those 2s and 4s as well. So if they were able to be, Richmondites could have done differently, was to restrict those 1s and 2s if possible. And now there's still chance here to get a couple of more wickets if possible, if they really put on the pressure back to the Mahindian side. Let's see what will happen here. Just a short amount of time remaining. This one-day encounter. That time as well. Goes for a quick single by a misfield, it seems like.
Right, as we close to the end of the 29th over. That marks the end of the 29th, I believe. So that marks the end of the 30th over. Mahinda College are 128 for the loss of 2 wickets. So Malik De Silva here coming in to finish his 10 over spell from the 410. He's a bowler who continuously bowls from that end as well, and is going to finish it from that end, the same end that he started from. And Dinet Pahasara and Doshit Darshan also coming in the partnership, building up to that 50-run mark as well. So great batting performance by the Mahindians so far. Just 36 runs more needed to finish the game. So with that, we're going to see in change in the commentary box to bring you commentary in Sinhala. Hand of the mic to Sanuka Gavit and Kavisha Mandugal. තවත් ලකුණු 36ක් පමණයි අවශ්‍ය මහින්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමට අද දවසේ තරගයේ ජයග්‍රහණය කිරීම සඳහා. දුල්සිත් දර්ශන සමගින් දෙනෙත් පැහැසර ඉතාමත් හොඳින් අද දවසේ තරගයේ ක්‍රීඩා කරනවා සනුක. ඔව් කවේෂා දවසේදී මහින්ද විද්‍යාලයේ ප්‍රතිකරුවන් විසින් තමත් හොඳින් ලකුණු සංඛ්‍යාව ස්ථාවර කර ගනිමින් අද දවසේදී තරගය මහින්ද විද්‍යාලයේ පැත්තට හරවගෙන තිබෙන ආකාරය තමයි දකින්න ලැබෙන්නේ. කෙසේ වෙතත් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ පන්දු යවන්නන් අමතර ලකුණු ලබා දෙන ආකාරය මේ තරගාවලිය පුරාම දකින්න ලැබුණා. ඉතින් ඒ තමත් අවාසිදායක තත්ත්වයක් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ පැත්තෙන්. කෙසේ වෙතත් මලි ඩි සිල්වා සුපුරුදු ආකාරයට ගාලු කොඩු පවරන්තේ සිට පන්දුව ක්‍රියාත්මක කරන්නේ. කෙමෙන් හිරු අවරට කොස් සබසන් ඒත් සමගින් සූතරම් මලි ඩි සිල්වා පන්දු වාරයේ ක්‍රියාත්මක කිරීමට ප්‍රථම පන්දුව නිලකුණු පන්දුවක් ලෙස සටහන් වෙද්දී දෙවන පන්දුව ක්‍රියාත්මක වන්නේ. එබර ෆ්ලික් කිරීමක් කෙසේ වෙතත් ඉක්මන් ලකුණක් සඳහා පැතිමාරුව ඒත් සමගින් දෙවන පන්දුව සඳහා එක් ලකුණක් හිමි කර ගන්නවා. මෙය තමයි මහින්ද විද්‍යාලයේ පිටිකරුවන්ගේ රහස. උන් හැකි ආකාරයට එක් ලකුණු හෝ ලකුණු දෙක ලබා ගැනීම සඳහා කඩුව අතර වේගයෙන් තිබෙන ආකාරය දකින්න ලැබෙනවා. කෙසේ වෙතත් අද දවසේදී මලිත සිල්වා එක් කඩුල්ලක්වත් දබා ගැනීමට සමත් වුණේ නැහැ. ඉතින් අපි උදෑසන කාලයේ සිට දැක්ක වේගවන්තයන් රුචි තනතිරුව. කෙසේ වෙතත් මලිත සිල්වා තවමත් කඩුල්ලේ. අද දවසේ රිච්මන්ඩ් මහින්ද දෙපාර්ශ්වයේම හොඳින් දස්කම් අතර හිටියේ. වේග පන්දු යවන්නන් නෙවෙයි දඟ පන්දු යවන්නන් තමයි සනුක රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ පාර්ශ්වයෙන්ුත් යූරි කොත්තිකොට පමණයි කඩුලක් දවා ගැනීමට සමත් වුණේ. ප්‍රථම කඩුල්ල දුවදී දවා ගැනීමක් ලෙසයි සටහන් වුණේ. කෙසේ වෙතත් ලකුණු 36ක් ඉලක්කය දැන් මහින්ද විද්‍යාලයට. උන්ට කලබල වෙන්නට දෙයක් නැහැ. පන්දු වාර තිබෙනවා. කඩුළු 8ක් වුණ නැතති. ඉතින් වැඩි කලබලයකින් තොරව එක ලකුණ දෙක ලබා ගැනීමෙන් තමත් සංයමයෙන් සෙමෙන් මහින්ද විද්‍යාලයේ පිටිකරුවන් දැන් ක්‍රීඩා කරනවා. රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ පන්දු යවන්නන් හැකි උපරිමයෙන් උත්සාහ කරන්නේ දැන් කෙලින් කඩුල්ලක් දවා ගන්න. ක්‍රිකට් කියන්නේ අවිනිශ්චිත ක්‍රීඩාවක්. කොයි මොහොතේ තරගය වෙනස් වෙයිද කියන අපිට බෑ. මේ විදියට තරගය ගලාගෙන ගියත් කොයි මොහොතක හෝ මේ තරගය වෙනස් කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ පන්දු යවන්නන්ට. ඉතින් අපිට කියන්න බෑ මොන වගේ විදියට තරගය ඉදිරිය කියවේවිද කියලා. ලකුණු 36ක් කෙසේ වෙතත් තවත් අවශ්‍යයි. එපර පිටිකරු වෙතට පන්දුව ඇතියන්නේ එක් පතිතයක් සමගින්. කෙසේ වෙතත් ඉතාමත් හොඳ දෝලනයක් එම පන්දුව තුළ අන්තර්ගත වුණා. ඉතින් කවිෂ ඔබ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ අනිශ්චිතභාවය ගැන කතා කරලා ඉතින් ඒට හොඳම නිදසුන තමයි 119 වන ආදරවන්තයන්ගේ සටන. ඒ ඉතාමත් හොඳ නිදසුනක් මේ අනිශ්චිතභාවයට. ඉතින් මේ ක්‍රිකට් අනිශ්චිත ස්වභාවයක් කවිෂ කිව්වත් වගේ කෙසේ වෙතත් ක්‍රියාත්මක වන්නේ තවමත් 30 වන පන්දු වාරයේ. අනුව මලි ඩි සිල්වා සූදානම් නැවතත් කාලු කොටු පවරන්තේ සිට සමස්ත ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 130යි කඩලු දෙකක් තැබේ. තවමත් කඩලු දෙකක් පමණයි තබා ගැනීමට සමත් වුණේ. තවමත් අසීරු තත්වයක රැඳී සිටින රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. කෙසේ වෙතත් ඉතාමත් හොඳ ස්ථානගත කිරීමක් පන්දු වැදී යනවා තර්ඩ් මෑන් කලාපයට. ඒත් සමගින් එක් ලකුණක් සඳහා ඉඩ අසර වෙනවන්නේ. ඒත් සමගින් නිමාව දකිනවා පන්දු වාරයේ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ ලකුණු පූර්ව ලකුණු 130යි කඩලු 2යි. 131යි කඩලු 2යි.
අනුව මේ ළඟ පන්දු වාරය ක්‍රියාත්මක කරන්නේ යූරි කොත්තිකුඩ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ උපනායකයා දවසේදී කැඳවා තිබෙනවා. ඉතින් කවිෂ දවසේදී දුල්සි දර්ශන අර්ධ ශතකයක් ලබා ගැනීමට සමත් වුණා. ඒ අනුව දවසේදී ඉතාමත් හොඳ ප්‍රතිකරණයක් තමයි තුල්සි දර්ශනයෙන් දකින්න ලැබුණේ. විශේෂයෙන්ම මහින්ද විද්‍යාලයට ඉතාමත් හොඳ දායකත්වයක් ලබා දුන්න ඔහුගේ ප්‍රතිකරණය හැම ඉතාමත් හොඳ සංයමයකින් යුතුව ඔවුන් පන්දුවට පහර දීම සිදු කරා. ඉතින් අද දවසේදී රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම ගැන කතා කරොත් ඔවුන් අද දවසේදී හැකිතාක් අනවශ්‍ය පහරවල් සඳහා තමයි යොමු වුණේ. විශේෂයෙන්ම ඔවුන් ඉතාමත් පහසුවෙන් කඩු ලබා දුන්නා මහින්ද විද්‍යාලයේ පන්දු යවන්නට. අපි දැක්කා සියලු දැවී ගිය කඩු දැවී ගියේ උඩ පන්දු හමුවේ. කෙසේ වෙතත් මෙන්න නැවතත් තරගයේ ක්‍රියාත්මකයි. අනුව යුරි කොත්තිකොට නව පන්දු වාරය ක්‍රියාත්මක කරන්නේ. සමස්ත ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 131යි කඩලු 2ක් තැබී. යුරි කොත්තිකොට ස්වභාවයෙන් වමත් දක පන්දු යවන ක්‍රීඩකෙක්. එවර ෆ්ලික් කිරීමක් සමගින් යාරතිහි සීමාවෙන් එපිටට පන්දුව ක්‍රියාත්මක වනවා. ඒත් සමගින් එක් ලකුණක් සඳහා පැතිමාරුව සිදු කරගන්නේ. කිසිදු ආකාරයක ආක්‍රමණශීලී පිතිකරන රටාවක් දකින්න ලැබෙන්නේ නැහැ. මේ මහින්ද විද්‍යාලයේ පිතිකරුවන් තුලින් තමත් හොඳ සංයමකින් යුතුව පන්දුවට පහර දීම සිදු කරන ලබනවා. පෙර පන්දු වාරයේ ක්‍රියාත්මක කරේ මලිති සිල්වා. ඔහු තමත් හොඳ පන්දු වාරයක් ක්‍රියාත්මක කරා. පෙර පන්දු වාරයේ කිසිදු ආකාරයක වයිට් පන්දුවක් හෝ හතරේ පහරක් අපට දකින්න ලැබුණේ නැහැ. ඔහුගේ පන්දු වාරය තුලදී කෙසේ වෙතත් ඉන් අනතුරුව යුරි කොත්තිකොට කැඳවා තිබෙන්නේ. මහින්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමේ තරම පහසුවකින් තොරව දවසේ පිටිකරන නිරත වෙන්නේ. ඔවුන්ට කඩලු තිබෙනවා කඩලු 8ක්. ඔවුන් අත තිබෙනවා සනුකතින්. තරගයේ තවත් පන්දු වාරත් ඔවුන් ඉදිරිව තිබෙනවා ලකුණු 30ක පමණ ඉලක්කයක් තමයි තිබෙන්නේ මහින්ද විද්‍යාලයට. ලකුණු 132යි ලකුණු පූර්ව මහින්ද විද්‍යාලයේ. ඒ වරේ හැලින් පහරක් එල්ල කරන්නේ පන්දු ඇදී යනවා 4 සීමාව වෙතට ලකුණු 4ක්. මහින්ද විද්‍යාලීය කණ්ඩායමට තවත් ලකුණු 4ක් ඒ ආකාරයෙන් එක්වන්නේ. මහින්ද විද්‍යාලයේ නිමේ තමත් සෙමෙන් ගලා ගිය මොහොතක එවන් 4 පහරක් එල්ල කරන්නේ ආකාරයෙන්. කවිෂ යූරි කොත්තිකුඩගේ පන්දු වාරය ගැන කතා කරොත් ගිය වසරට සාපේක්ෂව ඉතාමත් අසීරුවෙන් තමයි ඔහු පන්දුව ක්‍රියාත්මක කරන්නේ. ඒ 4 පහරේ පුනරුපණය ඔබට දිස්වන යූරි කොත්තිකුඩට එරෙහිව මහින්ද විද්‍යාලයේ පිතිකරුවන් ලකුණු අතර පිවිසෙන ආකාරය කෙසේ වෙතත් ප්‍රහාරයේ සාර්ථකයි ලකුණු 4යි. ලොංග් ඔෆ් කලාපය හරහා පන්දු ඇදී ගියේ. ඒත් සමගින් නැවතත් සූදානම් යූරි කොත්තිකුඩ අද දවසේදී රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය වෙනුවෙන් කඩුල්ලක් තබා ගැනීමට සමත් වූ ක්‍රීඩක ඇවර් ෆ්ලික් කිරීමක් සමගින් ලකුණක් සඳහා ඉදිරි ප්‍රස්තාව නැහැ. 4 පහර එල්ල කළ ක්‍රීඩකයා දිනෙත් පැහැසට ඔහු දැන් ලකුණු 34යි. දෙදෙනා අතර සමදතාවය තුන්වන කඩුල්ල වෙනුවෙන් ලකුණු 73ක්. පන්දු 105ක් තුලදී තාමත් හොඳ සමදතාවයක් මේ ක්‍රීඩකයන් දෙපළ අතරේ ගොඩනැගී තිබෙනවා. ලකුණු 29ක් ඉලක්කය පන්දු 109ක් තිබෙනවා සනුක මහින්ද විද්‍යාලය අතතිව. තරගාවලිය අවසන් හෝරාව ක්‍රියාත්මක වන්නේ තවත් පන්දු වාර කිහිපයක් පමණයි තුර තිබෙන අද දවසේදී මහින්ද විද්‍යාලයේ ඉනිමේ. ඒ අනුව පන්දු වාර 31ක් ගෙවී ගොස් අවසන් සමස්ත ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 136 කඩලු 2ක් තැබේ. අද දවසේ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ පිතිකරණය ගැන සනුක පොඩ්ඩක් මතක් කරොත් සාර්ථක වීමට රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ පිතිකරුවන්ට අවස්ථාව ලබා දුන්නේම නැහැ මහින්ද විද්‍යාලයේ පන්දු යවන්න. හේලිත එදිරිසිංහ තරඟයට ප්‍රවේගකාරී ආරම්භයක් ලබා ගැනීමෙන් ලකුණු 42ක් රැස් කරා වේගවත් ලකුණු 42ක් 4 පහර 7ක් සමගින් පන්දු 27ක් තුළදී ඔහුට අනගි සහයක් ලබා දෙමින් අනෙක් අන්තෙන් නිකිල් ජයවීර ලකුණු 29ක් ලබා ගත්තා. ඉතින් ඒ ආකාරයෙන් සියලුම දෙනා දැවී ලකුණු 164ක් පමණ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමට ලබා ගන්න හැකි වුණේ මහින්ද විද්‍යාලයේ පාර්ශවයෙන් කවිෂ ගිත්මාල්. අද දවසේ එක් දින තරගය වෙනුවෙන් කැඳ වූ ක්‍රීඩකයා ඉතාමත් හොඳින් පන්දු යවමින් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කඩලු දවා ගත්තා. ඒ වගේම සෙනුක් දංගමුවත් මහින්ද විද්‍යාලයේ වෙනුවෙන් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කඩලු දවා ගත්තා රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ නිමේදී. ඉතින් දැන් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය එල්ල කළේ ලකුණු පූර්වට ප්‍රති අභියෝගය එල්ල කරන්නේ මහින්ද විද්‍යාලය. තවත් ලකුණු 29ක් පන්දු 107ක් තුලදී ඉලක්කය මහින්ද විද්‍යාලය.
කවිශප සඳහන් කළ හේලිත් දර්ශන ගැන ඉතින් ඔහු ඉතාමත් හොඳ ආරම්භයක්. හේලිත් එදිරිසිංහ ගැන ඉතින් හේලිත් එදිරිසිංහ ඉතාමත් හොඳ ආරම්භයක් ලබා දුන්නා රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමට. ඉතින් අනෙක් පිතිකරුවන්ගෙන් ඔහුට සාපේක්ෂව එතරම් දායකත්වයක් ලබා දුන්නේ නැහැ පිතිකරණය තුලින්. කෙසේ වෙතත් අද දවසේදී මහින්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමෙම ඉලක්කය හඹා යනවා. ඉතින් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම සිළු දෙනා තැබී ලකුණු 164ක් පමණයි ලබා ගැනීමට සමත් වූ. කෙසේ වෙතත් ලකුණු 165ක ජයග්‍රහ ඉලක්කයක් මහින්ද විද්‍යාලය අද දවසේදී හඹා යනවා. ඉතින් එම හඹා යාමේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ 32 වන පන්දු වාරයේ දෙවන පන්දුව. ලකුණු 138යි කඩලු 2යි. අද දවසේ තරගයේ නැරඹීමට රැස් වෙච්ච ප්‍රේක්ෂකයන් උත්සාහනක දැන් උනන්දුවෙන් තරගයේ නරඹන ආකාරයක් තමයි පෙනී යන්නේ. මොකද තරගයේ අවසන් භාගයේ වෙත තමයි අපි එළඹ තිබෙන්නේ. ලකුණු 27ක් පන්දු 104ක් තුලදී මහින්ද විද්‍යාලයේ ඉලක්කය මහින්ද විද්‍යාලය ඔබට පෙනෙනවා ඉතාමත් සෙමෙන් පන්දුවට පහර දීම සිදු කරන්නේ. ආරක්ෂාකාරී පහරවල් වෙත යොමු වෙමින් ඔවුන්ගේ තරම් හදිස්සියක් පෙනෙන්නට නැහැ. 4 පහරවල් 6 පහරවල් රැස් කර ගැනීමට. මොකද පන්දු ඔවුන් සතුව ඉතිරිව තිබෙනවා. කඩලු 8ක් ඉතිරිව තිබෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය උත්සාහ කළ යුතුයි කෙසේ හෝ සමබරතාවයේ මේ ගොඩනැගී තිබෙන සමබරතාවයේ බිඳ දැමීමට. රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ පිතිකරුවන් කවිෂ සිදු කළ දේ මහින්ද විද්‍යාලයේ පිතිකරුවන් සිදු කරන්නේ නැහැ. තමයි මේ පිතිකරුවන්ගේ රහස. ඕන හැකිතාක් ආරක්ෂාකාරීව පන්දුවට පහර දීම තමයි සිදු කරන්නේ. අනිසි පහරවල් සඳහා වුන් යොමු වන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ තමයි සිදු යුත්තේ. හැකිතාක් ආරක්ෂාකාරීව මේ තරගාවලිය ලකුණු අතර පිවිසීම තමයි. Feel it coming in the summer mind. Who's gonna understand? Yeah, I said it later. But for now, let me get back to this paper. I'm a couple bands down. Hey, we gonna run this down tonight. සමස්ත ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 138යි කඩලු 2යි. නැවතත් යූරි කොත්තිගොඩ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ ප්‍රවේගකාරී දකපන්දු යවන ක්‍රීඩකයා කැදවා තිබෙන්නේ. නැවතත් අද දවසේදී රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ නායකයා විසින් සානුක පසුගිය වර්ෂයේදී යූරි කොත්තිගොඩ සමත් වෙනවා කඩලු 5ක් දවා ගැනීමට එක් දින තරගයේදී රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය වෙනුවෙන්. ඉතින් ඔහු තමයි ජයග්‍රහණය කිරීම සඳහා රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයට අවශ්‍යව තිබූ කඩලු අවසන් කඩලු ඉක්මනින් දවා ගැනීමෙන් ජයග්‍රහණය පසුගිය වර්ෂයේදී වුඩ්වර්ඩ් ස්මෝල් ශූරතා පලිය රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයට ගෙන ආවේ යූරි කොත්තිගොඩගේ විශිෂ්ට පන්දු යැවීම. ඉතින් අද දවසේ නම් ඔහුට එක් කඩුල්ලක් පමණයි දවා ගැනීමට හැකියාවක් ලැබුණේ. ඔහුගේ 10 වන පන්දු වාරයේ මෙලෙසින් ක්‍රියාත්මක වන්නේ ලකුණු 45ක්. අද දවසේ තුල යූරි කොත්තිගොඩ ලබා දී තිබෙනවා. ඊතරම් සාර්ථක වීමට අවස්ථාවක් ලැබුණේ නැහැ. ඒකට හේතුව විදියට මම දකින්නේ අද දවසේ තනතිරුව ප්‍රධාන වශයෙන් මහින්ද විද්‍යාලීය දඟපන්දු යවන්නන් අද දවසේ සාර්ථකත්වයක් ලැබුවත් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ දඟපන්දු යවන්නන්ට හෝ වේග පන්දු යවන්නන්ට කඩලු ලබා ගැනීමත් සාර්ථක වීමට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. තනතිරුවෙනුට හොඳ සහයෝගයක් ලැබෙන බවක් මට පේන්නේ නැහැ. මොකද අද අවුරශ්මිය ගාල්ල ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයට තදින් පතිත වුණේ නැහැ. ඉතින් අපි කියනවා පිටි තනතිරුවේ ඒ තිබෙන පැලුම් විවෘත වීමට අවස්ථාවක් ලැබුණේ නැහැ. තනකොළ සහිත ස්වභාවයක් දකින්න ලැබුණේ උදේවරුේ මම හිතනවා මේ ලොකු වෙනසක් සිදු වෙලා නැතිව ඇති කියලා මේ වන මෙටත් ඉතින් පිතිකරුවන්ට තරමක වාසිදායක තනතිරුවක් නිර්මාණය වී තිබෙනවා. කාසි වාසි ජයග්‍රහණය කරේ මහින්ද විද්‍යාලය වුන් තීරණය කරන්නේ ප්‍රථමයෙන් පන්දු යැවීමට. ඒ ආකාරයෙන් තමයි රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය පළමුවෙන් පන්දුවට පහර දීලා ලකුණු 164ක් රැස් කරමින් ලකුණු 165 ඉලක්කයක් මහින්ද විද්‍යාලය වෙත ලබා දෙන්නේ. දැන් මහින්ද විද්‍යාලය උන්ට පිළිතුරු ලෙස කඩලු දෙකක් දෙවි ලකුණු 139ක් රැස් කරගෙන සිටිනවා. ඕ කවිෂ දන් ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය 4.2ක් ලෙසයි සටහන් වන්නේ. පන්දු වාර 33යි පන්දු 4ක් අවසානයේ අනුව ක්‍රියාත්මක වන 4 වන පන්දුව නිලකණු පන්දු 3ක් පන්දු වාරය තුල වාර්තා වෙනවා. යූරි කොත්තිගොඩ දවසේදී රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය වෙනුවෙන් ප්‍රථම දෙවන කඩුල දවාගත් ක්‍රීඩකයා නැවතත් ඉදිරි පාදයේ ආරක්ෂාකාරී පහර දිගින් දිගටම ආරක්ෂාකාරී පන්දුවට පහර දීම සිදු කරන්නේ කිසිදු ආකාරයකින් ප්‍රවේගකාරීවරින් පන්දුවට පහර දීමක් නෑ. අනුනිමාව දක්වනවා පන්දු වාරයේ ලකුණු 139 කඩුළු දෙකක් තැබී.
අතර පන්දුවේදී ලකුණු 4ක් තමයි වාර්තා වුනේ. තින්නස් ජොබාස්තගේ පන්දු වාරයට ලකුණු 4ක් ඒ ආකාරයෙන් එල්ල කරා. දිනෙත් පැහැසරක් දැන් අර්ධ ශතකයක් ආසන්නයේ ලකුණු 40ක් රැස් කර ගැනීමෙන් පන්දු 57ක් තුලදී තවත් ලකුණු 22යි මහින්ද විද්‍යාලයේ ඉලක්කය. එක් ලකුණක් සඳහා පැතිමාරු කරගෙන ඇති සමගින් දැන් ඉලක්කය ලකුණු 21ක් දක්වා අඩු වෙනවා මහින්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමට. අද දවසේ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ පන්දු යවන්නන් සමත් වුණේ නැහැ. කඩුළු දබා ගැනීමෙන් මහින්ද විද්‍යාලයට පීඩනය එල්ල කරන්නට තින්. ඒ නිසා ඔවුන් දෙදෙනා මහින්ද විද්‍යාලයේ දැන් පිටිකරුවන් යුගලයේ දුල්සිත් දර්ශන සමගින් දිනෙත් පැහැසර කිසිදු කලබලයකින් තොරව මහින්ද විද්‍යාලයේ ජයග්‍රහණය වෙත රැගෙන යමින් මේ සිටින්නේ. දිරිපාදයට පැමිණ පහරක් එල්ල කරන්නේ නැවතත් එක් ලකුණයි. ඒ අනුව දැන් ඉලක්කය ලකුණු 20ක්. අද බොහෝ දුරට දිනෙත් පැහැසරට තම අර්ධ ශතකය සම්පූර්ණ කිරීමට අවස්ථාව සැලසේ විතින් තවත් ලකුණු 9ක් පමණ අවශ්‍ය වන්නේ. ඔහු කඩුලේ රැඳී සිටිනවා. එවැනි තිරිපාදය ආරක්ෂාකාරී පහර කෙසේ වෙතත් පන්දු වාරය නිමයි. ලකුණු 145යි කඩලු 2යි. මහින්ද විද්‍යාලයේ ඉලක්කය ලකුණු 20ක් බවට පත් වෙදී දැන් මහින්ද විද්‍යාලයේ ප්‍රේක්ෂකාගාරය ඉතාමත් උනන්දුවෙන් තරගයෙන් ආරම්භමින් සිටින්නේ. ඔබ මේ දකින්නේ නෙතුජ භාෂිත අද දවසේදී රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ ලකුණු පූර්ව ඉතාමත් අඩු සංඛ්‍යාවක තිබෙදී බිඳ වැටෙමින් තිබෙදී උපනාහි යූරි කොත්තිගොඩ සමගින් එක්ව නවවන කඩුලට විශිෂ්ට සමබරතාවයක් ගොඩනගමින් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ නිම ලකුණු 164ක් දක්වා ගැනීමට කටයුතු කළ ක්‍රීඩකයා නෙතුජ භාෂිත දවසේ පන්දු යවන්නෙක් ලෙස මෙලෙසින් ක්‍රියාත්මක වන්නේ. පුබුදු මිහිරංග කැඳවා තිබෙනවා පන්දු යැවීම සඳහා. ආදරවන්තයින්ගේ සටනේදී තමත් හොඳින් දස්කම් දැක්වූ පන්දු යවන්නේ පුබුදු මිහිරංග. එකසේ විසිවන රිච්මන්ඩ් මහින්ද ආදරවන්තන්ගේ සටනේ දෙවන ඉනිමේදී කඩලු ත්‍රිත්වයක් දවා ගන්නට පුබුදු මිහිරංග සමත් වනවා. කෙසේ වෙතත් පුබුදු මිහිරංග පන්දු වාරය ක්‍රියාත්මක කරන්නේ. යනු ප්‍රථම පන්දු වයි ලෙසින් නිපාවට පත් වුණේ 36 වන පන්දු වාරය. ලකුණු 146යි කඩලු 2යි සමස්ත ලකුණු සංඛ්‍යාව. යනු නැවතත් සූතරම් පුබුදු මිහිරංග ක්‍රීඩාගාරාන්තයේ සිට පන්දු ක්‍රියාත්මක කරන්නේ. යනු වෙනිසුරු පසු කරමින් නැවතත් ඉදිරිපාතේ ආරක්ෂාකාරී පහරක්. ඉලක්කය දැන් සනුක ලකුණු 19ක් දක්වා අඩු වී තිබෙනවා මහින්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමට ජයග්‍රහණය සඳහා අවශ්‍ය ඉලක්කය. ඔබ මේ දකින්නේ ප්‍රේක්ෂකාගාරය. දවසේ මේ රිච්මන්ඩ් මහින්ද එක් දින තරගයෙන් ආරම්භමින් සිටින ආකාරය නැවතත් ආරක්ෂාකාරී පහර. කිසිදු කලබලයක් නැහැ පිටිකරුවන් යුගලේ. ඉතාමත් සෙමින් අවශ්‍ය මොහොතේදී ක්‍රියාත්මක වෙමින් වේගවත් පාරවන් වලට යොමු වෙනවා. ඒ හැරෙන්න ඉතාමත් සංයමයෙන් යුතුව ක්‍රීඩා කරමින් එක් ලකුණ දෙක ලබා ගනිමින් ඉලක්කය අඩු කර ගනිමින් සිටින ඉලක්කය ලකුණු 19ක් බවට පත් වී තිබෙන 146යි කඩලු 2යි මහින්ද විද්‍යාලයේ ලකුණු පූර්ව. පුබුදු මිහිරංගයි දැන් පන්දු යවන්නේ. ස්වීප් පහරක් එල්ල කරන්නේ නැවත රැගෙන බාර කරනවා කඩුළු රකින්නාට. කඩුල්ල බිඳ දමන විට ක්‍රීඩකයා සීමායිර තරණය කර අවසන්. ඉතාමත් වේගෙන් කඩුළු අතර දිව ගියා අවස්ථාවේදී කෙසේ වෙතත් ඉතාමත් හොඳ උත්සාහයක් ඉතාමත් හොඳ පන්දු රැකීමක් සමගින් මෙන්න පුනරූපන දර්ශන පුබුදු මිහිරංග පන්දුව ක්‍රියාත්මක කරන්නේ. ස්වීප් කිරීමක් ලෙස කියන්න පුළුවන්. ඒත් සමගින් නැවතත් පෙරලා කඩුළු රකින්නා පෙතට පන්දුව බාර කරනවා. අනුප බෙවින් ජයවර්ධන ප්‍රබල ඉල්ලීමක් කරා විනිසුරුගෙන් කෙසේ වෙතත් විනිසුරු නිහඬියාව දැක්වා. ඒ අනුප නැවතත් ක්‍රියාත්මක වන්නේ පස්වන පන්දුව පුබුදු මිහිරංග අනුව මෙන්න නැවතත්. එවර ඉදිරි පාදයට පැමිණ ෆ්ලික් කිරීමක් සිදු කරන්නේ සමගින් එක් ලකුණක් සඳහා පැතිමාරුව සිදු කර ගන්නවා.
දුල්සිත් දර්ශන සමගින් එක්වන දිනෙත් පැහැසර දැන් ලකුණු 42ක් ලබාගෙන අර්ධ ශතකයකට ලකුණු 8ක් පිටුපසින් සිටින්නේ. අපි බලමු අද දවසේ ඔහුට තම අර්ධ ශතකය සම්පූර්ණ කර ගැනීමට හැකියාව ලැබෙයිද කියලා. මහින්ද විද්‍යාලයට තව ලකුණු 17යි දිනෙත් පැහැසරට අර්ධ ශතකය රැස් කර ගැනීම සඳහා තවත් ලකුණු 8යි. එක් ලකුණක් සඳහා පැතිමාරු ඒත් සමගින් දිනෙත් පැහැසරගේ පෞද්ගලික ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 43ක් දක්වා හෙළනවා. සමගින් නිමව දකින්න පන්දුවාරයේ මහින්ද විද්‍යාලයේ ලකුණු පූර්ව ලකුණු 149යි කඩුළු 2යි. සත්වන පන්දුවාරය ක්‍රියාත්මක වන්නේ සමස්ත ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 149 කඩුළු 2යි. මේ වන විට අදවසේදී ප්‍රේක්ෂාගාරය පිරි ඉතිරි ගොස් ඇති ආකාරය තමයි දකින්න ලැබෙන්නේ අදවසේදී. ඒ අනුව දිනෙත් පැහැසර පන්දු 63කදී ලකුණු 43ක් ලබා ගැනීමෙන් කඩුළු ඇති සිටිනවා. තවත් ලකුණු 7ක් පිටුපසින් එවර එක් ලකුණක් සඳහා පැතිමාරුව සිදු කරගනු ලබන්නේ. අනුව ලකුණු 149 කඩුළු 2යි සමස්ත ලකුණු සංඛ්‍යාව. ලකුණු 150යි කඩුළු 2යි සමස්ත ලකුණු සංඛ්‍යාව. මහින්ද විද්‍යාලයේ ලකුණු පූර්ව ලකුණු 150 සීමාවට පැමිණියා දැන්. දිනෙත් පැහැසරගේ පෞද්ගලික ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 44ක්. තවත් ලකුණු 6ක් පිටුපසින් ඔහු අර්ධ ශතකයට මහින්ද විද්‍යාලයට තවත් ලකුණු 15යි අවශ්‍ය අද දවසේ තරගයේ ජයග්‍රහණය කිරීම සඳහා. දැන් නෙතුජ භාෂිත පන්දු යොමු කරන්න ඉදිරිපාදයට පැමිණ පහරක් එල්ල කරනවා. දුල්සිත් දර්ශන ලකුණකට අවස්ථාවක් නැහැ. උණුසුම් තරගයක් අද දවසේ උදෑසන කාලයේ සිට ක්‍රියාත්මක වුණා මේ ගාල්ල ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයේ මේ වඩ මහින්ද විද්‍යාලීය කණ්ඩායම ඉතාමත් හොඳින් පිතිකරණයට තවමින් ජයග්‍රහණයේ පෙනෙන මානයේ සිටින්නේ ඉලක්කය ලකුණු 14යි දැන්. ඔව් කපීෂ ජයග්‍රහණය වුන් සනාත කොටගෙන හමාරයි. තවත් කඩලු 8ක් ලබා ගැනීමට අවශ්‍යයි රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම අද දවසේදී තරගයේ ජයග්‍රහණය කරන්නට නම් මහින්ද විද්‍යාලයේ ඉනිම නැවැත්වීමට කෙසේ වෙතත් කඩුළු රකින්නා වෙතරයි පන්දු වැදියන්නේ පිතිකරු පරයා. යනුව නිලකුණු පන්දුවක් ලෙස සටහන් වනවා. නෙතුජ භාෂිත අංක 55 දරන ක්‍රීඩකයා පන්දු පාරය ක්‍රියාත්මක කරන්නේ. යනුව ලකුණු 44යි පන්දු 65කදී දිනෙත් පැහැසර ලකුණු 151යි කඩලු 2යි සමකින් සමස්ත මහින්ද විද්‍යාලයේ ලකුණු සංඛ්‍යාව. යනුව නැවතත් සූදානම් අද දවසේදී ආරතෙහි සීමාව තුළ පන්දු රකින්නන් 6 දෙනෙකු රඳවා තිබෙනවා. විශේෂයෙන්ම පොයින්ට් කලාපේ කප කලාපේ ඒ ආකාරයෙන් මෙන්න නැවතත් පන්දුව පොයින්ට් කලාපේ පන්දුව ස්ථානගත වන්නේ. කෙසේ වෙතත් ලකුණක් සඳහා ඉඩ ප්‍රස්තාවයෙන් කරන්නේ නැහැ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලීය පන්දු යවන්න. අද දවසේ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ පිතිකරුවන් තරමක් හොඳින් පන්දුවට පහර දුන්නා නම් විශේෂයෙන් රවිදු රන්දිනු එක් ලකුණක් පමණ අද දවසේ ලබා ගන්නේ නායක තමිඳු ප්‍රදීප්ටටත් ලකුණු 6ක් පමණ ලබා ගැනීමට හැකිවන්නේ. ආදරවන්තයන්ගේ සටනේදී තාමත් හොඳින් පන්දුවට පහර දෙමින් අර්ධ ශතකයක් රැස් කර බෙවින් ජයවර්ධනට අද දවසේ සාර්ථක වීමට ඉඩ ප්‍රස්තාව ලබා දෙන්නේ නැහැ. මහින්ද විද්‍යාලයේ සෙනුකදන් ගමුව ලකුණු 9කට හොදවා ගන්නවා. ඉතින් එම පිතිකරුවන් අද දවසේ සාර්ථකත්වයට පත් වුණා නම් Feel it coming in the summer mind. Who's gonna run this town tonight? Yeah, I said it later, but for now, let me get back to this paper. I'm a couple bands down. Hey, we gonna run this town tonight.
අද දවසේ පන්දු වාර 37ක් මහින්ද විද්‍යාලයේ ක්‍රියාත්මක වී අවසන්. තවත් ලකුණු 13ක් පමණයි අවශ්‍ය. මහින්ද විද්‍යාලයට තරගයේ ජයග්‍රහණය කිරීම සඳහා පුබුදු මිහිරංග පන්දු වාරය ක්‍රියාත්මක කරන්නේ. දිරිපාදයට පැමිණ පහරක් කෙල කරනවා. නමුත් එක් ලකුණක් සඳහා පමණයි ප්‍රතිමාරු කරගන්නේ. දෙවන ලකුණ සඳහා දිවීමට උත්සාහයක් ගත්තා. නමුත් අනෙක් කන්දේ පිටිකරුවට ප්‍රතිචාරයක් දැක්ුවේ නැහැ. දිනෙත් පැහැසර අර්ධ ශතකයේ පෙනෙන මානේ ලකුණු 46යි. තවත් ලකුණු 4ක් පමණයි ඔහුට අර්ධ ශතකය රැස් කර ගැනීමට අවශ්‍ය. මහින්ද විද්‍යාලයට තවත් ලකුණු 12ක් පමණයි තරගයේ ජයග්‍රහණය කිරීමට අවශ්‍ය. යනුදුල් සිද්ධර්ශන කඩුලේ රැඳී සිටින්නේ. යනුව තවත් ලකුණු 12ක් අවශ්‍යයි එවර. යාරතේ සීබාවස්සන්නේ පන්දුව ස්ථානගත වන්නේ කෙසේ වෙතත් ලකුණක් සදාහිට ප්‍රස්ථාපන කරන්නේ නැහැ. කපීෂා දවසේදී ප්‍රේක්ෂකාකාරය දෙස බැලුවොත් කෙමෙන් ප්‍රේක්ෂකාකාරය පිරි ඉතිරි යන ආකාරය දකින්න ලැබෙනවා. අද දවසේදී මහින්ද විද්‍යාලයට තවත් ලකුණු 12ක් පමණ අවශ්‍යයි. අවසන් පන්දු වාර කිහිපෙ විතර ක්‍රියාත්මක වන්නේ මහින්ද විද්‍යාලයේ කෙමෙන් ලකුණු අතර පිවිසෙනවා. එවර ෆ්ලික් කිරීමක් සමගින් එක් ලකුණක් සඳහා පමණයි දහසර වෙන් කරන්නේ. දැන් මහින්ද විද්‍යාලයේ පිටිකරුවන් තරමක් ඉක්මනින් ලකුණු රැස් කිරීමට උත්සාහ කරන ආකාරයක් පෙනී යනවා. රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය ගැන කතා කරනවා නම් අද දවසේ වුන් ක්‍රීඩා කිරීමට ලැබුණේ පන්දු වාර 43ක් පමණයි. මහින්ද විද්‍යාලයේ මේ වෙනකොට පන්දු වාර 37ක් තරගයේ මුහුණදී අවසන්. තවත් ලකුණු 11ක් පමණයි ඉදිරි පාදයට පැමිණ එවර පහරක් කෙල කරන්නේ. ලකුණක් සඳහා දිව යාමට උත්සාහ කරා. නමුත් පන්දුව නවතාගෙන ආර්තේ සීම වාසන්නදී නැවත වාර කරනවා. ලකුණකට අවස්ථාවක් හිමිවන්නේ නැහැ. පන්දුවට පහර දෙන ක්‍රීඩකයා දෙනෙත් පැහැසර ලකුණු 46යි පෞද්ගලික ලකුණු සංඛ්‍යාව වර්ධ ශතකයට තවත් ලකුණු 4යි. එවරත් ලකුණක් සඳහා පැතිමාරුවට අවස්ථාවක් නැහැ. පුබුදු මිහිරංග දවසේදී කඩුල්ලක් ලබා ගැනීමට සමතුනේ නැහැ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය වෙනුවෙන්. ඉතින් ආදරවන්තන්ගේ සරණේදී විකට් පුද විකට් ආකාරයෙන් තමත් පහසුවෙන් කඩුව අතර පිවිසීමට පුබුදු මිහිරංගට අවස්ථාව සැලසුණා. කෙසේ වෙතත් ස්වීප් කිරීමක් සමගින් එවර පෙරලා කඩු රකින්නට කෙසේ වෙතත් එක් ලකුණක් සඳහා සාර්ථක පැතිමාරුව යනුව නිමව දකිනවා. 38 වන පන්දු වාරයේ ලකුණු 155යි කඩුළු දෙකක් තැබේ. මේනක පන්දු වාරයේ ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා සූදානම් වෙන්නේ තුජභාෂිත. දැන් මහින්ද විද්‍යාලයේ ඉලක්කය ලකුණු 10යි. පන්දු වාර 12ක් ඉතිරි වෙ තිබෙනවා. ඒ කියන්නේ පන්දු 72ක් තුල තමයි මේ ලකුණු 10 අවශ්‍ය. මහින්ද විද්‍යාලයට රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයට ජයග්‍රහණය කිරීමට නම් කඩළු 8ක් ලබා ගැනීමට අවශ්‍යයි. දිනෙත් පැහැසර දැන් ලකුණු 47යි. අර ශතකයට තවත් ලකුණු 3ක් පමණ ඔහුට අවශ්‍යව තිබෙන්නේ. අපි බලමු ඔහුට මේ පන්දු වාරය තුලදී Tamanගේ අර්ධ ශතකය සම්පූර්ණ කර ගැනීමට හැකියාව ලැබෙයිද කියලා. යනුව සූදානම් පන්දුව ක්‍රියාත්මක කිරීමට. යනුව මෙන්න පන්දුව. එවර ෆ්ලික් කිරීමක් සිදු කරන්නේ. උත්සාහයක් නැහැ ලකුණු අතර පිවිසීමට. ඔබට මතක ඇති පෙර වර්ෂයේ වගේම 2023 වර්ෂයේ සනුකමේ එක්දින ක්‍රිකට් තරගයේ අවසන් භාගයේ තරගයේ තාමත් උණුසුම් තරගයක් අපිට දකින්නට ලැබුණා. නමුත් අද දිනේදී මෙම තරගයේ තරම් ප්‍රවේගකාරී බවක් දකින්නට ලැබෙන්නේ නැහැ. මේ අවස්ථාව වන විට ලකුණු 10ක් පමණයි මහින්ද විද්‍යාලයට ජයග්‍රහණය කිරීමට අවශ්‍යව තිබෙන්නේ. එම නිසා පිටිකරුවන් යුගලයේ තරම් විශාල පහරවල් වලට යොමු වීමට උත්සාහයක් දරන්නේ නැහැ. ඊටමත් සෙමින් තමයි පන්දුවට පහර දෙමින් සිටින්නේ. කෙත මහින්ද විද්‍යාලයේ ප්‍රේක්ෂකාගාරය ඊටමත් උනන්දුවෙන් මේ අවස්ථාවේදී තරගය නරඹනවා. දිනෙත් පැහැසර අර්ධ ශතකයක් ආසනයේ රැඳී සිටින්නේ පන්දු 73කදී ලකුණු 47යි. යනුව තවත් ලකුණු 3ක් පමණ අවශ්‍ය වන්නේ අද දවසේදී අර්ධ ශතකයක් ලබා ගැනීමට. අනෙක් අන්තයේ දුල්සිත් දර්ශන ලකුණු 64ක් ලබාගෙන රැඳී සිටින්නේ පන්දු 107කදී මෙන්න නැවතත් පන්දුව.
එවර ඉදිරි පාදයට පැමිණ ආරක්ෂාකාරී පහරක්. එත් සබකින් නිලකුණු පන්දුවක් ලෙසයි සටහන් වන්නේ. ඒ අනුව තවත් ලකුණු 10ක් පමණ අවශ්‍යයි. ඒ අනුව සමස්ත ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 155යි කඩලු දෙකක්. දැවි අනුව පන්දු වාරයේ තවත් එක් පන්දුවක් ඉදිරිය තිබෙනවා. පන්දු වාරයේම නිලකුණු පන්දු ලෙස සටහන් වන්නේ. ඒ අනුව අවසන් පන්දුව සඳහා එක් ලකුණක් ලබා ගැනීමට සමත් වීමත් සමගින් නිමාව දක්වනවා පන්දු වාරයේ ලකුණු 155යි කඩලු දෙකයි. පුබුදු මිහිරංග කැඳවා තිබෙන්නේ මීළඟ පන්දු වාරය යොමු කිරීම සඳහා මහින්ද විද්‍යාලයේ ඉලක්කය ලකුණු 9යි දැන්. අපි බලමු මහින්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමට මෙම පන්දු වාරය තුලදී මේ ඉලක්කය සම්පූර්ණ කරගෙන තරගයේ ජයග්‍රහණ හිමි කර ගැනීමට හැකියාව ලැබෙයිද කියලා. දිනෙත් පැහැසර ලකුණු 48යි අර්ධ ශතකයට ඔහුට තවත් ලකුණු දෙකක් පමණයි අවශ්‍යව තිබෙන්නේ. පුබුදු මිහිරංග මීළඟ පන්දු යොමු කරන්න. ඉදිරි පාදයට පැමිණ පහරක් කෙල්ල කරමින් එක් ලකුණක් සඳහා පැතිමාරු කරගන්නවා. ඒත් සමගින් දැන් ඉලක්කය ලකුණු 8ක්. යනුව තවසේදී ආරතිහි සීමාව තුල පන්දු රකින්නන් 5 දෙනෙකු රඳවා තිබෙන ආකාරය දකින්න ලැබෙනවා. මේ පොයින්ට් කලාපය එක්ස්ට්‍රා කවර් කලාපය තුල පන්දු රකින්නන් රඳවා තිබෙන ආකාරය දකින්න ලැබෙනවා. මෙන්න නැවතත් පන්දුව පුබුදු මිහිරංග පන්දු වාරයේ ක්‍රියාත්මක කරන්නේ. අනුප නිලකුණු පන්දුවක් ලෙසයි සටහන් වන්නේ. පුබුදු මිහිරංග දවසේදී ක්‍රියාත්මක කරන්නේ තම සිව්වන පන්දුව. එක් ලකුණක් ලබා ගැනීමට සමත් වුණ දෙවන පන්දුවේදී කෙසේ වෙතත් අනෙක් සියලුම පන්දු නිලකුණු පන්දු ලෙසයි සටහන් වන්නේ. ලකුණු 157යි කඩලු 2යි සමස්ත ලකුණු සංඛ්‍යාව. එවර ඉදිරි පාදයට පැමිණ වැරෙන් පහර පන්දුව දිනනවා 4 සීමාව දෙසට. කෙසේ වෙතත් ඉතාමත් හොඳ ස්ථානගත කිරීමක් සමගින් ලකුණු දෙකක් සඳහා පැතිමාරුව සිදු කර ගන්නවා. ඉතාමත් හොඳ කඩලු අතර තිබෑමක්. එමෙන්මයි ඉතාමත් හොඳ ස්ථානගත කිරීමක් ලෙස කියන්න පුළුවන්. තරගයේ අවසන් මිනිත්තු කිහිපය දැන් ඉලක්කය ලකුණු 6ක් සනුක. එක් පන්දුවකින් උනත් තරගය නිමා වෙන්නට පුළුවන්. දුල්සිත් දර්ශන පන්දුවට පහර දෙමින් සිටින්නේ ලකුණු 66ක් ලබාගෙන සිටින ක්‍රීඩකයා. වයිඩ් පන්දුවක්. තවත් අමතර ලකුණක් මහින්දිය ලකුණු පූර්වට යනුව තවත් ලකුණු 5ක් පමණයි අවශ්‍ය තරගයේ ජයග්‍රහණය මහින්ද විද්‍යාලයේ සතු කර ගැනීමට. ලකුණු 160යි දැන් ලකුණු පුවරුව. මහින්ද විද්‍යාලයේ ප්‍රේක්ෂකයන් මේ වන විට ගාල ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩාංගණයේ වටා 4 සීමාව ආසන්නයේ රැඳී සිටිනවා. තම කණ්ඩායම දිරිගැන්වීම සඳහා මෙන්න පුබුදු මිහිරංග ක්‍රියාත්මක වන්නේ. එවර නිලකුණු පන්දුවක් ලෙසයි සටහන් වන්නේ. මීට පෙර පන්දුව වයිට් පන්දුවක් ලෙස පිටිකරු වෙත පැමිණියේ. කෙසේ වෙතත් එක් ලකුණක් හිමි වුණා මහින්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමට. අනුව සමස්ත ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 160යි කඩලු දෙකක් දැවි. ඒ අනුව සූදානම් ක්‍රියාත්මක වන්නේ අද අපසේ මිලක පන්දුව පුබුදු මිහිරංග සූදානම් මෙන්න පන්දුව. එවර ඉදිරි පාදයට පැමිණ ආරක්ෂාකාරී පාරක් සඳහා පෙළඹෙන්නේ සමගින් නිමාව දකිනවා පන්දු වාරය. පන්දු වාර 40ක් අවස්ථානයේ සමස්ත ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 160යි කඩලු දෙකයි. දිනෙත් පැහැසර ලකුණු 49ක් අර්ධ ශතකයට එක් ලකුණක් පමණයි ඔහුට අවශ්‍යද දවසේදී. තම අර්ධ ශතකය සම්පූර්ණ කර ගැනීමට මහින්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමට එක් දින තරගයේ මේ වුඩ්වර්ඩ් ස්මෝල් ශූරතා පලිහ තම විද්‍යාලය වෙත රැගෙන යාමට අද දවසේ ඉලක්කය දැන් ලකුණු 5ක් ලකුණු 160ක් මේ වන විට ලබාගෙන තිබෙනවා. තවත් එක් පන්දුවක් තුලදීවත් මේ තරගයේ නිමාවට පත්වන්නට පුළුවන්. රැඳී තිබෙන්නේ මේ පිටිකරුවන් යුගලයේ මත. දුල්සිත් දර්ශන දිනෙත් පැහැසර. කවිෂ තීරණාත්මක පන්දු වාරයක ආරම්භය. බොහෝ දුරට මේ පන්දු වාරයෙන් මේ තරගාවලිය අවසන් විය හැකි. තවත් ලකුණු 5ක් පමණ අවශ්‍ය වන්නේ. මේ ඔබට දිස්වන්නේ මහින්ද විද්‍යාලයේ ප්‍රේක්ෂකයන් අද අපසේදී ගාල ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩාංගණයේ 4 සීමාව ආසන්නයේ රැඳී සිටින ආකාරය. තීරණාත්මක පන්දු වාරයක්. යනුව සූදානම් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලීය දක පන්දු යවන ක්‍රීඩකයා පන්දුව ක්‍රියාත්මක කිරීමට මෙන්න පන්දුව.
එබැර නිලකුණු පන්දුවක් ලෙසයි සටහන් වන්නේ. ප්‍රවේගකාරියවෙන් කිසිසේත්ම උත්සුක වන්නේ නැහැ ලකුණු අතර පිවිසීමට. නෙතුජ භාෂිත පන්දු වාරය යොමු කරන්නේ. දිනෙත් පැහැසර අර්ධ ශතකයේ අභිමෝසයට ක්‍රීඩකයා ඉදිරියට පැන පහරක් කෙල්ල කරන්නේ. පන්දුව 4 සීමාව වෙත ඇදී යද්දී දිනෙත් පැහැසර තම අර්ධ ශතකය සම්පූර්ණ කරගන්නවා. අනර්ග 4 පහරක්ද සමගින් අද දවසේදී දුල්සිත් දර්ශන සමගින් එක්ක මහින්ද විද්‍යාලයේ ලකුණු පූර්ව ජයග්‍රහණය ආසන්නයටම රැගෙනීමට සමත් වූ ක්‍රීඩකයා අර්ධ ශතකය සම්පූර්ණ කරගන්නවා. ඒ ආකාරයෙන් දැන් ලකුණු තත්ත්වය සම වී තිබෙන්නේ. ලකුණු 164යි මහින්දීය ලකුණු පුවරුව. දවසේ දිනෙත් පැහැසර 4 පහරවල් 4ක්ද සමගින් ඉතාමත් අනර්ගිනීමක් ක්‍රීඩා කරයි. මේ අවසන් 4 පහරේ පුනරූපණ දර්ශනය ඔබ මේ දකින්නේ. ඉදිරි පාදයට පැමිණ පහරක් කෙල්ල කරන්නේ ලොංග් ඔෆ් කලාපයෙන් පන්දුව 4 සීමාව විතර. තවත් එක් ලකුණක් පමණයි ජයග්‍රහණය කිරීමට අවශ්‍ය. මහින්ද විද්‍යාලීය කණ්ඩායමට මේම තීරණාත්මක පන්දුව විය හැකි. අද දවසේ තරගයේ නිමවන තීරණාත්මක පන්දුව මේ විය හැකි. නෙතුජ භාෂිත ඇති පන්දුව දැන් සූදානම්ම තීරණාත්මක පන්දුව ක්‍රියාත්මක කිරීමට දිනෙත් පැහැසර කඩුල්ලේ ස්වීප් පහරක් කෙල්ල කරන්නේ. එය වයිට් පන්දුවක් ලෙසින් විනිසුරුවරයා සංඥා කරනවා. ඒත් සමගින් ජයග්‍රහණය හිමිවනවා මහින්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමට. අද දවසේ මේ වුඩ්වර්ඩ් ස්මෝල් ශූරතා පලිහ කඩුළු 8ක ජයක් මහින්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම හිමි කරගන්නවා. ඒ වයිට් පන්දුවත් සමගින් මේ දකින්නේ පුනරූපණ දර්ශනය. ස්වීප් පහරක් කෙල කිරීමට උත්සාහ කරේ වයිට් පන්දුවක් ලෙසින් පන්දුව ඇදී යාමත් සමග අද දවසේ වුඩ්වර්ඩ් ස්මෝල් ශූරතා පලිහ මහින්ද විද්‍යාලයේ ජයග්‍රහණය කරනවා කඩුළු 8කින්. ඉතාමත් හොඳ තරගයක් මහින්ද විද්‍යාලයේ පිතිකරුවන් යුගලය. ඉතින් ආකාරයෙන් තමයි 37 වන වුඩ්වර්ඩ් ස්මෝල් පලිහ වෙනුවෙන් පවත්වනු ලබන එක් දින ක්‍රිකට් තරගාවලියේ ශූරතාවයේ මහින්ද විද්‍යාලය විසින් දිනා කරනු ලැබුවේ. ඉතින් වයිට් පන්දුවත් සමගින් එක් ලකුණක් හිමි වුණා මහින්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමට. ඒ අනුව අද දවසේ මහින්ද විද්‍යාලයේ තරගාවලියේ ජයග්‍රහණය තමන් සතු කරගන්න බා කඩලු 8ක් සමගින්. ඒ අනුව මහින්ද විද්‍යාලයේ කඩලු 8ක විශිෂ්ට ජයක් අද දවසේදී ලබා ගැනීමට සමත් වෙනවා. ඉතින් මුල් පෙළ පිතිකරුවන්ගේ සතුව තමයි එම ජයග්‍රහණය හිමි යුත්තේ. ඉතින් තරගාවලියේමයි මහින්ද විද්‍යාලයේ තරගයේ ජයග්‍රහණය කරනවා. කවිෂ ඔවද දවසේදී තරගයේ ක්‍රියාත්මක වන ආකාරය පිළිබඳ අපි නැවත සලකා බලමු. මේ දකින්නේ මහින්ද විද්‍යාලයේ ලැබූ ජයග්‍රහණය. මහින්ද විද්‍යාලයේ ප්‍රේක්ෂකයන් ගාලු ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයේ මැදයට පැමිණ උණුසුම් අයුරින් සමරන ආකාරය. ඉතින් වසර පසුගිය වර්ෂයන් දෙකේදී රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ තරගයේ ජයග්‍රහණය කර ඉතින් මේ වර්ෂයේදී මහින්ද විද්‍යාලයේ සමත් වෙනවා වුඩ්වර්ඩ් ස්මෝල් ශූරතා පලිය මහින්ද විද්‍යාලයේ වෙත හිමි කර ගැනීමට. තුන්වන කඩුල්ල වෙනුවෙන් ඉතාමත් හොඳ සමබරතාවයක් නිර්මාණය කරමින් දුල්සිත් දර්ශන සමගින් දිනෙත් පැහැසර අද දවසේ මහින්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම මේ කඩුළු 8ක ජයග්‍රහණය වෙත කැඳවාගෙන ආවා. ඉතාමත් හොඳ තරගයක් අද දවසේ දකින්නට ලැබුණේ. මේ පෙනෙන්නේ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ ප්‍රේක්ෂකයනුත් ගාල ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයේ මැදයට පැමිණ ඇති ආකාරය. අද උදෑසන කාලයේ පටන් ආරම්භ වූ මෙම තරගය ඉතින් උද්වේග කර අන්දමින් ක්‍රියාත්මක වෙලා දැන් මහින්ද විද්‍යාලය ජයග්‍රහණය කරා කඩලු 8කින්. ඔබ මේ දකින්නේ මහින්ද විද්‍යාලය අද දවසේ වුඩ්වර්ඩ් ස්මෝල් ශූරතා පලියේ ජයග්‍රහණය හිමි කරගත්තේ මොහොත එක් ලකුණක් පමණක් අවසන් එම පන්දුව සඳහා ඉතිරිව තිබූ අවස්ථාවේදී වයිට් පන්දුවක් ලෙසින් අමතර ලකුණක් මහින්ද විද්‍යාලයේ ලකුණු පුවරුවට එකතු වුණා. ඒත් සමගින් ජයග්‍රහණය හිමි වුණා මහින්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමට.
මේ දකින්නේ අද මහින්ද විද්‍යාලයේ ප්‍රතිකරණය. තෙවිඳු රශ්මික අද දවසේදී ලකුණු කිසිවක් ලබා ගැනීමට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. දුවදී දවා ගැනීමකට හසු වුණායින් අනතුරුව රන්දුල මාබරණ ලකුණු 23ක් ලබා ගත්තා. අවසාන වශයෙන් තුන්වන කඩුල්ල වෙනුවෙන් ජයග්‍රාහී සමතතාවය ගොඩ නැගුණේ දුල්සිත් දර්ශන සමගින් දිනෙත් පැහැසර අතර අද දවසේදී ඉතාමත් හොඳ සමතතාවයක් සමගින් පන්දු වාර 40ක් තුලදී ජයග්‍රහණය හිමි කර ගැනීමට මාහින්ද විද්‍යාලයට අද දවසේ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ පන්දු යවන්නන්ට සාර්ථක වීමට හැකියාව ලැබුණේ නැහැ. එක් කඩුල්ලක් දවා ගැනීමට හැකි වුණේ යූරි කොත්තිගොඩට පමණ. අනිත් කිසිදු පන්දු යවන්නෙකුට අද දවසේ කඩුල්ලක් දවා ගැනීමට හැකියාව ලැබුණේ නැහැ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමේ. මේ ආකාරයෙන් තමයි මහින්ද විද්‍යාලය අද දවසේදී තරගයේ ක්‍රියාත්මක වුණේ. දවසේ තරගයේ කාසියේ වාසිය ජයග්‍රහණය කරේ මහින්ද විද්‍යාලයේ නායකයා කවින් රුක්ෂාන්. ඔහුගේ තීරණය තමයි පළමුව පන්දු යැවීම. ඒ අනුව තමයි ක්‍රියාත්මක වුණේ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ අනුව ලකුණු 164ක් රැස් කරගත්තා සියලුම දෙනා දෙවි අද දවසේදී. හේලි තෙදිරිසිංහ දවසට ප්‍රවේශකාරී ආරම්භයක් ලබා දුන්නා රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ වෙනුවෙන් ලකුණු 42ක් ලබාගෙන. ඉනන්තර නිකල් ජයවීර රවිනු රන්දිනුට ලකුණක් පමණ රැස් කිරීමට ලැබුණේ නායකයා ලකුණු 6කට දැවී ගිය අද දවසේ. කෙසේද රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ ලකුණු 164ක් පමණ සියලුම දෙනා දැවී රැස් කර ගැනීමට හැකියාව ලැබුණේ. මහින්ද විද්‍යාලයේ පිළිතුරු වශයෙන් කඩලු දෙකක් පමණක් දැවී තිබීදී තරගයේ ජයග්‍රහණය කිරීමට සමත් වුණා. කඩලු 8ක විශිෂ්ට ජයක් මහින්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම දවසේ. අද දවසේ මහින්ද විද්‍යාලයේ පිළිතුරු නිම ක්‍රියාත්මක වූ ආකාරය තමයි ඔබ මේ දකින්නේ. 4 පහර 6 පහරවල් සමගින් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ පන්දු යවන්නන්ට කඩලු ලබා ගැනීම අතෙන් සාර්ථක වීමට අවස්ථාවක් ලබා දුන්නේම නැහැ මහින්ද විද්‍යාලයේ පිටිකරුවන්. මේ දකින්නේ පිටියසි සාරා ලකුණු රැස් කරන ආකාරයේ මහින්ද විද්‍යාලයේ පිටිකරුවන්. යූරි කොත්තිගොඩ පමණයි සමත් වුණේ අද දවසේ කඩුල්ලක් දවා ගැනීමට රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ වෙනුවෙන් කිසිදු පන්දු යවන්නෙකුට මේ මහින්ද විද්‍යාලයේ පිටිකරු සුසංයෝගයේ සාර්ථක වීමට අවස්ථාවක් ලබා දුන්නේ නැහැ. රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය ලබා දුන් ලකුණු 165ක ඉලක්කය කඩලු දෙකක් පමණක් දැවී තිබියදී සාර්ථක ලෙස හඹාගෙන ගොස් ජයග්‍රහණය කිරීමට සමත් වුණා මහින්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම අද දවසේදී. ජයග්‍රාහී පහරවල් එල්ල කරමින් අද දවසේදී මහින්ද විද්‍යාලය ඉතාමත් හොඳින් ක්‍රීඩා කරා. ඔවුන්ගේ නිම ආරම්භයේ සිටම පන්දු යැවීම අතිනුත් මහින්ද විද්‍යාලය සාර්ථක වුණා. ඔබ මේ දකින්නේ කඩුල්ල දෙවි ගිය ආකාරය. අද අවසේදී කවිෂ කඩලු දෙක දැවී යාමත් සමගින් අනවර්තව මේ පිටිකරුවන් යොගලා මහින්ද විද්‍යාලය ලකුණු පුර ගොඩනැගීමේ අවස්ථාව සිදු වුණා. කෙසේ වෙතත් අද අවසේදී මහින්ද විද්‍යාලය කඩලු 8ක විශිෂ්ට ජයක් ලබා ගැනීමත් සමගින් මීළඟට අප සූදානම් වන්නේ ත්‍යාග ප්‍රදානෝත්සවයත් සමගින් එක්වීමටයි. කෙසේ වෙතත් ඒ සූදානම්ව පවතිනවා. කවිෂා දවසේදී රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලීය කණ්ඩායමට ලකුණු 164ක් පමණයි රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය ලබා ගැනීමට සමත් වුණේ. ඉන් අනතුරුව පිළිතුරු නිම ක්‍රීඩා කිරීම සඳහා මහින්ද විද්‍යාලය ගාල්ල ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩාංගණයට පිවිසුණා. ඉතින් එහිදී කඩලු 8ක විශිෂ්ට ජයක් ලබා ගැනීමට මේ ක්‍රීඩකයන් සමත් වුණා. කෙසේ වෙතත් ඔබට දිස්වන්නේ මේ අවස්ථාවේදී ගාල්ල ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩාංගණයේ මහින්ද විද්‍යාලය මෙන්ම රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ ප්‍රේක්ෂකයන් රිච්මන්ඩ් ලයිව් අප මේ දිනය පුරාවටම සජීවීව මේ තරගය ඔබ වෙත සමීප කරන්නට සමත් වුණා. සුපැහැදිලි දර්ශනයක් සමගින් ඉතින් මීළ තවත් සුළු මොහොතක් රැඳී සිටින අපිත් සමගින් අප සූදානම් ත්‍යාග ප්‍රදානෝත්සවය සජීවීව ඔබ වෙත ලකා කරන්න. ඉතින් සියලුම කටයුතු මේ වන විටත් සංවිධානය වෙමින් පවතිනවා. එම අවස්ථාව සමගින් අප සූදානම්වත් සමගින් සම්බන්ධ වන්නට
ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයට වර්ෂාපතනය එල්ල වෙන ආකාරය තමයි ඔබ මේ දකින්නේ. ඉතින් තරගයේ සමාප්තිය වල ආරම්භ කිරීමට සූදානමින් සිටියේ දැන් තරමක තද වර්ෂාපතනයක් ගාල ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයට මේ මොහොතේදී ඇදහැරෙනවා. ඉතින් ත්‍යාග ප්‍රදාන උත්සවයේ තවත් ස්වල්ප මොහොතක් ප්‍රමාද වේ මේ වර්ෂාපතනයේ ගාල ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයට මෙලෙසින් ඇද වැටීම නිසා. ඊයේ දිනේදීත් සවස් භාගයේ මේ ආකාරයෙන්ම වර්ෂාව ගාලු නගරයට ඇදහැළුණා. ඉතින් ඒ හේතුවෙන් තමයි අද දවසේදී මේ තරගයේ තීරා කර තනතිරුවත් කොළ පැහැති ස්වභාවයක් දකින්නට ලැබුණේ. ඉතින් මේ මොහොතේදී මේ වෙලාවේදී වර්ෂාපතනය එල්ල වෙනවා. නමුත් තනතිරු ආවරණය විද්‍යාලය අද දවසේදී තරගයේ කඩළු අටක ජයග්‍රහණයක් හිමි කරගත්තා. තරගයේ ත්‍යාග ප්‍රදානෝත්සවය මහින්ද විද්‍යාලයේ තරගයේ ජයග්‍රහණය කරදී ත්‍යාග ප්‍රදානෝත්සවයේ සමාරම්භ කිරීමට සූදානම්ව සිටියත් ගාලු ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයට මේ වෙන විට තද වර්ෂාපතනයක් ඇදහැළෙනවා. වුඩ්වර්ඩ් ස්මෝල් ශූරතා පහළ වෙනුවෙන් පවත්වන
PG Tenura Netmina Dyers. PV Chamod Punsara. M. Tenusha Nimsara. Menaga Sasmita Arya. Bevin Moksha Jayawardana. K. Netuje Basita. R.Y. Randinu Abesiri Gunawardana. Helit Satnila Edirisingha. P.H. Pubudu Mihiranga. K.H. Malit Mihiranga de Silva. D.S. Madhusankar de Soisa. K.A. Nikhil Situmina Jaivira. Vice Captain K.K. And finally, then next, to present the certificates of Mahinda College players, I cordially invite the Principal of Richmond College, Mr. R.S.N. Madhumahevage. First up, H.K. Tevidu Rashmika. Imetma Manita Rajapaksha. Omalpage Tion Helika. Sajiv Punsara Talgas Dua. M.W. Kavisha Gitma. Ses Ashin Saheva Walpita. RIB Sahanjit Samadit. JD Vinupanetmira Punchiheva.
Dinet Pahasara Amarasiri Gunawardana. GTP Wishmita Satsara. MGT Wandula Mabarana. HA Sadev Netmina. Senukamane Dangamua. White. And finally, the captain of the Mahinda College cricket team, AP Kaveen Rukshan. Thank you all for joining with Now we're headed to a prominent segment of And now we're headed to the prominent
And the best bowler award goes to MW Kavisha Gitamal from Mahinda College. Next, for the presenting of Best Batsman and Man of the Match awards, I cordially invite our chief guest, Mr. Upul Sumatipala, accompanied by Mr. Vipul Hettige. So, Best Batsman award goes age. And finally, the man of the match of the 37th annual Richmond Mahinda one-day cricket encounter is GK Dulci Darshana from Mahinda College. Thank you. Could GSs please remain on stage as we prepare to close the awarding ceremony with the awarding of the Woodward Small Shield to the winners of the 37th Richmond Mahinda one-day cricket encounter. So, ladies and gentlemen, and the winners of the Woodward Small Shield is And that's it, folks. With that marks the end of the 37th annual Woodward Small Shield one-day cricket encounter, while also marking the end of the 120th Richmond Mahinda Lovers Quarrel. See you again at the 121st Lovers Quarrel next year. Thank you and have a nice evening.
And the batsman didn't really quite get a hold of the runs, which ended up they ended up losing the match. Those crucial middle overs, they didn't perform
as the way that they should have, the Richmondites. But Mahindians, even from the start, they were really on game, batting across the field, hitting the bad balls away. They weren't eager. They went slow and ended up winning at the 30 or so over mark as well. So main difference was keep a calm and cool for the Mahindians, which ensured them the victory at the end. The 37th encounter between these two sides at the one-day game held in Parrot, the 120th Richmond Mahinda lovers score. Now the head-to-head count also goes up to 11 for Mahinda College. Previously it was 10 for Mahinda and 22 for Richmond. But today, with the victory of today, that bumps up for 11 for Mahinda College. So what a beautiful game of cricket we had, and what a beautiful game and what a beautiful ground here at the Galle International Cricket Stadium. So with that, that's all we have for you today, folks, from the Richmond Live and everyone across. Thank you for joining us, and we'll see you next time.